Aibowan, Wanakam, and welcome to the iconic SSC. We are here to witness the fourth Battle of the Blues and Maroons between Defence Services College and Mahinda Rajapaksa School in the Homagama. Hi Began, we are here bringing you live action from the Sinhalese Sports Club cricket grounds of the fourth Battle of the Blues and Maroons, fourth one-day encounter. There have been 3 encounters in the past, and 2 of them have been won by the Mahinda Rajapaksa College, and the last one, which was held in 2024, has been won by the Defence Services College. So the Defence Services College are the defending champions of this trophy. Now you can see here. Well, it's all set for the game, and we have our co-commentator at the center for the pitch report. අයිබෝවන් සිව්වන නීල ලෝහිත එක්දින මහා තරගයට ප්‍රථම SSC තනතිරුව දෙස අවධානය යොමු කිරීමටයි අප සූදානම් වන්නේ. තනතිරුව දෙස බැලුවහම එතරම් තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් පේන්නටත් නැහැ. ඒ වගේම එතරම් කඩතල ස්වභාවයක් අපිට පේන්නටත් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ තනතිරුව පිළිබඳව ගත්තම සමස්තයක් වශයෙන් පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිරුවක් බවට පත් වේවි. ඒ නිසා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීලා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දාගත්තු දින් පුළුවන් මේ තරගයේ වැඩි වාසියක් කර ගැනීමට. Well, on that note, we are also ready for the toss at the center. Let's go to Amila and see who wins the toss of this game. හතරවන නීල ලෝහිත එක්දින ගැටුම ඒ හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය සහ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය අතර ක්‍රියාත්මක වන තීරණාත්මක අවස්ථාවට එළඹ සිටින්නේ ඒ කාසිය වාසිය උරුගා බැලීම සඳහා අද මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු අබේසයි මා සිටින්නේ. මා සමග කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් දෙපළ ඒ වගේම මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන් සමග තරඟ තීරක සහ තරඟ කොමසාරිස් ලෙස කටයුතු කරන චාලි ජයන්ත මහතා මාත් සමග එක්කාසු වී සිටිනවා. යනුව කාසිය අතැතිව සිටින්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔව් කාසිය දැන් ගුවනට මුස් කරනවා. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඔබ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන කුමක්ද තීරණය? අපි මුලින්ම පන්දුව දමන බෝල් කරනවා. ඒකට විශේෂ වූ හේතුවක් තිබෙනවද? අපේ කෝචස්ලා ඔක්කොම තීරණය කළා තමයි අද බෝල් කරන්නේ. අද කණ්ඩායම සංයුතය කොමන වගේද? 3-day match එක ගහපු එකේ පොඩි changes තියෙනවා. ඒවත් එක තමයි ටීම් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබට සුබ පතනවා. Thank you. ඔබ කාසිවාසියේ පරාජයට පත් වෙනවා. කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔබ කුමක්ද තීරණය කරගෙන සිටියේ? ගහන ගන්න අපි බෝල් ගන්න තමයි හිටියේ. දැන් කිසියම් පීඩනයක් ඔබට තිබෙනවා. මොන වගේ ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරන්නද උත්සාහ කරන්නේ? බෝඩ් එකට හොඳ ස්කෝර් එකක් දාන්න 200 220 ස්කෝර් දාලා ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න තමයි අපිට. මහා ක්‍රිකට් ගැටුම හා සම්බන්ධ කතා කරද්දී කිසියම් වෙනසක් තිබෙනවද අද දිනේදී? අද දිනේ සේම් ටීම් ගහන 3-day ගහ. සුබවතන ඔබට තත්ත්වයේ එයයි ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයයි කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්න යවුන්ගේ තීරණය ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. Alright, that was prior to this game in the morning today. So we are all set here at the iconic SSC to witness yet another crunch battle between bat and ball in this big match season, the March Madness. Yes, Megan. We are about to start the fourth one-day encounter between these two schools. In comes the ball from the Vidya Mahatha end and well defended to start up the innings. So both captains mentioned that they wanted to bowl first, so we'll have to wait and watch if who is going to get the better of it. As I am told, the wicket has a tinge bit of grass, which would aid to hold the wicket up, and did not see any demons. If I am the captain, I would say I'd bat first here. Yes, Megan, but let's see whether they can back up their skipper's decision. That's the first runs coming off. The left-handers bat and they'll collect 2 for that. That's good feeling at the deep, but still they'll collect 2 runs, and that will be the first runs of this fourth one-day encounter between Mahinda Rajapaksa College, Homagama, and Defence Services College, Colombo. Alright, get me now off the mark. And 2 left-handers to open.
In comes Insita to bowl the third delivery. That too is a dot bowl. But most importantly, Defence Services College, they'll need some wickets here. Yeah, I think we should follow this. It's a bit late. So just 2 runs in the board after the first 4 deliveries. Been decent over so far. And sending it right across the left-hander. The left-hand batter has been watchful here at the SCC. You can see Sasantha Samarasinghe, the captain of the Defence Services College, who decided to bowl first after winning the toss. But let's see whether he was right with his decision or not. Time will tell us. In comes the bowler to deliver the final delivery of the first over. That's well played, but straight to the fielder. Well, yet another outside edge. He's teasing that outside edge with 2 slips there. That's what he's looking at. So that's... we've got another ball to go. One more delivery coming up in the first over. He's been bowling in a very good line and length throughout this first 5 deliveries. Good start to the Defence Services College in this match. The last ball coming up. That is very well played. At the end of the first over, Mahinda Rajapaksa College are 2 runs for no wickets. Describing the action. We don't say what is happening. We say how is in your house. What do you? It's basically making a comment. That's why it's commenting. So you make comment on it. And we have to wait a time. Once the ball is coming and he's almost at before the umpire, we'll not talk until it reaches the bat and he's played it. So starting off with spin here, and bowling with the new ball, 1 slip in, 45-degree on the leg side. There's a shot backwards colleague, mid on. I believe there's a deep mid wicket. And it's even harder. He's a wrist spinner. Starts off with a wide. That's not a good start. That's not the start you need when you come into a new game and you are just into the second over of the innings. But he'll have to reload that delivery. That's another wide. 2 runs added to the tally without a ball being bowled in this over. It's Malaysia. Well, it's never easy for a leg spinner, any wrist spinner per se, to bowl with the new ball, and it's a brilliant, in fact a gutsy move. And then he gets it right. That shows his class because his skipper has turned to him in the second over of the innings. So he might be a trump card for him. So he'll want his strike bowler to pick up a wicket or 2 at least early on in the innings. Seems like a tired surface, Aman. I'm not sure if a game was played in this surface previously, and I take my words back when I said, I would have won the toss and batted first. Seems from the first glass it looked like no demons on the surface, but look at that foot mark. Very well bowled. That's a brilliant delivery. Teasing that good length just on off stump. You cannot ask for any better from a leg spinner. And again, getting back to that topic, look at that boot mark. Just a leg spinner. He's not a fast bowler, just a leg spinner in action. And we already got boot marks in that surface, which means it's a tired surface. And we might expect a lot of deliveries like that. Very well worked. He kept low, but he made sure he stayed low too
to slap it past that mid-wicket fielder. It was First- really well played, Megan. But of course, your fielders have to step up, because that was there to be stopped. At least he should have saved a couple of runs for his side. But that was not the case there. He got a good start after putting 2 wide deliveries. He was threatening, and then there was a short delivery. But as fielders, you have to back up your bowlers. But now that 4 might have released the pressure. Very well bowled. So you're gonna get that odd bounce and want to keep low. It's gonna be 2 space. That's what a typical tired used surface would do. And a short ball like the previous one, keeping so low, and a good length delivery, bouncing so high. So this is gonna be a tricky conditions for batters. Let's see. All the 4 deliveries have passed the outside edge. Let's see whether he can surprise him. It's something going inside. It's another good delivery by the batsman. He's happy enough to just leave it because he's got a boundary at the end of 2 overs. Mahinda Rajapaksa College, they are 8 for no wickets. So this is a good toss to lose, I'd say, Aman. You know, given the fact that it is already tired and batting first is tricky, but batting second will be more trickier because it's gonna be even more used, even more blunt, and with patches here and there. So it's gonna be unpredictable. So it's a good toss to lose. You either get to bat first, put your head down, get as much as you can, and then back your bowlers. Or if you get to bowl, then you again go out about your business. Try and use the new ball and the hard surface early on in the day. Let's see, Megan, you were on point on that. But still, it'll be up to the Defence Services College fielders to pick up their bowlers and reduce the run flow as much as possible if they are to get used to this pitch and get the maximum out of the pitch, which they won the toss. They decided to bowl first. But now their opponents, they have gone to score 8 runs. There were 2 extras as well. But this fast bowler, he's been doing really well from the Vidya Mahatha end. He just gave away 2 runs in the first over. Let's see. That was an opportunity put down. Will it run away for a boundary? Yes, it is. That will hurt the bowler and the Defence Services College. That was there to be taken. The opportunity was produced. He was decent enough. He was rewarded with the outside edge. But unluckily so, the fielder, the second slip, he put it down. This is good cricket. This is good captaincy. That gap between the extra cover fielder and the cover fielder there, you see. So there's a wide gap. Having a straightish extra cover, inviting the batter to go down that gap, and then with the 2 slips, and your bowler being accurate and trying to send it across the leg spin. That did the trick. I mean, the left-hander. That did the trick there. And he'll have to do that all day because this man has been pretty tidy. He's doing it really well. Bimandev has only given away 6 runs, but was good enough to find the outside edge of the left-handed batter. As you mentioned, Megan, that was a captaincy masterclass by the Defence Service College captain. He still has that area vacant. He's inviting for the drive. But let's see. Exactly, Aman. That's brave captaincy. I don't know if you can see the field there. I'm not sure if our viewers are able to. We've not got a shot yet, but we can see a huge gap in that extra cover area. A straightish extra cover, then a wide cover point, inviting that area where you can see, and you will have to be provoked to go for that area when you see full. And see, at the end of the day, this is the limited overs game, so you have to go at your opportunities. Rightfully said, Megan. That's another dot delivery, but that outside edge which went for a boundary, that surely has
relax the pressure. But at the end of 3 overs, Mahinda Rajapaksa College, they are 12 for no wickets. Now we are back in action for the 4th over. He has to be disciplined with his line and length here because he's getting purchased from this wicket. But if he is to induce some pressure and get rewarded with a wicket, he has to be good enough with his line and lengths, Megan. But that was a good serve from the wicket keeper. That's much likely. Well, we can expect 1 or 2 going down leg stump or a short ball from a left leg spinner. That's normal, and usually that brings wickets for them. Those odd, usually that odd delivery which is not on mark. Those are wicket-taking deliveries too for the leg spinner. That too happens at times, Megan. But we are within the field restrictions for the first 10 overs. There are only 2 men out in the deep. Yeah, trying that is too risky, but yet again, this game is funny, Aman. Have to buy wickets, they say. It's well played, but there was some purchase, but he is not perfect with his length there. Well, he's purchasing turn of that surface. There's good grip too. So with the new ball again, if you can bowl like this, I think it's only going to get threatening as the ball gets softer and older. You can see that bounce from that end. He's a tall customer too, Aman, the leg spinner. So he's gonna purchase bounce off that surface. It's that one which is going to keep low that is going to be threatening to him. Yes, that too is correct, but I believe that if he puts it in the right line and length, then the slip fielder might come into play. Yes, the bounce is still there. Well, no shot of it. It's just going outside of. I think these 2 batters are just going through the motions right now. It's the power play. It's where you have to keep scoring, and if you don't capitalize on the short ones that you get, stuff like that. He didn't have room for it, but cramped in and managed to squeeze it through that cover point region. Very quick outfield here at SSC. That took the ball to the boundary at the end of 4 overs. The Rajapaksa College are 17 for no wickets. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? It'll be the pacer Bimandev coming into bowl his 3rd over. He's been good. He was good with the ball in the first 2 overs. And that was a bit leggish, and the left-hander will collect another 2 runs. Runs keep coming in the last 7 or 8 deliveries or so, but still this bowler has been good in the previous over. He has to be consistent with his line and length. Well, these 2 are now finding the bat better than the previous 2 overs. We saw that cut from the right-hander in the previous over. And this over, the left-hander is coming into action. Touch too full and to the pads. And he's not shied himself away from that flick. This is where he should be bowling. Isn't he produced some beauties right in the start of this innings? The right arm seamer from the far end, from the Vidyamath end.
He's bowling really well, creating that angle to the left-handed batters. And as you mentioned, they are going with the same strategy which were employed in the last over as well. Going across the batter, there is that big gap. Eyes will light up. It's in the right place. That too is really well bowled. He's been checking, keeping the check the batters. Well, that did bounce, and that is bite off the surface very well. He's proving himself as not just that guy who will keep it full and straight. He can also hit the deck hard and purchase some bounce off the surface. This is very good bowling from Dimitar. Goes Vegan. That found the outside edge. Won't be any runs collected. As we see this angle created by the right arm fast bowlers to the left-handed batters, that can be very hard at times with the new ball. And there is bounce in the wicket. Let's see whether they can get an early wicket here, because they did decide to bowl first. But in the meantime, they are containing the runs. They should be able to get wickets as well. That is the dangerous delivery, because he's been known to create that angle away from the right hand, and that one delivery which comes back in at you into your pads, that's what you should be looking out for. That's going to be very, very dangerous, and very well negated from Dunal there, the left-hander. He was watchful there. Not got carried away by the previous 4 deliveries. Let's see, Janit is phasing now. It's the right-handed batter. Let's see whether how he goes about his business to the right-handed batter. It's the first time we are seeing him bowl to the right-handed batter. That was wide, and it's been rightly called a wide. Another run added to the Mahinda Rajapaksa College total. As we mentioned earlier, this is the 4th limited over encounter between these two teams. The inaugural edition was in 2018, and both 2018 and 2019 Mahinda Rajapaksa College were emerged victorious. And in the last edition, 2024, Defence Services College won it. That's well bowled and equally well played, and that brings the end to the 5th over. Mahinda Rajapaksa College are 21 for no wickets. There's a change in the bowling. It's another spinner from this end. I wonder what's with the ball which is being used from the Vidyamath end, and the one opposing to the one that is being used from the tennis court end or the media box end here, because I've only seen spinners take this end, and that end is just reserved for the seamer. Also, this ball produces more grip off the surface, while that seems to be skidding through. Well swept. Straight away bringing out that sweep. That's Vutsara Okita coming in from the tennis court end. One run collected in the first delivery. Now it's the right-handed batter. Okita would like this. He wouldn't have mind that single being taken off in the first delivery, because it took back the right hand on strike. Chance. That was a chance. Yes, a risky one, a difficult one down the leg side. Although it was still a chance there. Good work in the deep. We'll have to wait and watch for the signal from the fielder.
That looked like that touched the boundary ropes there, Megan. That was a wide 2. Let's have a look. The field has called it as just wide, not the boundary. There he signaled it's not a boundary. So the left arm spinner has been pretty much on the leg side right from the start of this over. He's trying to adjust his length and line. That's where I should be keeping. So the plan is clear. It's hit the pads. But interesting to see that he preferring the straighter delivery rather than going with the conventional off spin. You can see slight delay in the field. As you mentioned earlier, Megan, early on in the innings, it can be hard to the spinners to grip the ball. But well, I don't see anything with this ball. The wrist spinner was able to grip it. He was able to grip it, but in comes. So he can't There be the is ball. an Chance of a run out. Gone a begging there. Wrong end, buddy. Wrong end. He should have targeted the non-strikers, and there wasn't a wicket opportunity of a run out being put down. One more delivery coming up. The 6th. Beg your pardon. 2 deliveries remaining in the 6th over. That single brings back the left-handed batter on strike. Well, that's it. Found the outside edge. Oh my god. Was that off the left thigh? Where did it nick? It looked out to me. Should have a replay of it. You can see the replay. That was off the thigh. Oh, that too was close to the outside edge, but it didn't kiss. At the end of 6 overs, Mahinda Rajapaksa College are 26 for no wickets. It is the season. It is the time of that. It is that time of the year, you know, where these school boys and girls get an urge and get the vibe of cricket, especially in this country, this island. We are a cricket-playing nation, and carrying that enthusiasm and that spirit right from this level, that schools level, the youngsters, the teenagers. These are the backbone and the future, not just of the country, but also of this game in this country. It's these young guys who's going to represent our country. So the celebrating cricket should be contagious throughout the country. It is. And it has got to a point, Aman, where you a game, or not just cricket per se, any game cannot survive without spectators anymore. So it's also our duty as spectators to preserve this game, to take it to our next generation, and especially the spirit of big match cricket being taken the spirit of big match cricket being taken forward to generations and generations to come. We've seen traditional big match encounters of over 100 years in this country. And now that Sri Lanka schools cricket and Sri Lanka cricket, in fact, has come forward to help schools cricket and to help big matches to played 3 days, is another great move. Well done. What a delivery. What a delivery there. Just roars of length.
Never easy tackling this kind of batter, this kind of bowlers here. You know, he also delivers with this delivery which is called this a flick of the arm. It is also this hyper extension of his arm that is creating that angle, more like Jafra Archer, more like Jasprit Bumrah. There you see, bending his body away. You call it 10-30 action, where you whip your arm and creating that illusion of the ball being thrown, but still it's not being thrown. It's that hyper extension. It's a gift from nature for certain players, and this one, Nimita, seems to be one who has gotten that gift and is using it for good effect. He was threatening the left-hander, but that delivery was a wide. But previous to that delivery, there were 3 deliveries on the trot, which are dot balls. You are mentioning, you are putting in, you are providing us your insights of him getting helped with his hyper-extensive nature. Yeah, what's with this hyper extension is that that whip that they creates an illusion of the ball being delivered late. But to be able to get use of it, that needs some skill, and he's been doing it to perfection, Megan. Definitely, any natural talent is nothing without the skill and practice. So he's practiced well. He's got the skill, and he's also creating that doubt in the batter's head with that illusion, where you see the ball being released pretty late, but in reality, it's more closer than what it appears for you as a batter. It's another wide delivery. But those things can happen with that action, bowling into a right-handed batter. And never easy. It's a lot of strain in your shoulders and your hip too, Aman. Because you are, especially when you are bowling with a 10-30 action like Aman and like Nimita there. If you look at him, he bends his hip away, falling on to his left-hand side. There you see, bringing it back in to create that angle, to create that in-swinger. He bends his hip onto his left side and creates that whip, and that 10-30 actions are never easy to tackle, because those bowlers, they might not purchase much of the air, but they'll purchase a lot of the surface, especially who can angle the ball from wide of the crease, and Nimita seems like one who can do that. He's doing it really well. He's into his 4th over, last delivery coming up, and he ends with a good one at the end of 7 overs. And the Rajapaksa College are 28 runs for no wickets. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමු දෙයි චියර් අප් කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් පන්දුවර 7ක් අවසනදී ලකුණු 28යි කිසිවෙකුත් නොදවි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. දුනල් පන්දු 20කින් ලකුණු 10ක්, ජනිත් පන්දු 22කින් ලකුණු 9ක්. අද දවසේ විස්තර විචාරක කුටි මා සමගින් කලකට පසුව අමිල ෆර්නෑන්ඩෝ අයිබෝන් ඔබටත් ඒ වගේම සියලු දෙනාට සුබ දැසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෙසි ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන යතුරුතුර ලේට් කට් පහර බොහොම පහසුවෙන් කඩලු අතර දිව යනවා. වත් සෑහෙන කාලයකට පසුයි විස්තර විචාර කුටියේ හමුවන්නේ. සන්තෝෂය පිළිබඳවත් අපි මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් එක්දින ගැටුම පවත්වන්නේ. මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වුණා මීට දවස් කිහිපයකට පෙර. නැවතත් පෙර පරිදිම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මහා ක්‍රිකට් තරගය
ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳයි. ලකුණු 62කින් ජයග්‍රහණය කර තමයි මේ එක්දින මහා සටනට එන්නේ. තරමක් වුණේ තිබූ පන්දුවට ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ, කඩුල්ලකට ඉඩක් නැහැ. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අප සිටින්නේ දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරේ මේ SSC තන තීරුවේ. අපි මේ තීරණය ගැන කතා කරොත් අපි උදෑසන තන තීරුව නිරීක්ෂණය කරද්දී අපි දැක්කා තරම් තනකොළ තිබෙන්නේ නැහැ මේ තන තීරුවේ. ඒ වගේම කඩතලු සහිත ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මේ අද දවසේදී SSC ක්‍රීඩාංගණයේ එක් වී සිටින ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ අතරතුර 8 වන පන්දු වාරයේ නිමව ලකුණු 31යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසගේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when a lemon. ලකුණු 31යි කිසිවෙකුත් නොතිබී. ඔබ කතා කළ කාරණේ මේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට ගත් තීරණය. කිසියම් අභියෝගාත්මක තීරණයක් අනිවාර්යයෙන්ම. නමුත් විශ්වාස කරන්න නැති අර තිබුණු තෙතබාරිත තත්ත්වයේ තරමක් දුරට බලාකුළු සහිත කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබුණේ. ඒ වාසිය උපයෝගී කරගන්න උන් බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඇති. ඒ අතරතුර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් ස්ථානගත කිරීම මැනවි. නමුත් ඒ වාසිය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳින් මේ ප්‍රථම පැය භාගයක පමණ කාලය මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ මැනවින් පිතිකරණයට ඉදිරි සිටින හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දැන් නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පිතිකරණයට වඩා උචිත තන තීරුවක් වශයෙන් උයත් දවසේදී අපි මේ තන තීරුව දැක්කේ. එවැනි තන තීරුවක ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම තෝරා ගැනීම තරමක් විමතිය දනවන කාරණයක්. කෙසේ වෙතත් බලමු උන්ට සැලසුමක් ඇති මේ වන විට පන්දු යවමින් සිටින ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය කණ්ඩායම. එවර ෆුල් ලෙන්ත් පතිත පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය. මිඩෝන්හි සිටි ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. නිමිත පන්දු යමින් සිටින ක්‍රීඩකයා මේ ඔහුගේ 5 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ අද දවසේදී ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ පාසල් ශිෂ්‍යාවන් වැඩි වශයෙන් පැමිණ තිබෙන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අපි දැක්කා. SSC ක්‍රීඩාංගණයට උදෑසන සිටම එක්රොක් වන ආකාරයේ මේ පාසල් දිත්වයට තම සහාය ලබා දීමට ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිට එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් මිනිසකාරතුමන් තරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලකට අවසරයක් නැහැ. එන්නේ පුනරූපණය තරමක් පායනට බරවයි පන්දුවේ ගමන් මග. එය විය හැකි මේ මදිවුණු ක්‍රීඩකෙක් විදිහට තීරණය කිරීම. අද දිනේදී පිටියේ විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කරනවා මලික් කීර්ති, ඒ වගේම චමීර මේනුක පිටියේ විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කරනවා. අතිරේක විනිසුරු කුසල් අභේරත්න, ඒ වගේම තරඟ තීරක සහ තරඟ කොමසාරිස් ලෙස කටයුතු කරන්නේ ප්‍රවීණ විස්තර විචාරකයෙක් ඒ චාලී ජයන්ත මහතා. පාසල් ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ සමග නිරන්තරයෙන් බැඳී සිටින මහත්මයෙක්. යාත්‍රවාරයේදී මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට පන්දු ස්ථාන ගත කිරීම හොඳ පන්දු රැකීමක්. කෙසේ වෙතත් යාත්‍රවාරයේදී ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරනවා පිතිකරුවන් යුගලය. හොඳ ස්ථාන ගත කිරීමක්. දැන් පන්දුව නතර කරගන්න වෙබර ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පන්දුව පසුපස දිව ගොස්. දැන් තරමක් දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පන්දු වාරයකට 4.04ක්. මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. යහරතිය සීමාවෙන් පිට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි රැඳවිය හැක්කේ. රත් ෆුල් ලෙන්ත් පන්දු නවතා ගැනීමක්. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ දුනාල් ගෙත්මින්. මහා තරගයේදී තරම් හුට සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒත් අනික් කාන්තේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ජනිත් සේලක ඔහු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරනවා ප්‍රථම ඉනිමේදී මහා තරගයේ. ඔහු හොඳ රිද්මයක සිටිනවා. අද දවසේදී ඔහු හොඳින් ලකුණු අතට පිවිස්ට වුණොතින් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තොතින් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට තාමත් සුබදායි. මෙන්න අවසන් පන්දුවට
මිඩෝන් හිසිරි ක්‍රීඩකයා අතට යත්‍රවාරයේදී එක් ලකුණකින් මේ පන්දුවාරය අවසන් කර ගැනීම. පන්දුවාර 9ක් නිමයි ලකුණු 36යි කිසිවකුත් නොදෙවි. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ලකුණු 36යි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය පන්දුවාර 9ක් අවසනදී දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ ලකුණු 4යි මේ වන විට. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුවාරයේ සිටින්නේ. දැන් ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා දඟ පන්දු යවන්න කැඳවා තිබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාර 10 සඳහා දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්න සැලසුමක් ඇතිවද නැතුවද යන්න කාරණේ ප්‍රශ්න සහගතයි. කෙසේ වෙතත් මෙන්න වමත් දඟ පන්දු යවන්න. ප්‍රථම පන්දුවට ආරක්ෂිත පහර ඉදිරිපාදයේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මේ සීවන වතාවටයි එක් දින ගැටුම ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ පාසල් දෙක අතර තරම්ම ලොකු අතීතයක් නැහැ තවමත් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට. නැත්නම් මේ එක් දින ගැටුමට. මෙට පෙර ආතුව තා හොඳ පන්දුවක් ඉවර යොමු කරන්නේ. කිසිම අභියෝගයක් මේ දඟ පන්දු යනන් දිගින් දිගට මෙල කරනවා. වස්තුම මතක් කරමින් සිටියේ මේ පාසල් දෙකේ තරඟ ඉතිහාසය පිළිබඳ එක් දින තරඟ ඉතිහාසය පිළිබඳව. එෙහිදී අවස්ථා දෙකකදී ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. මේ ප්‍රථම වරට පැවති තරඟාවලි දෙකේම ජයග්‍රහණය මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයයි ලබා ගන්නේ 2018 19 තරඟ වාරය තුලදී. අනතුරු 2024 අවසන් වරට පැවති තරඟයේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. අපේ මහා තරඟයේද එහෙම නැත්නම් එක් දින තරඟ. එක් දින තරඟ. එක් දින තරඟ මේ දක්වා 3ක් පමණයි පවත්වා තිබෙන්නේ. මේ 4 වන අවස්ථාවයි එක් දින පිටියේ මොහොන් මුණ ගැසෙන. කියන්නේ දෙකට එකක ප්‍රතිඵලයක් තිබෙන්නේ. ඉදිරියක් තිබෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය තමයි 2018 19 ආරම්භක තරඟාවලි දෙකම ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. ඕන මේ වසරේදී පාසල් තරඟ වාරයේදී ඩිවිෂන් 3 ටියර් A කාණ්ඩයෙන් තරඟ වදින්නේ. ඉහළ නැගෙන පන්දු උඩ පන්දුවකටයි අවස්ථාව. කෙසේ වෙතත් දැවී යනවා. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ අද දවසේදී මේ සිව්වන එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී දුනාල්ගේ කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ. ඔහුට මහා තරගයේදී එතරම් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අද දවසේදීත් ඒ ආකාරයෙන්මයි ලකුණු 18කටයි ඔහු ක්‍රීඩාගාරයට යන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ හරියාකාරව කියවා ගත්තේ නැහැ. පිත්තේ කෙළවරේ වැදුණු පන්දුව ඉතාමත් සුරකිව ස්ලිප් හි සිටු ක්‍රීඩකයා රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් දුනාල් ගෙත්මින ලකුණු 18කට ක්‍රීඩාගාරයට. Love never felt this good until right now with you. With one more bite of Revlon for love. පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වන විට මේ වන විට තත්ත්වයේ ලකුණු 36යි එක් කඩුල්ලයි වැඩි වාසියක් කරගෙන තිබෙන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කිව්වොත් නිවැරදි. ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගල එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. අනික් අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ජනිත් සේලක දැන් නිසල් නව පිතිකරු නිසල් ඉන්සිත අද දවසේදී ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා පිටියට වාර්තා කරනවා. සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය මොහොතකයි ඔහු පිටියට පිවිසෙන්නේ. ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවට ලකුණු 36ක් පමණයි අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක තමයි කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. ඒ තරමක් පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. විශේෂයෙන්ම වුන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වා ගත්තා. හොඳින් මේ පන්දු යවන්නන් පාලනය කරමින් ලකුණු ලබා ගත්තා. ලබා දිය යුතු ගෞරවය හොඳින් ලබා දුන්නා හොඳ පන්දු තුළදී. නමුත් අවසන් මොහොතේ කඩුලක් බිඳ වැටීමේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නොවේ. දැන් අලුතෙන් ආරම්භ කළ යුතුයි. විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් දැන් වේග පන්දු යවන්න සූදානම් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රැක ගැනීමට ඉඩක් නැහැ. අතර වාරයේදී තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක්.
ආසන්න අවස්ථාවක් රැක ගැනීමට තිබුණු උඩ පන්දුවක් අපහසු උඩ පන්දුවක් නොවේ. තමත් පහසුවෙන් Taman වෙතටම පැමිණි උඩ පන්දුව. නමුත් අර සූදානම් වීම Taman කෙතරම් දුරට සූදානම් වී සිටියාද කියන කාරණේ අපිට හොඳින්ම නිරීක්ෂණය වෙනවා. පන්දුව අතින් මුදා හැරලා පන්දුව පිටේ වදින්න ආසන්නයේදී තමයි යෝ Tamanගේ දනිස් වලින් අත් දෙක එළියට ගන්නෙ. මෙවැනි ආකාරයේ පන්දුව තවමත් අලුත් පන්දුවක් වේග පන්දුවන්නේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ පිටිකරුවන් එතරම් හොඳින් තාමත් පන්දුව දකින්න අවස්ථාවක් නෙමෙයි. මේ අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට වගකීම තරමක් වැඩි. ඔව් නිරන්තරයෙන් සූදානමින් සිටින්න ඕනේ. සෑම අවස්ථාවකම සූදානමින් සිටින්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේ ඊටමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක්. කඩුළු 1 කඩුළු 2ක් කරගන්නට තිබ්බ අවස්ථාව තමයි ඒ ආකාරයෙන් ගිලිහි යන්නේ. නිමිත පන්දු යමින් සිටින්නේ. එවරත් ෆුල් ලෙන්ත් පතිත පන්දු ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දු යැවීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ පන්දු දෙකක් ප්‍රථම පන්දු දෙකේදී පන්දු රැකීමේදී තාමත් අවාසනාවන්තයි. රැක ගැනීමට තිබු උඩ පන්දුවයි ඒ ආකාරයෙන් ගිලිහි යන්නේ. විශේෂ මෙක් අන්තයකින් කඩුලක් බිඳ වැටීමේ අනතුරුව නිරන්තරයෙන් දිගින් දිගටම පීඩනය එළ කළ යුතුයි. ඒ පීඩනය කිසි අවස්ථාවක ලිහිල් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ අවස්ථාවක් මේ අත්හැර ගන්න උඩ පන්දුව. එවරත් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. කින්සුවින් පන්දුව. කඩුල්ල තුනටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජනිතගේ කඩුල්ල තමයි දැවි කියනන් දැවි යෑමට ඉඩ තිබුණේ. ජනිත් සේලක කියන්නේ මහා තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කර හොඳ රිද්මේ සිටින ක්‍රීඩකයා. වටිනාම කඩුල්ල තමයි ඒ ආකාරයෙන් ගිලිහි ගියේ. බලමු ජනිතට කොතරම් සාර්ථක වීමට හැකියාව ලැබේවිද? ඒ අවස්ථාව උදා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයිද යන්න වග. තරම් විශ්වාසයකින් යුතුව නොවේ ජනිත තාමත් මේ වේග පන්දු යනට එරෙහිව මුහුණ දෙන්නේ. ඔව් අර ප්‍රථම පන්දුවේදී උඩ පන්දුවක් ස්ලිප් කලාපයට ඇදී යාම යම්කිසි චක්‍රිතයක් ගෙන දෙන කාරණයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඔව් තරමක් සොෆ්ට් හැන්ඩ් නැත්තම් තරමක් අර තදින් ගහන්නේ නැහැ. බොහොම හිමින් පිත්ත ගෙනෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙනේ. ඔහුට අර දෝලනය පිළිබඳ හරියට කියවීමක් තාමත් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ තීරණයක්. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවනවා. එය හොඳ තීරණයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ෂොට් ස්ක්වාලෙක් ෂොට් මිඩ් විකට් ෂොට් මිඩ් ඔන් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. අන ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන් යුගලේ. ඩ්‍රයිව් පහට තමයි කැඳවුවේ පිතිකරුව. තමත් හොඳින් පිත්තට පන්දුව රැගෙන ස්ථානගත කිරීම හතර සීමාව ආසන්නයේ ඊතරම් පන්දුව වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ. අමිල ඊට හේතුව වර්ෂාව පතනේ නිසා තරමක් තෙතමනයක් තිබෙනවා. හතර සීමාව ආසන්නයේ කෙසේ වෙතත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. එවරත් හොඳ පන්දුව ඉක්මන් ලකුණ. ඔව් බාර කිරීම ඊතරම් සාර්ථක නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒ අතර වාරයේදී තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 43යි එක් කඩුල්ලයි. Maliban lemon puff, chill when lemon. ජනිත පන්දු 28කින් ලකුණු 16ක්. නිසල් තාමත් පන්දුවට මුණ දී නැහැ. 41යි කඩුළු 1යි. පන්දු වාර 11ක් අවසන් වන විටදී මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ඉනිමේ අප සිටින්නේ. එය දවසේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ආදී ශිෂ්‍යයින් දවසේ සිය කණ්ඩායමට සහාය දැක්වීම සඳහා SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට එක්රොක් වන ආකාරයේ උදෑසන සිටම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තිබෙන තරගයක් අමිලත් දවසේදී සතිය දිනයක අපි සිටින්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී සකවසී සිටි ක්‍රීඩකයා දැන් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආගාර නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලැබෙන තරගයක් බවට මේ තරගයේ පත් වී තිබෙනවා. මේ තමයි පාසල් ක්‍රිකට් බලාපොරොත්තු වන දේ. මේ පාසල් ක්‍රිකට් මහ ගැටුම් ක්‍රියාත්මක වන කාල සමය තුලදී විශේෂයෙන්ම හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලැබෙනවා නම් ඒ හරහා මේ ක්‍රීඩකයන්ට අපූර්ව අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙනවා ඔවුන්ගේ දක්ෂතා පෙන්눔 කරන්නට. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයේ හමුවේ ක්‍රවුඩ් එක හමුවේ නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රේක්ෂක ආගාර හමුවේ ක්‍රීඩා කිරීමට ඇති හැකියාව ඔවුන්ට වැඩි දියුණු කරගන්න
පේන හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු කාරණාත් හොඳ දේවල් ලෙස දකින්න පුළුවන්. ආරක්ෂිත පාර ලකුණු ක්‍රීඩාවක් නැහැ. මේ අද දවසේ නිසල් ඉන්සිත අද දවසේදී මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයෙන් දැන් පිටියට වාර්තා කර සිටින පිටිකරු ප්‍රථම කඩුල දැවි ගියයින් අනතුරුව අපි සතියේ දිනයක සිටින්නේ. ප්‍රේක්ෂකාගාරේ නම් එහෙම අඩුවක් දැක් ගැනීමට තිබෙන්නේ නැහැ අපිට. එන පායින දෙසින් ලකුණු 4යි. පහසුවෙන් වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 4ක්. අමතර ලකුණු 4ක් වශයෙන් උයම ලකුණු 4 එකතු වන්. තරමක් වේගය වැඩි කරමින් පන්දු යොමු කරන්න උත්සාහ කරේ. විකට් පන්දු පතිතයටයි උත්සාහ කරේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. වගේම කඩු රකින්නට හරියට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු පැමිණීම මේ තරමක් කඩුලක් බිඳ වැටුණු අවස්ථාවක අතිරේක ලකුණු පැමිණීම යම් කිසි සහනයක් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට තරමක පීඩනයක්. මොකද නව පිතිකරු සිටින අන්තයෙන් තමයි මේ අමතර ලකුණු යන්නේ. පීඩනය දැන් තිබෙන්නේ පන්දු යවන්න. පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගැනීම. සාමාන්‍ය ලකුණු 200 250 වගේ සීමාවට ගියොත් මේ තනතුරුව තුල අමිල හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් ලකුණු පූර්වයක්. ලකුණු 250ක බොහෝ විට ජයග්‍රහී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් 19න් 15 කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට තරම් මේ ටර්ෆ් විකට් තුල නැත්නම් මෙවැනි කඩළු තුල තරඟ වැඩි පෙර පුහුණුවක් නැහැ. ඒ අතර තුරදුවද්දි දැවියාමකට ආසන්නයි. ඒ අතර දැවි යනවා. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත දැවියාමක් ඒ අවස්ථාවේදී. හරියාකාරව sannivedanaya සිදු වූයේ නැහැ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. ඒ අවස්ථාවේ වාසිය ලබා ගන්නවා පන්දු රකින්න කණ්ඩායම. හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. කෙලින්ම කඩුල්ලටයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට අහිමි වෙනවා. මේ දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා තාමත් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. නිකාන්තයේ සිටි ක්‍රීඩකයා දැවී යන්නේ. අනුව දෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ලකුණු 50ක් වන විට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill vanilla lemon. Prima Kutumi, Fantamai. යනුව දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 50ක් වන විට අහිමි වනවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. මේ තරම් හොඳ දෙයක් නොවේ. සමත අවාසනාවන්ත විදිහට ඒ කඩුල්ල දැවී ගියා මිල. පැහැදිලිම දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳී ගියා. ඒ වගේම ඉක්මනින් Tamanගේ අන්තයේ වෙත යන්න උත්සාහ කරා. නමුත් හරියට අර පිත්ත අපි කියන ක්‍රීස් කරන් ගියේ නෑ. ඒ තමයි විනිසුරු තීරණයට එළඹෙන්නේ. මේ පිටේ වදිනවත් සමග ලකුණකට අර ඉනිෂියල් මූවමන්ට් එක තරමක් වේගවත් වුණා. සම අභියෝගාත්මක තීරණයක්. එසේ හෝ දැවි කිය පිටිකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ලකුණු තත්ත්වය 50යි කඩලු 2යි. ලකුණු 36ක සම්බන්ධතාවයෙන් අනුතුරුව තමයි මේ දුවදී දැවි යාමකට මුහුණ දෙන්න සිදුවන්නේ. එය හොඳ දෙයක් නොවේ තරම්ම. දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා නිසා ඉන්සිත මේ SSC ලකුණු පූර්ව මේ වන විට ලකුණු 50යි පන්දු වාර 12ක් අවසන් වන විට කඩලු 2යි. පිටිය සැකසී තිබෙන ආකාරයේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අනතුරුව ඩිෆයින් ලේකී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මේ වේග පන්දු යවන්න පන්දු යමින් සිටින එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන
අපිට ඉන්නේ නිවතට පන්දුව දෝල් ලැබීම පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. සිටින SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින තරගයේ සමගිනුයි. මෙරට ක්‍රීඩාංගණයේ අවට සෙල්සියස් අංශක 30ක පමණ උෂ්ණත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 10ක පමණ වේගයකින් ක්‍රීඩාංගණය හරහා සුළං ප්‍රවාහයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ තරම්ම බාධාවක් නොවේ. මේක පන්දු යන්නන් හොඳින් පන්දු යවනවා. තරමක වලාකුලින් බර අහසක් තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. යතර වාරයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරුව. මහා තරගයේත් නිසල්ට තරම් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම අද තරගයේදී ඔහු තාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී ගියා. එවරත් කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව. හොඳ කඩුල්ල අතර දිව්‍යාමක් අවස්ථාව. තමත් හොඳ කඩුල්ල අතර දිව්‍යාමක්. හොඳින් සූදානමින් සිටියා දෙදෙනාම. පිත්තේ පන්දුව වදිනවත් සමගම ආයාසයෙන් තොරව දෙදෙනාම තීරණය කර තිබුණේ. ඒ ලකුණු කරා දිව යන බව. ඒ හොඳ දෙයක් මේ තමයි සිදු යුත්තේ. ඔවුන් දැන සිටියා තරම මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පසුපසින් සිටින බව. ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම, ඉක්මනින් තමන්ගේ අන්තය මාරු කර ගැනීම ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. මේ එක්දින තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණත් අමතර පීඩනයක් වුණ තමන් වෙත නතු කරගත් නිමිය හොඳ දෙයක් නොවේ. එවරත් පිටකලු තුරටයි පන්දුව. මේ ආචාර්ය මණ්ඩලය අද දවසේදී සිය පාසල් දිත්වයට සහයෝගය ලබා දීම සඳහා නොපැකිලි උදෑසනම SSC ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. පාසල් ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් ඔවුන් උදිරිමත් කිරීමට ශිෂ්‍යයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් වගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ පැමිණි ඔවුන්ට ලොකු ශක්තියක්. අතර වාරයේ පසුපාදේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මේ දින වකවානු කීපය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් වලට බොහෝ සෙයින් කාර්යබහුල කාලයක්. එහිදී මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් ක්‍රියාත්මක කරන අතර වාරයේදී මේ ගුරු මණ්ඩලයෙන් Tamanගේ පාසල්වල ඒ විදුහල්පති නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ඒ වගේම මේ ගුරුවරුන් ලබා දෙන සහයෝගය තමත් ඉහළින් අගය කළ යුතු මතක් කළ යුතු කාරණයක්. රත් ලකුණක් නැහැ. සමගින් 13 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම 52යි කඩලු 2යි. ජනිත එක්කාන්තයකින් තමන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගන්න පන්දු 31කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඔව් ආරම්භක පිටිකරු ලෙස කඩුලට පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. ඔහුගේ කාර්යභාරය තරමක් ඉහළයි දැන්. ඔහුට පැවරී තිබෙන වගකීම තරමක් ඉහළ වගකීමක්. යහන්තෙන් දැන් කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. නව පිටිකරු චනිතු අනුදිත හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය මොහොතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ සිටින්නේ. ඉක්මනින් කඩලු දෙකක් දැවී ගියා එක ළඟ. දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ සතුව. ඉතින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි ලොකු ලකුණු පූර්වක නිර්මාණය කිරීම සඳහා. විශේෂයෙන් පිටිකරුවන්ට උචිත තනතිරුවක් තිබෙන වඩාත්. පෙර පරිදිමයි ආරක්ෂක පහ. ලෙෆ්ට් රවුන්ඩ් විකට් ලෙසයි පන්දුවයි මේ කාර්යභාරයට වන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රඩ් එකක් නදවා තිබෙනවා කව පොයින්ට්. ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ ක්‍රඩ් එක තරමක් ඉදිරියෙන්. ෂොට් මිඩ් ඔෆ්. ද පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ. දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ චනිතුට මහා තරගයේදී තරම් දක්ෂතා අතරට පිවිශ්ව වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පිත්තෙන්. අද දවසේ
ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණොත් යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න. මොකද අනික් අන්තයේ සිටින ක්‍රීඩකයා ජනිත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු 34කට මුහුණ දීලා ලකුණු 19ක් ලබාගෙන තනතිරුව හොඳින් කියවාගෙන හොඳ ආරම්භයක් අරගෙන තිබෙනවා. ඔහුට සහයෝගය ලබා දෙ අනික් අන්තයේ රැඳී සිටීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක්. කෙසේතත් පිත්තේ කොනක දැවටුණා දැයි සැකයක් තිබෙනවා. ශිකාරතුමන් සංඥා කරන නොදෙවී යමක් ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරන්නේ චනිද්දු අනුතිත. ඒ වගේම ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සසංක සමරසිංහ මේ වසරේ නායකත්වයේ දරනවා. පායින දෙසින් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. කණ්ඩායම් නායකයා කඩුල්ලේ සිටින්නේ. පීඩනය ගොඩනැගීමෙන් තිබෙන අවස්ථාවක තමයි නායකයා කඩුල්ලට පැමිණ තිබෙන්නේ. නායකයාගේ නායකත්වයේ ඉනිමක් අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක්. එවරත් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ඒත් සමගින් 14 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 53යි කඩුළු 2යි. That's a good delivery to start up the over. Mahinda Rajapaksa College, after adding 36 runs for the first wicket, they have lost 2 wickets in quick succession. And was off Getmin, who scored 18. Okita was the one to pick up that wicket. And then Insita was run out. It was a superb fielding performance, a direct hit. Made him walk back to the pavilion. That's superb fielding. That's what these Defence Services College fielders have to do. They need to back up their bowlers because they have the momentum right now in this game. Well, that's what keeps them ahead of the opposition so far. Yes, they've sent one chance begging, but that batsman is already gone. And since then, these fielders have looked really sharp, and especially that run out that was on spot. A bit of angle there, very well bowled. That was very close to the outside edge, Megan. These bowlers of Defence Services College, they've been testing the batters. Have already taken, you can look at that replay. They're curving away from the right-hander. Very well bowled. And Janit, in fact, has looked like a temperament-filled customer. This time into the gap. Will the outfield do the trick? A good chase there. They've cut down a couple of runs for his team. Looks like there was a third run on offer, but they weren't up to the stars. It's a good fielding effort to keep it down to 2, but still Janit moves on to 30s. He's been playing really well. The Mahinda Rajapaksa College supporters, they would want him to kick on from here. I think that shot lost a lot of momentum because he moved himself away from the ball right at the point of contact. And had he just applied himself to it, could have been a boundary there. Again, that angle away from the right hander is very watchful. It's Chanitu Amudita, the captain, who has joined Janit in the middle. He has faced 8 deliveries for his 1 run. After those 2 wickets, fielders of the Defence Services College, they've been pumped up. They've been doing really well. There were some chances going down in the first phase, but still now they are back into this game.
Again, very well bowled, but well played by Janit too. Well, he's very cautious at the center. 15 overs done now, 55 for 2. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Well, the skipper brings himself on. Sasanta Samarasinha, the right arm off spinner. We see spinners operating from the tennis court end and the paces coming in from the Vidya Mata end. Let's see whether Sasanta Samarasinghe can give his side another breakthrough here. Well, that was on our first shot. On leg stump. Asked for that punishment there. Skipper to skipper. And the Mahinda Rajapaksa College skipper Chanitha comes on top on that occasion. That was short to be put away, and very well played by Chanithu. That will release him some pressure. He was struggling to get off mark early on, but now that will do a lot good for him. Another good start for Sasanta. First delivery short and onto the leg stump. Being slapped. That's much likely, and look at that vicious turn there. Of a good length, and look at the bounce that surface is offering for him. We can see the extra bounce which has been visible from this end. It is nice to see that they only have one fielder outside the circle. They have already finished the first power play, but only one fielder. They are attacking because they have picked up 2 wickets. They need more wickets sooner. Well done, chance there. Trying to go over. Good try there, good try. Never easy running backwards. Was far away from the fielder, needed a much better effort there from him. Should have been an outstanding catch had he taken it. But nevertheless, they'll cross through for a couple of runs. This is also another message, Ahmad. Trying to break free from the shackles. These Mahinda Rajapaksa College batters. These are good signs for Defence Services College. Well bowled, very well bowled there. He's getting a lot of bounce off the surface, this right arm off spinner. On that occasion, I think the bounce saved him. You can see the replay, but that was close. That was closer than we thought. There's a brilliant bowling there. You know, angling it away. There's a little bit of drift that's taking the ball away from the right-hander. That's off the inside edge. There won't be another run taken. But It's also gripping off the surface very well. So he's getting a lot of turn, a lot of drift. For schoolboy cricketers, this is some outstanding bowling. Right, yes, he started off with a loose delivery, but since then he's kept it sharp. Even the wide that went away, it just surprised everyone and turned so much. And he's not afraid to toss it up. 2 more deliveries remaining in the over. Now you can have a look at the trophy of the Battle of the Blues and Maroons. Defence Services College are the defending champions. There won't be single that was sloppy. That will allow Chanithu to get off strike. That brings back Janit on strike. 1 more delivery remaining in the 16th over of the innings. Sasanta has been expensive.
But after that poor start in the first 2 deliveries, he came back really well. Let's see whether how he closes out. Again, he has to bring that sweep in to negate the spin. He's getting so much of turn, but it's also risky with bounce like this on offer. So that's the end of the 16th over, first from Sasanta, and it has gone for 12 runs, and we can never see the context out of it. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. So the previous over, Sasanta went for 12, Aman. But let me tell you something. Sometimes numbers don't give you context. In the context of the game, he bowled a brilliant over. Yes, the first one went for a 4, but since then, he kept the batters on check. Each and every delivery, even that 3 wides as we spoke. So, yes, he was expensive, but I think he might bring a wicket or 2 pretty soon here in this game. That's well bowled. Defended back to the bowler. Yes, Megan, as you mentioned earlier, the previous over bowled by Sasanta, he went for some runs in the first 2 deliveries, but then he came back strong. So in the next 2 overs of him, in the minds of Mahinda Rajapaksa college batters, they have collected 12 runs of his over. They might try to target him in the upcoming overs too, so that might bring a back wicket or 2 for the defence college. We'll see. That's really well played. That needed to be put away, but really well played. This is good batting by Chanitu. That's his 2nd boundary of the innings. It seems very strong score off the wicket. Wasn't a bad ball, in fact. Well directed short delivery, just maybe lacked a little bit of pace, but look at that. Quick hips, turned around, and full extension of the arm. Beautiful to watch from the right-hander. The skipper shows how it's done. He's scoring at a good rate here at the SCC. Now you can see the power bands coming into action. Those are the schoolboys, in fact. I think they are the senior band of either one of the schools. It's really nice to see everyone coming in and chipping in with their part to make this game more beautiful. That's a really good delivery. Will be a dot. After that boundary, he came back really well. Luthika has been testing the batsman in the last 2 or 3 overs. But now it's the captain Chanitu on strike. This is the 17th over of the innings. 2 more deliveries remaining. That is taken. That is the 3rd wicket of the Mahinda Rajapaksa college innings. That was needed to be put away. That wasn't that good delivery, but superb catch. Well. Now they are in trouble. 71 for 3 there. And the skipper departs. Trying to go over that mid-wicket fielder. Did not get enough connection. Was on the leg stump. Asking to be hit. A good work from that fielder. So that's the end of the skipper from Mahinda Rajapaksa College. Chanitu Anudita departs for just 12 runs of 18 deliveries.
Parents have gotten retarded with names. Come on. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. So that's the first drinks break of this game. First hour to be more into detail. 71 of 16 overs and for the loss of 3 wickets. This Mahinda Rajapaksa College outfit put to bat first, won the toss and opted to bowl first the defence secretary team. This is how the batting card has fared so far for Mahinda Rajapaksa College. Just that one man, Janit the opener, trying to salvage something out of this innings, Aman. Yes, of course, Megan. But Dunal and Chanitu, they got good starts, but they couldn't capitalize on it. There's extras. You have to have a look at that. 17 extras in just 17 overs. Yeah, that's the third highest score on the list. Yes, Dunal got a 18, but 17 almost par with him. So that is a huge, a lot of extras to be given away in just 17 overs, 16 overs I should say. And this is how the bowling fared. Lotika and Binol wicket takers, and then one run out, one brilliant run out we should say. Those are the kind of things which can bring you back into this game. And as soon after the run out, now we saw the third wicket, which came off a very good catch. Now the Mahinda Rajapaksa College 71 for the loss of 3 wickets. It's been a shared part of a play, I would say, because they will be happy with their run rate. Still, Janit is at the crease. He'll be the key for the Mahinda Rajapaksa College from here on to take on these innings. Definitely. So Lutika is back, a wicket taker in fact. He's been good, he's bowled 3 overs. That is the end of his third over. So end of 17 overs, 71 for 3 we are at. රුපියල් 50 මැල්බර්න් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. Lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill when lemon. New man in, Irusha just faced one delivery in that previous over. So things go back. So it's going to be left to the right hand batter. It's Okita back to the bowling. The left arm spinner. He has already taken a wicket for his side, but his skipper will want another here because Janit is going strong. If they can pick up that wicket, that will be huge for the Defence Services College. But I think the skipper bowled better. He was on to something. He was bowling with a lot of grip. He was delivering the ball to good areas, and I don't know why he took himself off the attack. That's given. That's the 4th wicket of the Mahinda Rajapaksa College innings. He was very good with his line and length, bowling at a good tight line and length, and he's been rewarded with his 2nd wicket, Okita, and that takes the big wicket of Janit, who has scored 23 runs out of 42 deliveries. These are worrying scenes here at SSC for the Mahinda Rajapaksa College. Well, that is why he brought himself.
This is exactly why he brought Okita into the attack. I could give it out from here, right in the com box, straight, nothing to be discussed about it. Plum in front, Janit Selaga departs for 23, a well-made 23 I should say. He fought for his team, but As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty. There was 71 for 2 at one stage, and now they have lost another couple of wickets here. That brings in Nathula Gambira, the right-handed batter. That's well bowled. He keeps on bowling at that line. And there are 3 more deliveries coming up. Interesting times ahead, Megan. I'd be interested to see how they recover from this point. Mahinda Rajapaksa College, they can survive the 50 overs, but that's not going to be enough. They'll need to post a competitive total. That surface is drying out. It's also getting slower. Another good shout there, kept the umpire interested, but I think it was just drifting away from the leg stump. Going with the arm. That look going down the leg side. That's really well bowled through the gates. That's the 5th wicket of the Mahinda Rajapaksa College innings. Okita has been sensational so far. That's his 3rd wicket of the innings. Stumps shattered. That's really well bowled. That's a new batter. Nathula going without disturbing the scores. Now you can see the replay. That's really well bowled on the middle stump. That brings about the 5th wicket of the Mahinda Rajapaksa College. They are 5 wickets for 71 runs. Oh, what a delivery. Nathula departs without troubling the scorers, courtesy of a wonderful delivery from that left-arm spinner. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩු එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. All right. What a wonderful delivery from that left-hander to end that over. Punal, he's onto something. He's picked up 3, just 2 more for his 5-er. Think he's got something today here. Yes, Megan. We were somewhat critical about the captain not bowling that over, but rightfully so. Okita has taken 2 wickets. They were 71 for 2 at one stage, and now they are 71 for 5. Now they'll need a good partnership here because they have 32 overs remaining. At least they have to get this partnership moving on and to reach that triple figures at least for now. Yeah, just in the space of 12 deliveries or so, it's turned dramatically. Ruvishan Dinujaya comes in to the attack. Trying to take it off his hips. Well, this has been a wonderful outing for Defence Services College, who are the defending title holders, I'm told, Aman. One delivery delivered the 19th over.
That's another dot. It's Irusha, the new batter. Both the batters are new to the crease because they lost 3 wickets in quick succession. In comes Luthika to bowl the third delivery of his 4th over. He's been bowling really well apart from that boundary which was scored by the Mahinda Rajapaksa College captain Amudita in the previous over, but he was able to come back and take his wicket as well. He's been really good, only given away 8 runs. He's into his 4th over. But now all eyes will be on Irusha and Ruvishan because they were going really well at 71 for 2. Now they have only 5 wickets in their hand. It's really well bowled and well played. Very interesting to see in which approach they are going to face Okita in the next over, because he's been unplayable in the last over also. He has bowled really well. They'll have only one approach from here on. Guard your wicket as if it's your life depending on it. This is already number 7 and 8 here at the center. So I don't think there's a lot of batting left in the dugout for them to bring out their risky strokes from here on. That's a valid point made, Megan. Because they have only 5 more wickets remaining. They have to be careful. And that brings the end to the 19th over. Mahinda Rajapaksa College are 71 for the loss of 5 wickets. This freedom takes me roads that I have never been. With one more bite of rebel for the road. So Vunal should continue. There goes the left arm spinner, comes in once again. Not a big turnover of the ball, just tries to deliver it in the right areas, and it's his arm delivery that's doing a lot of trouble to the right hander. Let's wait and see what it does to the left hander here. Deep mid wicket in place, backwards colleague, short extra mid wicket, long on, mid off, extra cover and backward point. And with 3 wickets falling without score being disturbed, I believe the Defence Science College would have preferred an attacking field more than this, because there are 2 men deep in the leg side. They can try to stop the singles and drive up the runs here. They can add more pressure to this Mahinda Rajapaksa College batters, because they haven't been able to score runs in the last 3 overs or so, and they've already lost 3 wickets at that time. That's a single. These are needed to be stopped, Megan. They are to pick more wickets in quick succession. You're right, Aman. Should have been applied a little bit more pressure there, but nevertheless, left hander coming around the wicket against the left armour. It's also very risky to bowl without two men protecting the boundaries on those regions. Just because one reason, Aman, it's that it'll make the option of breaking free of the shackles very easy. Just go over the top. And that also reduces the margin of error for the bowler. That's well played. But that too can go either ways, Megan, because that if they can bring up a false shot, it might bring them a wicket. But still, they are going with a conservative approach here. This Defence Services College. %, agreed.
That's the end of an uneventful over number 20. So we are at 72 for 5. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Pretty long spell for the right arm seamer. Still continues. He's been really impressive. Lutika bowling in from the Vidya Mawatha end has picked up the big wicket of the Rajapaksa College captain. In comes to bowl his 5th over. Provishan on strike. That's a good start, tempting him to go for that booming cover drive. That was beaten on that occasion. Beg your pardon, it's Bimandiv back into the attack, who started the bowling for the Defensive Services College. Was the bowler which we are mentioning with that hyper-extensive action. It's been really a good bowling performance here. After putting their opponents into bat first, there have been some chances going down, but still they've managed well to come back. That's really good delivery. This looks like a huge appeal. Turned down, but that looked really close. Was it the impact? The umpire suggested it's the impact. Was it the impact that saved him? Seemed very, very close there. Brilliant delivery. It was quick. They're finding it very hard to pick his deliveries. One goes the outside, away from the outside edge, and then one comes back. Now we can have a look at that appeal for an LBW. Shows turned down. Through Ishan on strike. He has scored only 1 run in his 6 deliveries. He's not fluently picking. Nimitha here. Well bowled. With the batter finding it hard to find the middle of the bat. It will be good whether if he can go somewhat wicket to wicket or on 4th stump channel. If he can test the batter, there is a wicket on offer because there are 2 slips in place. 2 more deliveries coming up in this over. Oh, yet again he induces, he invites for that drive. Still couldn't able to find that outside edge. Megan. Pretty sharp this right hand bowler. I'm very impressed with him. Look at that. He's able to bring the ball, angle the ball in fact to the left hand and then take it away off the surface, which is very dangerous here. And the length that he has been operating, that inviting length, is outstanding. Yet again that brings, that was so close to the outside edge, but still the umpire, he thinks the other way. At the end of 21 overs, Mahinda Rajapaksa College are 72 for the loss of 5 wickets. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද?
ලකුණු 72යි කඩලු 5යි. පන්දු වාර 21ක් අවසන්. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට එරෙහිව මැනවින් දැන් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. පන්දු වාරය අප මේ විස්තර කථනය ගෙන අන්තිමේ ආරම්භ කරන්නේ. හොඳ පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රෙඩිට් එක point extra cover සහ short mid off පිටින් ප්‍රතිසින්. පායින් ප්‍රතිසින් ලෝනෝන් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. වර ගෝනට මුසු කරනවා පන්දු. හොඳ පන්දු යැවීමක්. නිරන්තරයෙන් කඩළු අතර සිටින පන්දු යන්නෙක් බවට පත් වී තිබෙනවා මේ දඟ පන්දු යවන්න. මුනාල් මේ දක්වා කඩළු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හිරුෂ තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. පන්දු 13කට මුණ දී තිබෙන්නේ. සිවුන කඩුල් ලකුණු 71 දී බිඳ වැටෙන්නේ. විතරම හොඳ සම්බන්ධතා නිර්මාණය වුණේ නැහැ. ප්‍රථම කඩුලට ලකුණු 36ක්. ඉන් අනතුරුව කතා කළ හැකි ලකුණු පූර්වක් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න. ඒ හොඳ තීරණයක් බවට මේ දක්වා පත් වී තිබෙනවා. මත් සමග නැවතත් එක්කාසු වී සිටිනවා අසිත. 72යි කඩලු 5යි ඊටමත් හොඳ තත්ත්වයක ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. ප්‍රබල තත්ත්වයකයි සිටින්නේ. මේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණක් නැහැ. ඒත් සමගින් 22 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 72යි කඩලු 5යි. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of rebel for sunshine. පදවාර 22ක් අවසානයේ ලකුණු 22යි ලකුණු 72යි කඩලු 5යි මේ වන විට තත්ත්වය. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය පන්දුවට පාර දෙමින් සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක් පිටින් පායින්නේ පිටට දෝල්‍ය වන පන්දුවට එක් ලකුණක් පහසුවෙන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. දැන් කඩලු 5ක් බිඳ වැටි. හරි අර්ධයක් කඩලු අතින් ගත් විට බිඳ වැටි තිබෙන්නේ. දැන් ඉනිම අලුතින් ආරම්භ කළ යුතුයි. මේ අර ඉක්මනින් නැතිනම් පහසුවෙන් කඩලු බිඳ වැටීම වුණා නවතාලිය යුතුයි. තරමක් වලාකුලින් බර අහස් කුසක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. අද උදෑසන සහ ඊයේ රාත්‍රියේ තරමක් ලොකු වර්ෂාපතනයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවට කලාපයට පතිත වුණා. නමුත් දැන් තත්ත්වය බොහොම යහපත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණක තත්ත්වයක්. ඒ වගේ මේ වලාකුලින් ගහන බර කාලගුණක තත්ත්වයක් තුළදී වේග පන්දු යන්නට හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍ය දේ හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. වර ෆුල් ලෙන්ත් පතිත පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඒ කාරව පන්දුව දෙවට එන්නේ නැහැ පිතිකරුවන් දෙදෙනා යම්කිසි පීඩනයකයි සිටින්නේ. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් දැන් තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ වාසි සහගත අන්දමින් හරවාගෙන ඉන්නට සමත් වී තිබෙනවා. මේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳයි. හොඳ තැන පන්දුව පතිත කරනවා මිල. ඒක තමයි වඩාත්ම හොඳ කාරණේ. ගුඩ් ලෙන්ත් පතිත කරනවා. ඒ වගේම ෆුල් ලෙන්ත් එකට අරගෙන එනවා. පිතිකරුට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. එවර එතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. ෆයිනල් එක කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දුව. ඒ වගේම වේග පන්දු යනට හොඳ සහයෝගයක් මේ අන්තයෙන් පන්දු යන උනාල්. ඔහු මනවින් දඟ පන්දු යවමින් කඩු දවා ගනිමින් හොඳ පීඩනයක් කෙල කරා. මේ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් නැත්නම් පන්දු යැවීමේ හොඳ සම්බන්ධතා නිර්මාණය වූ විගස මෙවැනි ආකාරයේ ලකුණු පුරවල් තමයි දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. නිරන්තරයෙන් කඩු බිඳ වැටෙනවා. දැන් තරමක් වෙනස් පන්දු පිටියක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම තුන්වන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්
රඳවා තිබෙනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි. නමුත් ඔහු තුන්වෙනි ස්ලිප් එකේ තමයි රඳවා තිබෙන්නේ. තරමක් පිටසක් සහිතව. හොඳ යෝග පන්දුවක් අපි දුටුවේ පෙර පන්දුවේ පිටිකරු තුලටයි වමත් පිටිකරු තුලට පන්දුව 74ට කඩලු 5යි. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි 6 වෙනි කඩුල්ලට. දිගින් දිගටම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත මේ දැවීගේ පිටිකරුවන් සියලු දෙනා කෙසේ වෙතත් ඒ දිගින් දිගට සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා වුණේ නැහැ. අවස්ථාවෙත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රේක්ෂකාගාරය දවසේදී කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තා හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා දැක් ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් හොඳ සලකුණක් මෙවැනි පාසල් මහා තරගයකට ප්‍රේක්ෂකාගාර ඒ ආකාරයෙන් සහයෝගය දක්වීම ඉතාමත් වැදගත්. 23 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවයි. ආරක්ෂිත පාර. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරයේ නිමාව පන්දුවාර 23ක් අවසනදී ලකුණු 74යි කඩලු 5යි. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving Dettol Cool සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව මහක්‍රිකට් ගැටුම් රාශියකට මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තමන්ගේ සත්කාරකත්වය ලබා දෙනවා. බොහොම ඈත අතීතයක් තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක් 1952 දී තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණය ආරම්භ වන්නේ. නමුත් 1974 දී තමයි ප්‍රථම තරගය ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියානු කණ්ඩායමක් අතර ක්‍රියාත්මක වන්නේ නිල නොවන තරගයක් විදිහට. බොහොම වාර්තා රැසකට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩා පිටියක් ප්‍රථමයෙන් එක්දින තරගයක් මෙහි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 1982 දී ඒ එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර. දැන් නිරන්තරයෙන් එක්දින තරඟ දැක ගන්නට හැකියාවක් මේ SSC පිටියේ නැහැ. අවසන් එක්දින තරඟය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ 2020 පෙබරවාරි 22 ඒ මඩරින්දිය කොදවුවන් සමග. ඒ අතරතුර මෑනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ලකුණු 4යි. නවතා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. බොහෝ වෙලාවකට පසුයි ලකුණු පූර්වමය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ තමයි කල යුත්තේ දුර්වල පන්දු දුටු විගස කෙතරම් දුරට Tamanට පීඩනයක් තිබුණත් ඒ පීඩනෙන් මිදීමට ඒ පන්දු උපයෝගී කරගත යුතුයි. මෙවර සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. දුර්වල පන්දුවට ලබා දිය යුතු නිවැරදි පිළිතුර ලෙස අවස්ථාවේදී මලීෂගේ පන්දුවකටයි මේ ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. ස්ථානගත කිරීම තමත් හොඳයි. ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4 තරමකර පීඩනෙන් මිදීමට ඉවහල් වූ ලකුණු 4ක් වශයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට සහාය වනවා. නැවතත් දුර්වල පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරන වයිට් පන්දුවක්. ඉවරත් පායිනයි ආක්‍රමණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථකත්වයට පත්වන්නට හැකියාවක් නැහැ. පාදක පන්දු යවන්න මලීෂ. එවර හොඳ දග කැවීම. මේ හතරවන එක්දින ගැටුමයි මේ පාසල් දෙක අතර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එක්දින ගැටුම් ගැන කතා කිරීමේදී මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙසයි නම් දරා තිබෙන්නේ. එදී ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගය 1984 දී පවත්වා තිබෙන්නේ. ඒ නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර. අනතුරු අවසන් ටෙස්ට් තරගය එය ඉතාමත් ඓතිහාසික ටෙස්ට් තරගයක්. එය තමයි ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවති ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගය. ඒට සත්කාරකත්වය ලබා දුන්නේ මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය. වරද ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ලෙන් ඉවතටයි පන්දුව දෝලනය වන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිතව ඔහුගේ අතට පැමිණෙන්නේ. හානියක් නැහැ පිටිකරුට. පන්දුවට පහරමින් දෙමින් සිටින්නේ ඉරූෂ. පන්දු 22කදී ලකුණු 5යි. එවරත් වයිට් පන්දුවක් දෙවන වයිට් පන්දුවයි මේ පන්දුවාරේ එල්ල කරන්නේ. මලීෂ තරමක්
පන්දු පතිතය සහ ඉලක්කය සොයමින් සිටින ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රයෝජනය ගත්තොතින් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පීඩනය නැවතත් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට යොමු කරන්නට හැකියාව ලැබේවි. තරමක් ෆ්ලයිට් කර පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂිත පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. අනිත් පන්දු යවන්නන් හා සංසන්දනය කර බැලීමේදී මලිෂ තරමක් හොඳින් පන්දු යවලා නැහැ අද තරගයේ පුරා. ඔහුට මේ දක්වා ලකුණු 17ක් ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සහන වෙලා ගෝනේ පන්දුව රැඳෙන ඔහු පන්දු යවද්දී අපි කියන ෆ්ලයිට් කරනවා හොඳට. අතරතුර පන්දු වාර 24ක නිමාව ලකුණු 80යි කඩලු 5යි. Don't wanna miss 1 second of this pouring rain, pleasing my soul. One more bite of Revelo. Dettol Cool සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. මෙවනට තත්ත්වය ලකුණු 80යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 24ක් අවසනදී සිව්වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය සහ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය අතර නීල ලෝහිත සටන යනුවෙනුයි මේ සටන නම් කර තිබෙන්නේ. සැසී ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දෙකට එකක් වශයෙන් ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තරගයේ වැඩි වාසි ලබාගෙන තිබෙන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අද දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරන්නේ. එම තීරණයට මේ වන විට සාධාරණයේ ඉෂ්ට කර අවසන්. අර වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. අමතර ලකුණු පොඩ්ඩක් වැඩි වශයෙන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ත්‍යාග කරන ආකාරය තමයි අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද පීඩනය ගොඩනගාගෙන තිබෙන අවස්ථාවක පිතිකරුවන්ට එරෙහිව පන්දු යවන්න අමතර ලකුණු කියන්නේ පීඩනයේ ලිහිල් කරන අවස්ථාව. මෙන්න ඊළඟ පන්දු. හොඳ පන්දුවක් කිය අවස්ථාවේ. පාද තුලටයි පන්දු යවන්නේ. වගේම හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක්. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සෙමින් ඉනිම ගොඩනගන ලොකු උත්සාහයක් දරමින් සිටින්නේ. මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරමක් ඥානාන්විත විය යුතුයි. ඔවුන් අර ලබා දුන් පීඩනය දිගින් දිගට මෙල කළ යුතුයි. පීඩනය කිසිම අවස්ථාවක ලිහිල් කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අප දැක්ක තිබෙන ඕනෑ තරම් සම්පූර්ණයෙන්ම තරඟ වෙනස් වන ආකාරයෙන් මේ පීඩනය ලිහිල් කිරීම හරහා. වගේම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාත් හොඳින් මානසික ඒකාග්‍රතාවය රැකගෙන Tamanගේ අන්ත්‍ය ආරක්ෂා කරගනිමින් පන්දුර පහර දීම සිදු කර යුතුයි. පුල් කිරීමේ තරම්ම සාර්ථක නැහැ මෙවර. කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක නැහැ. අතර වාරයේදී ඩීප් ෆයිනල් එකේ සිටු ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ එක් ලකුණයි. දැන් වමත් පිතිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. තරම් අවුරශ්මියක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. තවමත් ක්‍රීඩා පිටිය පුරා. එය තරමක් පන්දු යවන්නට හොඳ තත්ත්වයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම පන්දුව ගමන් කිරීමේදී මේ යාරතිය සීමාවෙන් පිටේ තරම් වේගයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ තවම. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණයි. හොඳින් කඩළු අතර දිව යනවා පිතිකරුවන් යුගලය. හැබැයි පිතිකරණයේදී තාක්ෂණය තරම් ඉහළ මට්ටමක මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ අපි දකින්නේ නැහැ. ඉරුෂ සමගින් රුවිෂාන් ශේෂම පන්දුව අධ්‍යයනය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. පිතිකරුවෙක් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි හිස ඇස සහ අත තාමත් හොඳින් සහ සම්බන්ධය තබාගත යුතුයි. එවරත් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීම. දැන් මේ දෙදෙනා අතර ලකුණු 13ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 40ක් ඒ සඳහා වැය කර තිබෙනවා. මේ පන්දුවාරයේ හොඳ පන්දුවාරයක් ලෙස දකින්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. ලකුණු 3ක් මේ දක්වා මේ පන්දුවාරය තුලදී රැස් කරගෙන තිබෙනවා. තරමක් වෙනස් ස්ටාන්ස් එකක් නැත්නම් පිතිකරණයට සූදානමින් සිටින ආකාරයක් තමයි මේ හිරුෂගෙන් දකින්නට ලැබෙන්නේ. වර ඩ්‍රයිව් කිරීම. පාද සෑහෙන ඈතින් තබාගෙන පොළවට
සෑහෙන්න බරව තමයි ඔහු ස්ටාන්ස් එක ගන්න. අපි කියනවා අර කුඩා කාලයේදී හුරු ආකාරයට තමයි අමිල මේ ක්‍රීඩකයන් පාසල් මට්ටමේදී තරම් කරන්නේ. හැබැයි ඒ තාක්ෂණික කාරණා පාසල් මට්ටමින් එහාට යනකොට නිවැරදි කරගෙන යාම තාමත් වැදගත්. එවරතින් ස්විම් පන්දුවේ අතරතුර 25 වන පන්දු වාරය නිමව දකින්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 84යි කඩලු 5යි. අවසානයේ දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා නෙතුල ගාම්බීර දැන් පිටියේ සිටින්නේ රුබිෂාන් සමගින් ඉරුෂා. මේ අද දවසේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සමගින් ශිෂ්‍යාවන් නර්තනයේ යෙදෙන ආකාරය අපිට SSC අවට ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ පපරේ නාදේ සමගින් ඉතාමත් වින්දනීය ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් දැක් ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. අපගේ නිෂ්පාදක අංශය දිගින් දිගටම අපිට රූපරාමුත් ලබා දෙනවා. ඉඩංගනේ තුල සහ පිටත එයත් ඉතාමත් හොඳයි. අතත් පාදක පන්දු යවන්න. පෙර පන්දු වාරයේ තරම් සාර්ථක පන්දු වාරයක් නොවේ මලීෂට. මේ පන්දු වාරයේ හොඳ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත යුතුමයි. මනිෂ හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරනවා. නමුත් ඔහුගේ පතිතය තරම් හොඳ තත්ත්වයක නෑ තාමත්. ඔහුට හැකිනම් තවත් තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත කරන්න. එය වාසිසහගත තත්ත්වයක් විය හැකි. විශේෂයෙන්ම ඔහු පන්දුව පතිත කරන්නේ ඩ්‍රයිව් ලෙන්තෙහි. විශේෂයෙන් පහසුවෙන් පිතිකරුට පහරක් එල කළ හැකි ස්ථානයේ. මේ පාසල් කාලයේදී පමණක් ලබා ගත හැකි ආස්වාදය. කිසිම ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ ශිෂ්‍යාවකට තමන්ගේ නියමිත වසර 13ක පාසල් කාලයෙන් පසුව මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් නිලැඳුමකින් සැරසියේ පාසල් ළමුන්ට වෙන් කළ තිබෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරය තුලදී නැරඹීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒට උපරිම වශයෙන් වසර 13ක් පමණයි ලැබෙන්නේ. එය ඒ කාල වකවානුව තුලදී උපරිමයෙන් ලබා ගත යුතුයි. හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබලව ඉල්ලීමකුත් සිදු කරා. මොහොත ටීයේ තීරණය නොදෙවුණු ක්‍රීඩකෙක් ලෙස. දිගින් දිගටම පීඩනය දැන් ලැබෙනවා. කුමක්ද සිදුවේ අපිට පුනරූපණයෙන් දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි. දන්නේ. පන්දු යවන්න ඉල්ලීමක් කරේ කඩුළු මුවා කිරීමේ වරදකට. හැබැයි උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් තිබුණාද නැද්දත් වෙන්නට පුළුවන්. මලීෂ ප්‍රථම පන්දු 4 සාර්ථකයි. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා මේ පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුවේදී. මලීෂ උත්සාහ කර යුතුයේ ගුග්ලින් තේ පන්දුව පතිත කරන්න. එවිට මීට වඩා හොඳින් අභියෝගයක් එල කළ හැකියි. මේ පිතිකරු ආසන්නයේ පන්දුව පතිත වෙනවත් සමග ලක්ෂිත බොහොම පහසුයි පිතිකරුට පහරක් එල කරන්න. විශේෂයෙන් දඟ කැවීම මොට කරමින් නැත්නම් දඟ කැවෙන්න කලින් පහරක් ගහන්න ලේසි. එය හොඳින් අපිට දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේ. තූර්යවාද කණ්ඩායම් අද දවසේ පාසල් දිත්වයට සහයෝගය ලබා දීම සඳහා ඒ අතර වාරයේ වයිට් පන්දුවක් අමතර ලකුණු අමතර පීඩනයක් එල්ල කරනවා පන්දු යවන කණ්ඩායමට. ඒ වගේම වැඩි වාසියක් ලබා දෙනවා පිටිකරණයේ යෙදෙමින් සිටින කණ්ඩායමට. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයකයි සිටින්නේ. ඉතින් මෙවැනි වයිට් පන්දු ඉතාමත් ත්‍යාග ලෙස තමයි දකින්නේ. මේ ඒ අතර වාරයේදී ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ නැවතත් පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දු වාරයක නිමව ලකුණු 86යි කඩුළු 5. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. පන්දුවාර 26ක් අවසනදී ලකුණු 86යි කඩුළු 5යි. මේ වන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.31යි.
මේ බිඳ වැටෙන ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමේ තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. මේ දක්වා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා යම් තාක් දුරකට හොඳින් සිදු කරමින් සිටිනවා. දැන් ඔවුන් උත්සාහ කළ යුත්තේ පන්දුවාර 5න් 5ට, පන්දුවාර 10න් 10ට, ලකුණු 5න් 5ට, ලකුණු 10න් 10ට මේ ඉනිම නිර්මාණය කර ගැනීමට. පොඩි ටාගට්ස් නැත්නම් මේ කෙටි ඉලක්ක හොන් දෙදෙනා සකසා ගත යුතුයි. ඉන් අනතුරුව හොඳ ලකුණු පුරන් නිර්මාණය කිරීමේ වාසිය තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 170ක පමණ ලකුණු 150න් එහා ලකුණු පුරන් නිර්මාණය කරන සෑම අවස්ථාවකම මානසිකව කිසියම් පීඩනයක් එනවා දෙවනට පන්දුවට පහරල කරන කණ්ඩායමට. නැවතත් පෙර පන්දු පිටීමයි උපයෝගී කරගන්න. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතර තරමක් හිඩසක් තිබෙනවා. එවරත් ෆෝත් ස්ටම්ප් එක කෙලින් තමයි පන්දු යවමින් සිටින්නේ. රන්දීෂ ඔහු පන්දු යවමින් සිටින්නේ විද්‍යාමාවත අන්තයෙන්. රන්දීෂගේ සැලැස්ම පැහැදිලි. මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියට ගෙනවිත් තිබෙනවා. ෂෝට් මිඩ් ඩවුන් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා. ඔව් ඩ්‍රයිව් පහරකට පොළඹෙමින් පිටින්නට එපිටින් පන්දුව පත් කරමින් ඉදිරි පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීමකට පොළඹවන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. දැන් ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉවත් කරනවා. හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ප්‍රබලයි ඉවර පන්දු යවන්නාගේ ඉල්ලීම. නමුත් මෙවරත් පිටියේ තීරණය නොදෙවුණු ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස දිගින් දිගටම දැන් පීඩනය යොමු කරනවා. ඔව් හොඳ ඉලක්කයක් පතිතයක් සකසාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම හොඳ වේගයක් ගැබ් වෙලා තිබෙනවා පන්දුවේ. ඒ ඉතාමත් හොඳයි. පාසල් පන්දු යවන්නේ වශයෙන් මේ තාක් දුරට මේ ඔහුගේ දෙවෙනි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ හොඳ පන්දු යැවීමක්. තරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. තවත් අමතර ලකුණක්. මෙන්න මේ කාරණේ පිළිබඳ කණ්ඩායම් නායකයා සහ මේ පන්දු යවන්නන් හොඳින් තේරුම් බේරුම් ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම දැන් හොඳින් පීඩනයක් නතු කර තිබෙන අවස්ථාවක තමයි මේ ආකාරයෙන් ඔවුන්ට නොදැනීම ලකුණු පැමිණෙන්නේ. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට හොඳ තත්ත්වයක්. මේ ආකාරයෙන් යම් තාක් දුරකට පීඩනය ලිහිල් කරමින් තවත් පන්දුවාර 5ක් 6ක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් මේ විශාල ලකුණු පුරවක් කරා යන ඉනිමක් බවට පත්වන්නට පුළුවන්. Taman ඉදිරියක් මේ තරඟයක ලබාගත් විගසේ ඉදිරිය පවත්වා ගන්න දිගින් දිගටම ඒ ඉදිරිය පවත්වා ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. එසේ නොමැතිව අපි කියනවා අර රිලැක්ස් වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම එක් දින පිටිය තුලදී නැත්නම් මේ සීමිත පන්දුවාර පිටිය තුලදී. එහිදී ඒ නියමිත පන්දුවාර 50 20 ඔවුන් එකම රිද්මයෙන් අවසන් කිරීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඒ අතර වාරයේදී ක්‍රීඩාංගෙන් එළියේ රිද්මයට නර්තනය. වර හොඳ පන්දුවක්. සඳහන් කරමින් සිටිය රිද්මේ පවත්වා ගනිමින් පන්දු යවන ආකාරය. ඒ ඉතාමත් වැදගත් අමිල. විශේෂයෙන්ම දැන් වැඩි වාසිය තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ පැත්තේ පිටිකරුවන්ට තමයි පීඩනයේ තිබෙන්නේ. එය පවත්වා ගත යුතුයි. නැත්නම් අපි දන්නවා රිද්මේ ගිලිහි ගියොත් අර මුල කරපු හොඳත් වැඩක් නැති වෙනවා. වර ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම. පිටිය තුල ඒ පැවසුවාකාර රිද්මය අනිවාර්යයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් තුල තිබිය යුතුයි. නමුත් ප්‍රේක්ෂකාගාර තුල නම් අපිට නිරන්තරයෙන් නියමිත ආකාරයෙන්ම රිද්මය පවත්වා ගන්න ආකාරය දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක තිබිය යුතු සියලු දේ හොඳින් ගැබ් වූ තරඟයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. රත්නිදල්ලේ හැරීමත් පන්දු මෙවර පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අපි සිටින්නේ පන්දුවාර 27ක නිමාව ලකුණු 87යි කඩලු 5යි. ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? පන්දුවාර 27ක් අවසානයේ ලකුණු 87යි කඩලු 5යි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ මේ වන විට තත්වය. පීඩනය ඔවුන්ගේ පැත්තේ තිබෙන්නේ. හැබැයි අර අමතර පන්දු අමතර ලකුණු ඉතාමත් වටිනවා මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අද දවසේදී කාසිවාසියේ පරාජය වුණා. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට කැඳෙව්වා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා විසින්. නැවතත් පාදක පන්දුව ඉරුෂගේ මේ පිටිකරන ඉරියව්ව පිළිබඳ අප කතා කළා. ඉතාමත් තරමක් අසාමාන්‍ය ඉරියව්වක්. අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා තරමක් මේ
තනතිරුවට බරවයි ඔහු පන්දුර පහර කරන්නේ. නමුත් ඔහුගේ හිස හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් ඔහු පන්දුර පහර දෙන අවස්ථාවේදී හරි කෙලින් පවත්වා ගන්නවා. එය හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ස්ථානගත කිරීමේදී Tamanගේ සමබරතාවයේ සකසා ගැනීමේදී මේ හිස කියන කාරණය පිටිකරුවෙක්ගේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන කාරණයක්. ගොඩක් බලපාන කාරණයක්. මේ කරුණු කාරණා මේ තාක්ෂණික කරුණු කාරණා පිළිබඳ මේ ක්‍රීඩකයන් දැන් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තාක්ෂණයත් සමග මුසු වීමත් සමග බොහෝ සෙයින් ඔවුන්ට දැනුමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තනතිරුවට ක්‍රීඩා පිටියට පන්දු යවන්නාගෙන් පන්දු යවන්නාට Tamanගේ ඒ පිටිකරන ඉරියව්ව වෙනස් කරන පන්දුට පහර දෙන්නන් අප දැක තිබෙනවා. සෑහන පහතින් තමයි ඔහුගේ සාංශක ලබා ගන්න. ඒ වගේම අමිල ඊතරම් උස ක්‍රීඩකයෙක් නොවේ. එක්නෝ ස්ටම්ස් වල උසට වගේ ප්‍රමාණයකට ඔහු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තමයි ඉහළට පැමිණලා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන් අභියෝගයට ලක් කළ හැකි හොඳම උපක්‍රමයක් තමයි හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරලා ඌව ඉදිරියට කැඳවලා නැත්නම් ගොඩාක් පන්දුව ෆ්ලයිට් කරලා ඌව ඉදිරියට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ කාරණයක් සමග යම්කිසි පීඩනයක් ඔහුට ගෙනෙන ඔහු කැමති ෆ්ලැට් බෝල් නැත්නම් ඔහුගේ ඇස මට්ටමට පන්දුව පැමිණෙන්න මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් ආසයි පන්දුවට පහරල කරන්න. එය තරමක් දුරට මේ ආරක්ෂක විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් තේරුම් ගත යුතුයි. ආයවර උත්සාහ කරේ ඌ පන්දුව ගෝනට මුසු කරන්න. නමුත් තරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. හොඳින් පිටිකරුව කියවිය යුතුයි. ඒ අතරතුර 28 වන පන්දු වාරයේ නිමය 88යි කඩුළු 5යි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද 28 overs done. Mahinda Rajapaksa College 88 for the loss of 5 wickets. In the meantime, this partnership in between Irusha and Ruvishan looks promising for them. They've added 17 runs for the 6th wicket. That found the inside edge. There was a run-out opportunity at the non-strikers end. The fielder couldn't collect the ball properly on that occasion. Very cautious, this couple. There was a yes, no there, but other than that, they've been very, very cautious. Rightfully so. They have to be. They should be looking at a target at least at 200 runs on board. Well bowled. Pretty tidy, these Defence Services College bowlers are. They've been very economical, I would say, but also trying to tease that batter, invite that batter. These brave lengths that they're operating in. They have come up with some plans and they are executing in the middle. It was action full, but well managed by the batter on that occasion. Usually you tend to bowl just a back of a length on shorter format games that you don't allow the batters to get on front foot and drive you. But all these bowlers in fact have been in that fuller teasing length where they invite that drive, forcing an error on the opposition's part. They are not afraid to put it up there. And again, he's been bowling really well. Radinsha is into his third over and has only given away 6 runs. But as we were mentioning earlier, this partnership has been really good for the Mahinda Rajapaksa College because they were 71 to the loss of 5 wickets at one stage. Now they have added 18 more runs. These two are going strong. Yes, they've taken so many deliveries, but still, that's really well bowled. And a single added to the tally, but that was very good by Radinsha on that occasion because he was setting him up for that delivery. And Irusha
beg your pardon, it was Ruvishan on that occasion. I was able to manage it and get a single of that delivery. One more delivery coming up in the 29th over. I would also say this is not just about living this out. You can survive the 50 overs, but will that be enough for you to defend whatever you're making? If you're making 150, 170, will that be enough to bundle this Defence Services College outfit? That will be the question. Maybe they can be cautious till 35th over probably, but then from there on they have to up the ante. That's exactly what I was talking about. That's well played. That should run away for a boundary. And that will be it. Iruja moves on to double figures. Now the total is 94 for the loss of 5 wickets after the end of 29. You can see the crowd coming in together here at the SCC. Chill when lemon. A full toss there to end that last over. Just in line with his body. No man in the deep. All that he had to do is put it over the infield. The outfield will take care of the rest. And that's exactly what I was telling you. Whenever there is an opportunity like that, now they should look to go for it. I think both of them have faced over 30 deliveries, which should have allowed them to get their bearings right. So if they can see the ball well, if they are settled in there, I think it's now the time to take a little bit of a calculated risk at the center. Yes, Megan, as you mentioned, they've targeted around 140 to 150 when they reach the 40 over mark at least. But after then, they have to have those little targets. And the captain back into the attack for the Defence Services College, Sasantha, coming into bowl from the tennis court, and he did bowl his first over from here. Was expensive, but still was tempting the batters. Yet again, he was slightly a little fuller. He needs to pull back his length a little bit. There's a slip in place. 4-man inside the ring in the offside. There's a long off. It's well bowled and equally well played too. Ruvishan has scored 6 runs in 33 deliveries. It's a good crowd building up here at SSC. Yet again, throw it wide. That pierced the gap in the offside. Will it run away for a boundary? At least it will be a couple. Yes, it is. They'll collect 2 runs for that. It was expertly played by Ruvishan on that occasion, because there were 3 fielders on the offside. He was able to find a gap in between those. Now the partnership is 25. 2 more deliveries coming up in the 30th over. Slightly short on that occasion, but straight to the fielder. As we were mentioning earlier, they have to set little targets and need to achieve those if they are to put on a fighting total here at SSC. That's well left, because bailed out on the last occasion at the end of 30. Mahinda Rajapaksa College are 96 for the loss of 5 wickets. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip, please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. So this is the crucial point. 30 over mark, 5 wickets down, 96 runs, 20 more overs to go. And
And just as we were speaking about how to up the ante, they've been improving that scoring rate in the previous couple of overs. But I really think I should have the left-hander should have put off the right-arm spinner, or the left-arm spinner, in fact, who was bowling from the media box end the previous over. You know, he was throwing it wide and full, and all the left-hander managed to do was just nudge it to that ring on the offside. But one thing that he could have tried is go up and over. On point, Megan, because there was no one outside the circle on the offside. Ball was turning away from him. Improvisation is what they need at the moment, because when the ball is needed to be put away, they have to get those runs. They have to relax this fielding a little bit, and they have to start rotating strike in a more frequent manner. I think the word is calculated risks. It's not just about taking risks, it's about calculating it, because when the bowler is bowling it wide and outside off without a sweeper cover in the deep, it's always safe to go over the top. Of course, Megan, a single taken on that occasion. These players are playing really cautiously. They've added 26 runs here. Ruvishan on 8, Irusha is on 13. They have to break the shackles here. As you rightly mentioned, they have to take calculated risk. There was a single on offer. That's good running. They look to pick a lot of those, because I can see the field has widened. 1, 2, 3, and one comes in back, so which means 1, 2, and 3 fielders in the deep. Long on, sweeper cover, and deep mid wicket. That should be another single there. This will not hurt Defence Services College, but I'd like to create that pressure, bring that sweeper cover fielder in, not let them go up and over, because they have clearly not been going up and over there. And they are just 1 or 2 wickets away from going into the tail, the Mahinda Rajapaksa College, because at one stage they had them on 71 for 5 wickets. But now these couple, they have added 28 runs. They have taken their team back into this game. Oh, that was very poor by the fielder on that occasion. He allows a single. So 4 singles taken in the first 4 deliveries of over, and that single brings up the 100 runs for Mahinda Rajapaksa College in the 31st over. They would have preferred a lot earlier, but still they have made it here after being lost 3 wickets in a quick succession after a good start. That's a dot delivery. That's the end of 31. Mahinda Rajapaksa College are 100 for the loss of 5 wickets. Can see the crowd enjoying the game here at SSC. It's thrown in wide again. Right arm spinner in action to the left-handed batter. There's no field in the deep on the offside. Let's see whether he takes on the bowler when it's needed to be put away, because there's no one at the deep, as you were mentioning, Megan. Ruvishan is on 10. He has had a good taste of this pitch, has faced 41 deliveries. It was full. That needed to be put away, Megan, because that was too friendly. A juicy full toss by Sasantha. On that occasion, Ruvishan was not able to put it away.
exactly what I was mentioning before. If you have a look at that, there's no sweeper cover there, and he's going full, and he's giving a fair bit of amount of air to the delivery too. It's not quick or flat. So I think it's just one stride in and loft it over. He's still afraid to do so. There's one more delivery coming up in this Sasanta's third over. As it being a weekday, you can see a lot of crowd coming in here at SSC. It's bowled wide. Will it be called wide? Yes, it is. It's another run added. But you would love to see some more, a little bit of an aggressive approach here from the left-hander with the field helping him. That's very well bowled. Very well bowled there. His first over went for 12 runs, and the other two has just gone for 3. So this is very good bowling from Sasanta. 101 for 5. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka. Maliban lemon puff. Maliban lemon puff. Chill when the lemon. Siruja on strike. It's well played, but straight to the fielder. They are trying to collect singles as much as possible. They might have a target within themselves. Have to get a move on here. So well tossed up. That's another single added to the tally. If they can keep doing this, it'll be vital than trying to just go hard at everything and create dot balls. That's the pressure that they'll be. But see, look at the gaps right across the field. Full toss, missed it. Will be 2 wides there, but trust me, that should have been put away. Do we have a deep fine leg or a deep square leg? There, no one protecting behind score of the wicket on the leg stump. That was there to be put away. Megan missed out on that occasion. Ruishan. That's well played. Equally well fielded, but that popped out at the last occasion. They'll collect a single of that misfielding. They have nearly 18 more overs to be bowled. 17 overs and 2 deliveries to be precise. What will be the target on their minds? I believe they'll at least target 170 or 180. If they get something extra, then it'll be a bonus for them. Because rather than going for a more extravagant target and losing your wickets, it would be nice if they can set a low target and then assess the conditions in the last 5 or 6 overs. Again, tossed up, inviting, waiting for it, just to get a leading edge. This is poor batting from Rovishan. End of 33 overs, 104 for 5. It will be the skipper continuing from the tennis court end. He has come back really well after being put away for 12 runs in his first over. Let's see whether he can provide the most important breakthrough here. There won't be a single. This duo has added 33 runs for the 6th wicket.
looks a bit concerning for the Defence Services College. The run rate hasn't been that threatening, but that spun in sharp. Luckily for the batter, bounce 2 was there. Usually right-arm off spinners are threatening to the left-hander, but this man has been able to trouble right-handers a lot. It's because he's been able to put it in the right places and rightfully getting the purchase out of this pitch, which has assisted the spinners throughout this innings. Exactly, also that amount of turn and bounce that he's getting off the surface. That's deadly. Captain leading from the front here. He has bowled 4 dot deliveries in the chart. There have been singles taken from the other end, but he's been containing the batters. You can see the crowd enjoying here at the SSC. Oh, that was close to the off stump. Nearly dragged it on. One more delivery coming up in this over. This has been a really good over by Sasantha. He may not get the wicket this delivery, but the pressure he has created might yield. That's well played. That's a maiden after a long time. At the end of 34, Mahinda Rajapaksa College 104 for 5. It's drinks. ඉන්ජෙක්ෂන් එක බයද ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා ඉඳගන්න උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සිය සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි පවුලේ සැම As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, providing you with nature's purest. For a truly premium, sustainable drinking experience. Perfect for a single serving. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. දවසට පැන්න එක පාරක් ගන්න Gold Dio Spray Match fun, prima kottumi tiyanakam. This freedom
ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. We are back into action after that drinks break. Mahinda Rajapaksa College 104 for the loss of 5 wickets. Rushan is on 11. Irusha has scored 16. After losing 5 wickets for 71 runs, this partnership has been going strong. But soon after the drinks break, they would have get the message of how they are going to approach these 16 overs during that break. Let's see, Rushan is on strike. Well played. There was an appeal for a caught behind. Well, that break would have given opportunity to regroup and plan it out, right? If they were missing something in the center, the messages would have come in from the dugout. So I think both teams would benefit from that kind of break, from going through the motions. But especially, I think a defense services college have gotten a clearer message to attack. They brought the slip back in. Field is all in. And deliveries like that will also come. That was very sloppy by the field out there. He could have easily saved 4 runs for his side, but more importantly, he has let off the pressure. Will that be the boundary which break the shackles for the Mahinda Rajapaksa College? Now you can see the replay that just went through him. That's really poor by the fielder. That adds another 4 runs to the Mahinda Rajapaksa College tally. Watch for that full delivery. Sooner or later, that's going to come in. So well played. He has a gentle stare at the batter. Using their strike bowler, Nimant has been good. Even though he's not picked up wickets, he's been really impressive with the ball. So using his 9th over in, which means that they're going for the kill. Of course, you are putting it right, Megan, because they have set an attacking field set. They have bring back the ace bowler. Oh, that came in sharp, and there was some bounce, but well negotiated by the batter on that occasion. One more delivery coming up, and also, Megan, we have seen wickets coming in straight after drinks breaks and all. So it will be interesting to see how they are going to go about their business in the next over, because Sasanta is doing well from the tennis court end. He'll be bowling the next over most probably. Let's see how the left-hander goes about his business in the next over. It's another dot delivery. But fortunately for the batter, he had a boundary which went through the field, and now you can see crowd enjoying. There were a lot of cloud cover in the morning, but the condition has been really good for cricket until now. That's well bowled and well played at the end of 35. And the Rajapaksa College 108 for the loss of 5 wickets. පන්දුවර 35ක් අවසන් වන විට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය මේ වන විට ලකුණු 108යි කඩලු 5යි. පිතිකරුවන් දෙදෙනා
පන්දු 102කින් ලකුණු 37ක සම්බන්ධතාවයක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මොහොතේදී තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගෙන්නේ. අවසන් කඩුල්ල ලකුණු 71 දී දෙවි ගියන අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉරුෂ සමගින රුවිෂාන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඉරුෂ පන්දු 49කින් ලකුණු 16ක්. ඒ වගේම රුවිෂාන් පන්දු 54කින් ලකුණු 15ක්. අවසන් පන්දු වාර 15 අප සිටින්නේ ලකුණු 108යි කඩලු 5යි. හැකියාවක් තියෙනවා නම් පන්දු වාර 45ක් පමණ තව පන්දු වාර 10ක් පමණ පිටිකරණය යෙදෙන්න ලකුණු 200 සීමාවට උත්සාහ කරන්නට පුළුවන්. තරමක් කෙටි පන්දුවට පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා පිතිකරුවන් යුගලේ. මලිෂ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ 6 වෙනි පන්දු වාරයේ අමිල අර ගොඩනැගෙමින් තිබූ පීඩනය දැන් තරමක් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නැතර ගොස් තිබෙනවා. පැහැදිලිවම ලකුණු 71ක් තුලදී කඩුළු 5ක් බිඳ වැටීමේ අනතුරුව ලොකු පීඩනයක් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයක සතුව තිබුණා. නමුත් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අතින් අවස්ථා කිහිපයක් ගිලි වුණා. ඉදී පහසුඩ පන්දුවක් අප දැක්කා. ඒ වගේම හරි ස්ථානවල වුන් ඉන්න අනතුරුව තරමක් හොඳින් පන්දු යවුවේ නැහැ. ඒ වාසිය දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වර ප්‍රබල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. කෙසේ වෙතත් ඇතුළත අග්‍රේ පන්දුව දැවටෙන්නේ විශකාරතුමන් නොදැවියම් වශයෙන් තමයි සන්නහ කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ මලීෂගේ තමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. තරමක් ගොන්න මුසු කිරීමක් තිබුණා. ඒ වගේම තරමක් වේගිනුත් පන්දු යොමු කරා. ඒ වගේම ළඟ කැවීමකුත් තිබෙනවා. පිත්තේ වැඩි තමයි. පිටිකරුගේ ශරීරේ වදින්නේ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. පාදේ වදින්නේ පන්දු. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. අද දවසේ කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමේ නිරතුරු ක්‍රීඩකයා මුනාල් බුත්සර ඔහු කඩුළු 3ක් දවා ගන්නවා ලකුණු 17කට. පන්දු 8ක් ක්‍රියාත්මක කර වරත් පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පාර. ඒ වගේම දැවි ගිය අනිත් කඩුල්ල ලුතිකගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවියන්නේ. ඔහු පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් නිලකුණු පන්දු වාර 1ක් අරෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්තේ. ආරම්භය ඉතාමත් හොඳයි. කඩලු 5ක් ඉතාමත් ඉක්මනින් දැවි ගියා. ලකුණු 71ක් වන විට. ඉන් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හරියාකාරව තරගයේ තත්ත්වය සහ පිටිය කියවා ගනිමින් පිතිකරණයේ යෙදෙමින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 111කදී ලකුණු 42ක ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථානෝචිත පිතිකරණයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. සෙසී ක්‍රීඩාංගණයේ අද එක්දින මහා තරගයේ නිමිත්තෙන් ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි දැක මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කියනවා ඩගවුට් එක. පැක්කට් පාර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. ඉරුෂගේ පිත්තෙන්නෙම ලකුණු 4ක් වන්නේ සෑහෙන්න වේලාවකට පසුව ලකුණු 4ක්. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රහාරාත්මක වේගය ඉහළ නන්වා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම දුර්වල පන්දු වලට හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. තමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සිදු කරා. මනවින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරා. ඔහුගේ මනසේ වැඩ කරා පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ කොතනද කියන කාරණේ. ඒ අනුවයි ලකුණු 4ක් බවට පත් කරගන්නේ. ඉරුෂ දැන් ලකුණු 21යි. හොඳ ඉනිමක්. පැහැදිලිවම ප්‍රශංසනීය ඉනිමක් මේ දෙදෙනා දියත් කරමින් සිටින්නේ. සටන්කාමී ඉනිම් දෙකක්. එවර පන්දු නිදැල්ලේ හැරෙනවා. පන්දු වාර 37ක් අවසනදී ලකුණු 117යි. කඩුළු 5යි.
ලකුණු 117යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 37ක් අවසන් වන විට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු 114කින් ලකුණු 46ක සම්බන්ධතාවය හයවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දමා තිබෙනවා. දැන් ඔවුන් හොඳින් පන්දුව දකිනවා. හොඳින් ස්ථාවර වී තිබෙන හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මේ අවසන් පන්දු වාර 13 අප සිටින්නේ. හැකිනම් ලකුණු 200 හෝ ඊට එහාට මේ ලකුණු පුවර තල්ලු කර ගැනීමට ඒ ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්, වාසිදායක අවස්ථාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට. පැදිලම ලකුණු 200ක ලකුණු පුරන් නිර්මාණය කිරීමත් සමග අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි පීඩනයක් තිබෙනවා. සටනක් දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බවට පත් වෙනවා. මොවුන්ගේ මනසේ ලකුණු 200 කියන ඉලක්කය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා ඇති. අවශ්‍ය ලකුණු 150 ප්‍රථමයෙන් සකසා ගන්න උන් උත්සාහ කරයි. වගේම ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් අද දවසේදී පන්දු යවනන් 7 දෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. එයත් ඉතාමත් සුවිශේෂී. විශේෂයෙන්ම පස්වෙන කඩුල්ලෙන් අනතුරුව උන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ රිද්මයට කඩුළු නොවැටීම හේතුවෙන් උන් තරමක් පීඩනයකට ලක් වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමාට තිබූ පීඩනය ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් අරගෙන පරිණතිනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඉතාමත් හොඳයි පාසල් ක්‍රීඩකයන් විදිහට කියනවා සිටුේෂන් එක තේරුම් අරන් බැට් කරන එක ඉතාමත් හොඳයි. පිටිකරන යෙදීම ඉතාමත් හොඳයි. මේ පිටිකරුවන් යුගලේ දැන් පන්දු පිටි යම් කිසි වෙනසක් long off ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒකම ස්වීප් කවර්සි ක්‍රීඩකයෙක් ස්වීප් කිරීම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. වගේම ඩීබින් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. දග පන්දු යවන්නයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. පාදක පන්දු යවන්න මලීෂ මේ ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මලිෂ පන්දුව ගුවනට මුසු කරන සෑම අවස්ථාවම පහේ ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ පිටිකරුවන් ලකුණු කරා පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන්ම පිටිකරුගේ ඉදිරියට තමයි ඔහු පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ පතිතය එතරම් හොඳ තත්වයක නෑ අද දිනය පුරා. ඒ වගේම කිසිදු බලපෑමක් නැත්නම් තර්ජනයක් මේ තනතිරුවෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ නෑ. පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය හොඳ සුරුපුරුදු SSC තනතිරුව තමයි දක්ව ගන්නට ලැබෙන්නේ. වරත් වයිට් පන්දුවක් මලිෂ මේ පන්දු වර 6යි පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක වන විට ලකුණු 27ක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙතන මේ අතරින් මේ ලකුණු 27න් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අමතර ලකුණු වශයෙන් තමයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ පාලනය කරගත යුතුයි. රයිටා මොවද විකට් ලෙසයි මේ වමත් පිටිකරුට එරෙහිව මලීෂ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මා කැමති පන්දු යවනවා නම්. යනවා තවත් පන්දු වාරයක නිමාව. පන්දු වාර 38ක් අවසරදී ලකුණු 120යි කඩුළු 5යි. පන්දු වාර 38ක් අවසන් වන විට ලකුණු 120යි කඩුළු 5යි. මේ වන විට තත්ත්වය 41 වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ අප සිටින්නේ. හිරුෂ සමගින් රුවිචාන් ලකුණු 49ක සම්බන්ධතාවය. පිටිය සැකසී තිබෙන ආකාරයයි අපට දිස්වන්නේ. අවසන් පන්දු වාර 13 සඳහා මේ දග පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කර ගැනීමේදී පිටිය සකසන ආකාරය
විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තෙදින තරගයක් වශයෙන් පැවැත්වුණා. එහි ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය සමත් වුණා ලකුණු 62කින්. ලකුණු දෙස බැලුවහම ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 147ක් සියලු දෙනා අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ලකුණු 122ක් සියලු දෙනා දැවි. අනතුරුව දෙවන ඉනිම ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ලකුණු 114යි කඩලු 9ක් දැවියොම් ඉනිම අත්හිටවන. අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ලකුණු 177කට සියලු දෙනා දැවි යනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ජයග්‍රහණය ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට ලකුණු 62කින් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. හොඳ පන්දුවක්. ඉවර හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නිමුතු පන්දු වාර දෙකයි මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරේ. මේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඔහුට තවමත් කඩලු නැහැ. දැන් මේ කඩලු බිඳ වැටීම නවතාගෙන තිබෙන්නේ. ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහ කරන්නේ. පහසුවෙන් ලකුණු සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. හොඳ ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයෙන්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් කඩලු අතර දිවෑරවා. ඒක ඉතාමත් හොඳ සාධකයක්. විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තරම් 6-4 පහරවල් වලට ගියේම නැති තරම්. එක ලකුණ දෙක ඉතාමත් හොඳින් අපි කියනවා රොටේට් කරමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ තමයි මේ සාර්ථකත්වයට ප්‍රධානම සාධකයේ බවට පත් වුනේ. හොඳ දෙනා ලකුණු 71ක් තුලදී කඩලු 5ක් බිඳ වැටීමේ අනතුරුවයි කඩුල්ලේ මුණ ගැසෙන්නේ. ඉන්න අනතුරුව ප්‍රබල පීඩනයක් සහිතව ගොඩනැගුණු ඉනිමක් ලෙස මේ ඉනිම නම් කරන්න පුළුවන්. හොඳින් ඒ අවස්ථාවට අනුකූලව ඔවුන් දෙදෙනා මැනවින් Tamanගේ පිත්ත හසුරුවමින් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා. මෙවරත් බොහොම හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. දැන් තරම්ම තර්ජනයක් මේ පන්දුව යවන්නන්ගෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳින් පන්දුව දකින්න මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් වැදගත්. අපි අවසන් පන්දු වාර කීපෙහි සිටින්නේ. මේ අතර වාරේ තවත් ඉක්මන් ලකුණක් විශේෂයෙන්ම ස්වීප් සහ රිවර්ස් ස්වීප් පහරට යාමට තිබෙන අවස්ථා පන්දු රැකීමේදී අහිමි කර තිබෙනවා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා විසින්. ස්වීප් කවර්ස් හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. දැන් ලොංග් ඕන් හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා හතර සීමාව ආසන්නයේ. කවර්ස් හි සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්නවා. අතර වාරයේ තවත් පන්දු වාරයක නිමාව පන්දු වාර 39ක් අවසන් වන විට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ලකුණු 122යි කඩලු 5යි. ලකුණු 122යි කඩලු 5යි. අප සිටින්නේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ සමයේ මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරේ. ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වැඩි වශයෙන් මේ වන විට ක්‍රීඩා පිටේට හැදීමින් පවතින්නේ මේ වත්මන් ශිෂ්‍යයින් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ දජ අතැතිව සිය කණ්ඩායමට සහාය ලබා දෙන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම මෙවර මහා තරඟ වාරයේ ඉතාමත් සුවිශේෂී විශේෂයෙන්ම තෙදින තරඟ වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරා පාසල් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තරඟ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සජීවී විකාශය වීම තුළින් වැඩි අවධානයක් හිමි කරගත්තා මේ මහා ක්‍රිකට් සමය ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ. ඒ වර හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් ශකාරතුමන් දැවී යමක් වශයෙන් සංඥා කරන්න. සසන්ත පන්දුවයි මේ සඳහා නැවතත් පැමිණ තිබෙන්නේ. මේ පස්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සසන්ත තරමක් කඩුලට ආසන්නයෙන් විනිසුරු ආසන්නයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්.
වගේ මෙතරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. විකට් විකට් අඟල මේ පරතරය තුලම පන්දුව පතිත කරමින් පන්දු යවන්නේ. පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක්. දැන් ලකුණු පැමිණෙනවා. එය නිරන්තරයෙන් දැක ගන්නට ලැබෙන කාරණයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. එයින් අපිට කරුණු කාරණා කිහිපයක් හොඳින් අවබෝධ කරගත හැකි. මේ තනතිරුව තවමත් හොඳින් පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක්. නිවැරදි ආකාරයෙන් ඔවුන් තමන් සංගමයෙන් යුතුව පිතිකරණය නිරත වෙනවා නම් ඕනෑතරම් ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක්. ඒ වගේම පන්දු යවන්නට කිසිදු සහායක් මේ දක්වා තනතිරුවෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිය දැවිගේ ප්‍රථම කඩලු කිහිපයත් පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාවයට වඩා කඩලු විසි කරා දෝ කියන සැකේ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දුවද්දී දැවී යාම වගේ අවස්ථා ගැන කතා කරාම ඒ තමත් ඒ අවස්ථාවේ දුර්වල පන්දු නැවත බාර දීමක් ඒ අතර වාරයේ තවත් එක් ලකුණක්. දෙවියන් කිසි පීඩනයකින් සිටින පන්දු රකින්න කණ්ඩායම. ඒ පැහැදිලි. පන්දු රැකීමේදී මේ සිදුවන දුර්වලතා ඒ වගේම අමතර ලකුණු ඒ බවට හොඳ සාක්ෂියක් බවට පත් වී තිබෙනවා. පැහැදිලිවම Taman හොඳ රිද්මයක සිටින අවස්ථාවක නිරන්තරයෙන් කඩලු පැමිණෙන අවස්ථාවක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් බිහිවීමේදී නැත්නම් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වීමේදී පන්දු යවන කණ්ඩායමට පන්දු යවන්නන්ට අමතර පීඩනයක් ගෙන දෙනවා. දැන් මේ පීඩනය තුල තමයි වුන් සිටින ඉක්මන් ලකුණකට මෙවරත් උත්සාහ කරන්නේ. සාර්ථකයි. තරමක් දඟ කැවීමක් තිබුණා ඒවර. ඒ පීඩනය හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තේ නෑ මේ දක්වා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල කණ්ඩායම. බොහෝ විට ක්‍රිකට් තරගයක මේ පීඩනය දිනය තුලදී පීඩනය හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නා කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රාහකයින් බවට පත්වන්නේ දිනේ අවසානයේ. තවත් එක් ලකුණක් සමගින් 40 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 127යි කඩලු 5යි. Dettol cool. සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට Dettol ආරක්ෂාව. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනයේ ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray. දැන් තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දුවාර 40ක් නෙමයි 41 වන පන්දුවාරයේ සිට 50 වන පන්දුවාරයේ දක්වා තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. ආචාර්යවරියක් තම පාසල වෙනුවෙන් නර්තනයෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. අපේ මයික්‍රොෆෝනේ පැත්තකට කර සිනාසෙනවා. දවසේදී මේ තරගය 4 වෙනි නීල ලෝහිත සංග්‍රාමයේ එක්දින සටනේ අප සිටින්නේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු పూర్ව තුනාල දවසේ ලකුණු 18කට දැවී ගියා. අනතුරුව ජනිත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් ලකුණු 23කට කඩලු මුවාව කිරීමේ වරදට දැවී ගියේ. ඉන් අනතුරුව අදිනේ අවාසනාවන්තම දැවී යාම නිසල් දුවදී දැවී ගියා 1 ලකුණකට. චනිතු ලකුණු 12කට ඒ වගේ මීරුෂ ලකුණු 24ක් ලබාගෙන මේ වන විට නොදවි කඩලු රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ඒ වගේම වෙතුල ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම දැවී ගියා. ඒ වගේම රුවිෂාන් මේ වන විට පන්දු 72කින් ලකුණු 25ක් ලබාගෙන පිටියේ රැඳී සිටිනවා. පන්දු වාර 40ක් අවසන් වන විට අමතර ලකුණු 24ක් සමගින් ලකුණු 127යි කඩලු 5යි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වන විට තත්ත්වය. පන්දුයීමේදී ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නිමිත තමන්ගේ නියමිත පන්දුවාර 10 අවසන් කළා. එක් නිල්කුණු පන්දුවාරයයි ලකුණු 35 යට කඩලු ලැබුණේ නැහැ. නමුත් උනාල් පන්දුවාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කරා. නිල්කුණු පන්දුවාර 3ක් සමගින් ලකුණු 17කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. අනිත් කඩලුලාභී පන්දුයන්න බාට පත් උනේ ෘතික. ඔහු පන්දුවාර 4යි එක් නිල්කුණු පන්දුවාරයයි ලකුණු 8කට කඩලු 1යි. අන් කිසිදු පන්දුයන්නට කඩලු දවා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ කඩලු බිඳ වැටීම අද දිනේදී මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රථම කඩුල්ල තරමක් ප්‍රේක්ෂාකාරී පාරක්. තමත් පහසුඩ පන්දුවක් ක්‍රීඩකයාට. මේ අනවශ්‍ය කලබලයක්. දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය සම්පූර්ණයෙන්ම විඳී ගිය අවස්ථාවක්. ඒ වගේම හොඳ පන්දු බාර දීමක්. මේ අනර්ග උඩ පන්දු රැක ගැනීම. තුන්වන කඩුල්ල ඉන්නතුරුව සිව්වැන්න. ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් සහිතව පිටිකරු තුලටම පැමිණෙන පන්දුව.
නැවතත් පෙර පරිදිමයි ක්‍රියාත්මක වීම පිතිකරුගේ පිත්තත් පා ආවරණයත් අතරින් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල සොයාගෙන පැමිණීමේ පස්වන කඩුල්ල තුනක් බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 71 තුලදී. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 36 දී, දෙවැන්න ලකුණු 50 දී. ඊළඟ තුන්වැන්න ලකුණු 71 දී බිඳ වැටෙනවා. සිව්වැන්න සහ පස්වැන්නත් එහා සමානයි. ඉන් අනතුරුවයි මේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවය. ඊටමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ රිද්මය වෙනස් කර සම්බන්ධතාවයක් ලෙසද. විශේෂයෙන්ම ඊටමත් අසීරු අවස්ථාවකයි සිටි ලකුණු 71 දී පිට කඩලු තුනක් දැවී යද්දී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටට එක්වන්නේ. ඒ වගේම සඳහන් කර යුතුයි පන්දු යවන කණ්ඩායම තරම් අභියෝගයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ මේ සාර්ථකත්වයට තවත් හේතුවක් වන්නේ. පීඩනයේ දිගින් දිගටම අඩුවීම නිසා පිටිකරුවන්ට ස්ථාවර වීමට හැකියාවක් ලැබුණා පිටියේ. ඉතින් එහි වාසිය ලබා ගැනීමෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 50 එහා සීමාවට තම සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු පූර්ව රැගෙන යාමට සමත් වෙනවා. මේ වෙන විට ලකුණු 127ක ලකුණු පූර්වක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවයේ මතින් පැමිණ තිබෙනවා. ඒ වගේම හොඳ කාරණයක් මේ සම්බන්ධතාවය තුළ දක්නට ලැබෙනවා. මේ ඉනිම් දෙකම ආරම්භ වෙන්නේ ඉතාමත් මන්දගාමී විදිහට. ඕන දෙදෙනා කල් වේලා ගන්නවා, හොඳින් පන්දුව නිරීක්ෂණය කරනවා, Tamanගේ ඇස හුරු කර ගන්නවා, මේ තනතිරුවට අනුගත වෙනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි මේ හිඩස් සොයාගෙන පහරක් දෙකක් එල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එසේම දැන් අපි නිරන්තරයෙන් දකිනවා මේ යාරතිය සීමාවට පන්දුව තල්ලු කරමින් ඕන නිරන්තරයෙන් අන්තේ මාරු කර ගන්නවා. මේ හොඳ තරඟ සැලැස්මක්. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. විශේෂයෙන් මේ අංකුර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තුළ මෙවැනි දේවල් හොඳින් ඔවුන් පෙන්눔 කළ යුතුයි. Tamanගේ කණ්ඩායම පීඩනයෙන් සිටින අවස්ථාවක පීඩනයෙන් මිදීමට ඔවුන් උත්සාහ කළ යුතුයි. එය මනවින් සිදු කර තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. විශාල් පන්දු 72කින් ලකුණු 25ක්, ඉරුෂ පන්දු 61කින් ලකුණු 24ක්. අපි සිටින්නේ අවසන් පන්දු වාර 10 තුලයි. දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 200 සීමාවට හැකිනම් මේ ලකුණු පූර්ව ගෙන යාමට ඉතාමත් වටිනවා. මොකද ලකුණු 200 ලකුණු සීමාව කියන්නේ අභියෝගයක් ලබා දිය හැකි ලකුණු සීමාවක්. පැහැදිලිම දැන් මේ දෙදෙනාට කිසියම් පණිවිඩයක් ඔවුන්ගේ නායකයාගෙන් නැත්නම් ඔවුන්ගේ පුහුණුකාර මණ්ඩලයෙන් නැත්නම් කළමනාකාරීත්වයෙන් ලැබී ඇති. ඔතත් තරගය ආරම්භ කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. තරමක් වේගයෙන් යුතුව පිටිකරු තුලට පන්දු යොමු කරන්නේ. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට අර ටාගට් එක සෙට් කළ යුතු ටාගට් එක ඉලක්කය කුමක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව ලැබී ඇති. ගොඩ මුසු කරන වේගය අඩාල කරන හොඳ ඥානාන්විත පන්දු යෑමක් ඉවර. ප්‍රථම පන්දු තරමක් වේගය වැඩි කරමින් පිටිකරු තුලට යොමු කරන ඉන්නතුර පිටිකරු ඉදිරියට ගෙන්නනවා පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින්. හොඳ පන්දු සංකලනයක්. ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙකු හතර සීමාව ආසන්නයේ රඳවාගෙන දැන් පන්දු රැකීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඊට සකසා තිබෙන්නේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරට ඉඩ අහුරමින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට කණ්ඩායම් නායකයා විසින් අවසන් පන්දු වාර 10 තුල මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට රිසිසේ පහරවල් වලට යාමට ඉඩ ඇහිරිය යුතුයමයි. පන්දු රකින්න කණ්ඩායම විසින් රතා ලොං ඔන් හි සිටි ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව. අතර වාරයේ 1 ලකුණක්. දැන් 1 ලකුණට වඩා 4-6 පහරවල් ඉතාමත් අවශ්‍ය මොහොතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සිටින්නේ. පන්දු 136කින් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවය. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පෑ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. හරියාකාරව පිටතට පන්දුව ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පිටිකරුට. පන්දයන් මේ පන්දුව ගෝනට මුසු කරන අවස්ථාවේ තමන්ගේ පතිතය තරම් හොඳින් සිදු කරන්නේ නැහැ. එය අප අන්ත දෙකෙම දුටුවා. ඉවර ප්‍රබලීමක් දැවී යනවා මේ තාක් වේලා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා රුවිෂාන්ගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් දැවී යන්නේ. කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. සෑහෙන වේලා පිටියේ රැඳී සිටිමින් ලබාගත්තේ හොඳ ආරම්භය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටදඟ පන්දු යවන්නාගෙන යනුව ලකුණු 26කට කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා රුවිෂාන්. දිනුජය ලකුණු 26කට ක්‍රීඩාගාරයට.
ක්ෂණික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. ලකුණු 129ක් වන විට 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් නැවතත් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට දොරටු විවර වී තිබෙනවා. රසිද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කොතරම් මනසත් සමග ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන කාරණය හොඳින් පෙන්눔 කරනු කඩුල්ලක් ලෙස ඒ කඩුල්ල දකින්න පුළුවන්. පන්දුවාර 40ක් අවසන් වීමෙන් අනතුරුව කිසියම් ආබාධ තත්ත්වයක් නිසාවෙන් තරගයේ විනාඩි 2කට පමණ නතර වුණා. එහිදී අර ක්‍රීඩකයන් නැවතත් ඒ Tamanගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය සකසා ගන්න ඉක්මනින් සිදු කිරීම මෙවර සිදු වුණේ නැහැ. ඒ තමයි මේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමට ප්‍රධානම හේතුව ලෙස මා දකින්නේ. ඒ වගේම තරමක් ඉපිලීම අඩු පන්දුවක් තමයි පැමුණුනේ. මේ විවේක කාලවලින් අනතුරුව නැතිනම් මේ සිසිල් පැන් සංග්‍රහය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩකයන් ඉක්මනින් තරගයට අවතීර්ණ විය යුතු නව පිතිකරු දිමාන් ලිත්සර අර ලබාගත් හොඳ ආරම්භය සහ සම්බන්ධතාවය හැබැයි තාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී යන්නේ. වැය කරපු පන්දු ප්‍රමාණය සහ පිටිය රැඳී සිටි කාලය අපතේ ගියා වැනි හැඟීමක් තිබෙන්නේ. මොකද මේ අවසන් පන්දු වාර 10 පිටියේ රැඳී සිටියේ යුතු අවස්ථාවේ තමයි ඒ කඩුල්ල අහිමි වන්නේ. දැන් අනික් අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ඉරුෂ පන්දු 64කින් ලකුණු 26ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. ඔහු පන්දු හොඳින් දකින ක්‍රීඩකයා. ඔහුට වැඩි වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ නංවා ගැනීමට. තියුණු දඟ කැවීමක් ඒ අවස්ථාවේ. ඒ වගේම පන්දු යවන්න තරමක් කඩුලෙන් ඈතට වන්නට පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔය කෝණයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. ඇන්ගල් එකක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. පිටිකරු තුලට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. වුණල වුත්සර පන්දු යමින් සිටින්නේ. රත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල තුලටයි හැමතිස්සෙම දඟ කැවෙන්නේ පන්දුව. තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ වමත් දඟ පන්දු යවන්නගේ. ඔහු අද දවසේදී කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. මේ ඔහුගේ 9 වන පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන තව එක් පන්දු වාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔහුට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ අවසන් පන්දු වාර 10 තුල. එයාට හොඳ නායකත්වයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. කඩුල්ලක් බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව Tamanගේ හොඳම දිනේ හොඳින්ම පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයාව ඉක්මනින් ආව පිටිකරුට එරෙහිව පන්දු යවන්න ගෙන එනවා. එය හොඳ නායකත්වයක් ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම නම් කළ යුතුයි. එවර පායින දෙසින් වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. වර තවත් අමතර රකුණක් එකතු වෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. වුණල අදවසේදී නිලකුණු පන්දු වාර 3ක් අන්තර්ගතයි. මේ පන්දු වාර 9 සඳහා මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුව 9 වෙනි පන්දු වාරේ. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීම සමගින් 42 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 131යි කඩලු 6යි මහින්ද ජීවිතයම මිහිරයි මැලිබන් ලෙමන් පෆ් lemon puff මැලිබන් lemon puff මැලිබන් lemon puff chill වෙන්න lemon දවසකට දැනන්න එක පාරක් ගන්න gold deo spray Mahinda Rajapaksa College 131 for the loss of 6 wickets. They have 8 more overs in their hand. It's the 43rd over. Irusha has been playing really well. After those quick wickets, he has scored 27 runs, but he would have loved it in a more better strike rate. But still the situation demanded him to be cautious. He has been cautious. Right when the partnership passed the 50-run mark, they had lost the wicket of Rovishan. Oh, that's straight to the field, but put down on this occasion. That should have been the 7th wicket for Mahinda Rajapaksa College, but unfortunately, that's been put down. Should have been the 2nd wicket for Nimuthu. And the new batsman Diman has got alive straight away.
well played, but straight to the fielder. Well, this is the time that they should be putting out those full deliveries, using feet, and just go straight, you know. Even the mid-off is in. Trying to go across, that's given. That was a pretty off delivery, a pretty off decision there, but nevertheless he'll have to walk. He was playing right across the line. That is considered cardinal sin here. That brings about the 7th wicket for the Mahinda Rajapaksa College. He batted really well. Irusha scored 27 out of 66 deliveries, put on a 58-run partnership with Ruvishan. Now you can see the replay of it. The impact looked somewhat tighter, but still the umpire decided that's gonna hit the stumps. Well, that looked even closer than what I saw in the first glance. Probably that was a goner. Irusha Virakodi departs for 27 runs in fact after 66 deliveries. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Two wickets in quick succession for the Defence Services College. Whenever wickets fall, they have been in clusters here at the SSC. Luckily for the Mahinda Rajapaksa College, that partnership between Irusha and Ruvishan got them into a decent position. They were at 71 for 5 at one stage. Comparatively, this is a better position, Megan. Definitely better than 71, but I don't think they are safe anymore. 133 in a 50-over game is less than half the balls that half the deliveries that they'll have to face. Again, swept it this time. Vacant area there. Pretty risky stroke to play, full and straight, and that's the end of 43 overs. 134 for 7. There are only 7 overs remaining in this innings. We were talking about what would be a safer target to defend for the Mahinda Rajapaksa College. You never know, Megan. 2 or 3 early wickets into the innings, things can become interesting. This is a funny sport, as we said in the morning too. Again, that's where he attacks. That's where he attacks a lot. Try and rip the pads. The 2 was closer, Megan. Let's have a look at it. That's going down the leg side, but felt like, luckily the inside edge saved the batter out there. 2 dot deliveries to start out the 44th over. It's Nuroshan on strike. And to be mentioned, Vuna Lokita, he's been impressive throughout this innings. He's into his last over, has only given away 19 runs and taken 3 wickets. Really dismantled the Mahinda Rajapaksa College batting lineup. It's another dot delivery. Was there a run out opportunity at the striker's end? But there was no one to protect the throw. But keeping everyone around the bat interested there, this man. Again, flighting it, asking him to go for that shot. This is good work in the field.
So they are going for this because they are going for the kill. They are trying to throw the ball up. They are trying to give it some air, inviting the batters to play some stroke rather than just surviving this 6 overs left. It's well bowled. Another dot to end the over. It's the end of 44. Mahinda Rajapaksa College are 135 for the loss of 7 wickets. We have 6 more overs to be bowled in this innings. The Rajapaksa College were put into bat first here. Rightly so. They had a decent start to their innings. Only losing at one stage, they were 71 for 2. And then losing wickets. That was off the top edge. But luckily, there was no man. And they'll collect 2 runs for that. Roshan takes another couple. Pretty sluggish there. Yes, no, and then again, if they had run it hard, there was always the chance of 2 there. First one, they just ran a little sluggish there. Well, chance of a run out, chance of a run out. Are they making a mess of it? Yes, they did. Yes, they did made a mess of it. The defense services boys. What have you done there? I think the Mahinda Rajapaksa College batters, they have to be careful here. Because losing a wicket out of a run out is not what they need at the moment. Because they only have 34 more deliveries. Now we can see the replay of it. Both the batters were at one end. They had 2 chances and finally the third one hit the stumps, but the batter was inside the crease at the moment. And now this delivery, they've collected another single. Comedy of errors. Comedy of errors here. Both batters on one end. Still they could not manage that run out. Again. But one thing is sure. Something is brewing here. The batters have been interested in going risky, and this man has been creating opportunities. Of course, Megan, these 2 deliveries, they are going to be interesting. I said you, something was brewing, and there it is. Finally, they were dancing shoes. They were running up and down the wicket. And he did run down the wicket to completely miss it again. This time there are no lives given for them. And a superb bit of glove work by the wicket keeper there. Was able to collect it. And in no time, remove the bails. You can see the replay. That was really well done. He's been good throughout this innings, the wicket keeper. He's been collecting it really well. But that brings about the end to Niroshan Sampath's innings. He goes after scoring 5. And the Mahinda Rajapaksa College 139 for the loss of 8 wickets.
That's the end of 45. Mahinda Rajapaksa College 139 for the loss of 8 wickets. The Defence Services College, they won the title last year. They are 2-1 behind the Mahinda Rajapaksa College. This is the 4th time they are facing off each other in the Battle of the Blues and Maroons limited over competition. Oh, that did turn sharp. The batter thought that outside the tram line, but at the last moment it came back in. And another dot delivery. It's the captain Sasantha. Well, that's a nice stroke. Didn't have the legs to run down, but some intent in that. Couldn't get underneath the ball, but still they are going after the bowlers at least in these last 5 overs. Interesting times ahead. Now they are 140 for the loss of 8 wickets. Will they go for the big shots or will they wait until the last 2 overs, Megan? Well, close. They are very close. This is brilliant fielding. There have been chances going down, but rightfully so. There have been moments of brilliance as well during this innings. 3 more deliveries coming up in the 46th over. It's really well bowled. Rightfully, as you were mentioning, Megan, this captain Sasantha, he's been doing really well. Turning it sharp, bowling it in the right areas. Again, throwing it up, asking the batter to go for it. I think it hit the very bottom of the bat. He even felt the vibration on his hand. That's really well played, but there's a man at deep. Will only be a single, but he'll keep strike at the end of 46 overs. Mahinda Rajapaksa College 141 for the loss of 8 wickets. The leg spinner will continue. Quite unconventional here. The decked overs, just 4 more to go. Operating spinners, especially wrist spinners. But again, it is the latter end of the tail, and these two have been doing good too. Yes, Megan. They have been taking wickets in regular intervals. The spinners have been among the wickets throughout this innings. Okita especially picking up 3 wickets. It's well bowled and well fielded, but that should have been stopped. They'll exchange, rotate, strike, and that brings back Diman Litsara back on strike. He has scored 3 runs. We are getting in the last few overs of this innings. That was short, pitching outside leg. It's another dot delivery. They'll at least need a run a ball in the remaining few deliveries, Megan. Well, getting them to 150, 160 would have been the target given to the given by the coaches at
the latter stage of this innings. Get us as many as you can at the 50 overs. And meanwhile, taking those runs, if they can deny any more wickets for their opponents, they can take the momentum when they're going into the dressing room for the break. They can come up with that same momentum and pick up 2 or 3 early wickets going into the Defence Services College innings. Then the game might get interesting from their own. It is short and rightfully put away. That's in the gap and that's a boundary. A welcome boundary after many deliveries. That takes them to 147 with one more delivery to come in the 47th over. That's really well played. That asked to be put away. A very juicy short delivery. Well, half tracker, and with that fielder so square on that leg stump, you don't bowl that. Not at this stage of the innings. That is what I mentioned. It's the last few overs, the death overs, and having wrist spinners bowl this could be pretty risky. At the end of 47, 147 for the loss of 8 wickets. That's up in the air. Will it be taken? Yes, it is. That's a very good catch. He ran in. He came. He covered a lot of ground there. But that was a superb catch. At least a 20 to 25 meters covered by that fielder there. It's a brilliant catch and under pressure, always in a big game with a crowd roaring behind you. It's always tough to concentrate. And that stand went into a burst there. And good catch, very well judged catch there. Very good catch by Nimuthu Chankat Jayasinghe. And that brings about the end of Diman Latsara, who scored 4. Well, 147 for 9 is the story here. Will they be reaching that 150 mark, Megan? Sasantha, for all the work he's been putting, for all the accuracy he's been delivering, finally rewarded with a wicket. That too had to come out of a superb catch at the deep by Nimuthu Chankat. Let's see whether he can clean this last wicket as well. The number 11 batter for the Mahinda Rajapaksa College, Ramesh. Rightfully after that wicket delivery, he sends another loose delivery, and that brings about the 150 for the Mahinda Rajapaksa College. The crowd chanting here, crowd getting behind Ramesh, who's the number 11 batter, but still has scored a boundary in the first delivery. Many batters fail to do so, but he's showing how it's done. It was a friendly delivery, but still he capitalized on it and put away. 4 more deliveries to come up in the 48th over. Again a single. Welcome boundary it was for the Mahinda Rajapaksa College players. So a psychological barrier of 150 runs reached, I think, but as you mentioned earlier, I don't really believe in any momentum being carried through. Not after the thumping performance that Defence Services College have put so far. I mean, after that partnership between Irusha and Ruvishan, they have lost 4 more wickets very quickly.
They were 138 for 5 at one stage, and then they lost the next 4 wickets for just 14 runs. That will surely not help their cause. 2 more deliveries coming up. And yet another full toss. Will it be a couple? Yes, it will surely be. Now the total is 154. 1 more delivery to come up in the 48th over. Soon after that 9th wicket fall, 7 runs have come up in 4 deliveries. They have 13 deliveries more. Let's see whether how many more they can collect in this little period of play. Oh, he got a hand to it. But they'll collect another couple for that. That's very good running by these 2 batters. And that takes them to 156 at the end of 49 overs. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. We have 2 more overs remaining in this Mahinda Rajapaksa college innings. Ramesh has scored 5 runs and then 1. He's on 10. 12 more deliveries coming up. It's again the leg spinner coming in from the Vidya Mawata end. This time he starts with a deep squalic and a deep mid-wicket. So 3 men protecting that leg side rope. Can't find a reason behind that because he's turning it away from the right hander. Straight to the fielder. There won't be any single taken. Another dot delivery. They have to go for their shots here. Well, it is for that short pitch delivery, odd short pitch delivery that's going to come out of his hands. He just needs that protection there. That might be the case, Megan. He's been good in the first 3 deliveries, but it will be a couple. This been good running by these 2 batters. The communication has been good. We saw there were occasions. So many miscommunication were there between the batters of Mahinda Rajapaksa College, but these 2, Denuwan and Ramesh, they have been good so far. They have added 12 runs in the 8 deliveries they've been at the crease. They have 9 more deliveries. That's another single taken. They have reached 160 now. Now their next target will be 170. Will they lose the final wicket? Or will they be able to cross that 170 mark? 2 more deliveries coming up in the 49th over. That's really well played. They are finding the gaps. They've been sensible enough and they are getting what they want at the moment. Well, a little too late to get into this mode. Because this is the kind of field that we saw right from the over number 30. And if they had run so hard, if they had picked up singles and couples like this, this score easily would have been at 200. Well said, Megan. They would feel they are 20 to 30 runs short here, at least. That's straight to the field. That's the final nail in the coffin. 161, 162 will be the target for the Defence Services College. If they are to defend their title, you can see their fans enjoying this performance by the bowlers, mainly led by the spinners. Their captain was good. Okita picked up 3 wickets and finally Malaysia finishes with 2 wickets. You can see the disappointment in the batters' faces because they were going well, these 2. They at least would have wanted another 8 or 10 runs, but still wouldn't have made much difference, but still they are all out.
for 161 runs. Megan, what do you think of this total? Well, there's nothing much about it. It's just that it's really, really very well below par. At least 200, 220 should have been the score that they posted. So there won't be any pressure on the defense services team unless otherwise there is early inroads into their innings. So we'll have to wait and see how those batters fare in this surface. 162 will be the chase. Let's see how this turns out to be. They decided to bowl first and they've contained their opponents for 161. Of course, they've bundled them out here. They'll be happy about their performance, but they have given away 25 extras. More than 17 of them came in the first 16 overs, Megan, and then they became disciplined with their line and lengths. Yeah, for the rest of that, just it's about 10 or 9 runs given away as extras. So here we are, just here and there, few starts each and every batter's got, and clearly the strike rates have been the worrying factor. 27 runs by Irusha to become the highest scorer of the innings, but behind him is the extras to Ravishan, and then of course the extras too at 25. So that's not a good sign for Mahinda Rajapaksa College. 161 on board with 1 over left in the bank. They'll be disappointed surely with their performance because they were good at one stage. 138 for 5 they were, and then the last 5 wickets going down for 23 runs. You were mentioning their spinners were very good throughout this innings, and we have to mention the fast bowlers too. Nimitha, his ball is 10 overs, bowled a maiden and given away 35 runs. He was wicketless. And then Malisha, the spinner, he picked up 2 wickets. Vunal was the pick of the bowlers. He gave away just 20 runs and bowled 3 maidens and picked 3 wickets too. And Luthika was very much impressive. He gave away 8 runs. He was wicketless. He took 1 wicket. And Sasantha, the captain, who went on for 12 runs in the first over, came back really strong. And Radinsha and Nimuthu was also good. He picked up 2 wickets and conceding only 14 runs in his 5 overs. Well, look at that economy column. Everyone under 5 runs, and especially most of them under 4 runs, and that is the most impressive part. And then, as you just mentioned, it's the wickets falling in clusters that has hurt Mahinda Rajapaksa College. Of course, Megan. But let's see whether this will be a target to be well enough to be defended here at SSC. We'll be back in action after a break. Before that, you can have highlights of this innings. The first innings of the 4th limited over encounter between these two schools. A decent start for them. Right after they lost the first 2 wickets, to 2 left-handers were departed, and then they looked quite composed for the first 3 wickets at least. They were at one stage 71 for 3, and then they lost 3 wickets at 71, and then there we go. There were chances going down, but still somehow they have managed to restrict their opponents. There was a superb run out to get the 2nd wicket of the Mahinda Rajapaksa College. You should also mention the fielding. The fielding has been spot on. Yes, they did give away a run out, and then a couple of chances went begging, but then nevertheless, on the other hand, they have also showed some incredible skill set with the ball in hand, and also how they cut out their runs in it. And also, Meekan, we should mention that most of the boundaries were taken off the loose deliveries. So the Mahinda Rajapaksa College bowlers, if they can think that if they can be somewhat disciplined with their line and lengths for some time, if they can create pressure for a long time, they too can believe that they are still in this game if they can pick early wickets too.
Yeah, what I felt was going across the line of the stumps and playing strokes across the line of the ball. That's what hurt them, especially on wickets like this. So that's the inexperience coming in. But I don't think you need a miracle to win a game like this. You just have to keep your discipline right, as you rightly mentioned. You just have to stick to one place, stick to that good length, the right length, and then invite those defense services batters to go and make errors. So 162 runs to get in 300 balls for defense services courage. That's the equation here when we come back after this break. Stay tuned, we'll be back soon. This event is the 10th anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkaduwa, which it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future.
I've competed in the Red Bull Ride My Way for the last 3 years, had 2 semi-final finishes, and in 2025 I won finally. I'm so happy, it was a dream come true, especially to win at my home break. Thank you so much Red Bull for holding this event for the 10th year. It's been great, hopefully we'll be here next year as well and try and do my best again. Experience. I was here last year and it was so nice, so that's why I came back this year. The vibe it was amazing. Thank you all for the organization.
life of an athlete. Hi guys, I'm Oliver Kellart. Come spend the day with me. Today we're going to be going to the training center and I'm going to take you through my whole day. Come on. We've reached Betagana Training Center. Now time to get to work. Hi, Kellat. Good morning. Good morning. How are you? So, I'm good. How are you? Good. So, how does your typical training day start? Typical training day will be waking up at 7. Right. Out of the doors around 7:20, and then we'll head to the training ground. Arrive at around 8, and then training will start. And we'll finish around 9. Yeah. 9:20. And then we'll head straight to breakfast and brunch. Nice. Yeah. So, Kellat, how has your life changed after representing Sri Lanka at football? To be honest, not too much. I mean, I normally live my day as normal, but obviously coming into the country, people start to notice you a lot more. And I guess you start to become more of an example for the people who look up to you. So, Kellat, can you tell us how did everything start? How did you get involved with football? I think it first started from my brother. So he's 6 years older than me. And I think when I was at that young age, I just wanted to do anything that he did. And one of the sports that he picked up happened to be football. And from the age of 4, I've just been playing and fell in love with it. So, Kellat, talking about family, born in Australia for a Spanish mother and a Sri Lankan father. How was the house? How was home for you? How was home? Pretty normal, I guess. I mean, they're obviously culturally very different. So I think one good thing is I got to have Spanish food and I got to have Sri Lankan food, but not too much was different. I mean, I was brought up in a very loving home. Being born in Australia, playing professional football in Iceland. So my football journey began when I was around, I think the first club was when I was 5 years old. And I played for a club in Melbourne called South Melbourne. And yeah, my journey embarked there and I played until I was 17 in Australia. And then I had an offer to go to Spain, which is where I spent 4 years there. My mum is Spanish, but I never knew how to speak the language, so it was a big cultural difference. I mean, having to learn the language and adapt to the culture there. Yeah. And then when COVID hit, obviously football stopped all around the world. And Iceland happened to be the only country that was still playing football. Nice. So that's why I embarked my journey to go to Iceland, because it's obviously not normal. Nice. And did you have a cultural shock? Yeah, definitely from Spain going to Iceland. Yeah. I mean, the cultural shock being the weather, Yeah. Which was challenging. Nice, Kellat. Let's go get prepped for the training. Let's go. So does it have like a particular number of balls that you carry every day or how? Well, at the moment, I think there's only 7 balls here. Right. That's because I think that's all that's available to me at the moment. Nice. If it was up to me, I'd probably have a bag full of 20 balls, but Okay. I've only got 7 to work with. Okay. So I mean, So you'll be training with all 7? yeah, all 7 balls. Excited to see like. Yeah. 22. Ideally 22 players, you'll play with 1 ball. Yeah. But why does a footballer, while he's training, need so many balls? Well, that's a good question. I guess if you miss the goal, say if you're doing a shooting drill, I Yeah. guess you have to go and
and get the Right. ball every time. Nice. Okay. So I think the more the better when you're training. Yeah. As well, when you're doing drills, to keep the tempo of the drill, I think you need as many balls as possible to make the training session flow. This is my magic wooden stick. Yeah, I normally use it to help my foot slip in the boot better. Right. Because normally what happens is, Yeah. you can see here, Yeah. if you don't use it, you start to get holes in the back of the boot, Okay. which I noticed. Okay. So is your phone on Do Not Disturb now? Yeah. Yeah? I might get an emergency call. Maybe my partner might ring me. Right. So I can't put it on silent. Life of an athlete. Yeah, so depending on, I guess, what I do during training just now, will depend on like if I have the pitch or not, because sometimes, I mean, the space is being used. Yeah. So I have like a certain regime that I'll follow throughout the week. Okay. But it obviously has to be adjusted to, you know, Yeah. if I have the field and and if I have the goals or whatnot. Okay. It's always changing throughout the week, depending on my plan. Right. Yeah. So Kailat, can you just tell us how did AFC and FFSL approach you to represent Sri Lankan football? So it was actually originally from Amir Alajic, which was the previous coach. He got in contact with me and phoned me up and kind of pitched me the idea of his vision of what he had for Sri Lanka in the future. And obviously, you know, having a Sri Lankan background, my father being born in Sri Lanka, it was a no-brainer. But the hard part was how it all was going to come together. Yeah. And I guess it was a long process, but eventually we did get it sorted. But yeah, the initial phone call and getting in touch with him was undescribable. Okay. Yeah, it was a great feeling. Yeah. Kailat, we're almost done with the training session. Tell your fans and what are you training for this season? So at the moment I'm just in my off season, so just trying to keep fit. And my goals and objectives for this season is the SAF in the middle of the year. We're looking to hopefully win it on home soil, and the qualification for the Asian Cup. So hopefully if all goes well this year and next year, we're going to try and win as many games as possible and classify for the first time in Sri Lanka's history to the Asian Cup. Nice. Wishing you luck for it, but it's not done yet. I'm going to challenge you. Can we have a crossbar challenge? Ooh, okay. Let's go. Let's go. So, Kailat, what's your most memorable goal? Had to be against Cambodia in the second leg. Just for all the emotions we went through, and then the penalties at the end as well, scoring a penalty. Yeah. Yeah, number one on the list, Cambodia for sure. Go, Kailat. Ooh, so close. So Kailat, talking about the Cambodian match, tell us how was the field, how was the atmosphere when Claudio shot the goal after the 90 minutes? To be honest, I think we knew we were always going to score, or we always knew we were going to classify to the next round. But just in the way it happened was an incredible feeling. On the 90th minute, the long ball came off the crossbar. Yes. And then he touches it in. It was just it was an indescribable feeling, and it's something that I think I'll cherish and remember forever. Yeah. And yeah, it was such a big moment as well to go to the next stage of the qualifying round. Indeed, so yeah. It's good. Ooh. Okay, so talking about you all got qualified, how was the team? What was the
What was the team discussing at the venue after you all got into the qualifier? Yeah, so as soon as we qualified, I guess we tried to enjoy that night and the days after, but I guess it sunk in that the job's not done and still got a journey to continue with, and that will start this year in March against Thailand. But yeah, all of us are really focused, and I feel like that game as well bonded us as a group. I mean, because we've been working together now for just over 2 years. So yeah, that made us even stronger, and it gave us a lot of belief and hope to go into this year. How was the dressing room atmosphere that day, that night? That night and that day in the dressing room, I don't think we slept. We had the flight the next day, and yeah, most of us didn't sleep. So Kelat, you have 2 more chances. Okay, here we go. So Kelat, one last shot to go. Let's see. Yeah. Ooh, yeah. Done. Nice. Aiboan, Mama Oliver Kelat. All right, we're gonna go to the cafe for brunch. See you. Life of an athlete. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Life of an athlete. Aiboan! Go home with that. Hyundai. One coconut a day keeps the doctor away. You know? Nice green one. It's the best coconuts in Kotte. Kotte? Eh? Kotte? Now you're gonna be famous now. Yes. How much is the coconut today? Today 200. 200. Before you give in more, no? It's okay. Thank you. Stuti. No, what is? Nice? It's nice? It's nice. Go have breakfast after this. Because I can't eat vades every day. If not, I get fat. So after every training session, I come and visit Indran, and she's got the best coconuts in Kotte. And it's always a ritual. I come here and have a coconut to get all the electrolytes back in the body after a big training session. Yeah. So refreshing.
Life of an athlete. Okay, guys, we've just arrived at breakfast, so let's go in order. So now we're at the Seed Cafe after a good workout this morning. Now we have to eat well. So I've ordered 3 poached eggs with a croissant and some beef. And we've got a smoothie coming on the way. So Kelat, is this your go-to meal after training? Yeah, at the moment, I've been coming here recently. The food's really good. So I don't have a set plan of what I have after. Yeah. But I just make sure that I'm getting enough protein and Right. carbohydrates Right. after the training session. So Kelat, while you're enjoying your meal, let's talk a few things. So how has your family been supporting you playing football for Sri Lanka? They've been a really big influence. Without them, because as you know, I think in playing in a professional environment, it can be really challenging mentally. So I guess they're always keeping me in check, especially my partner and my family, and I'm always constantly speaking to them daily and throughout the week. So yeah, they're a big part of my life, and family for me is really important. So Nice. without the support of them, I don't think I'd be where I am Correct. today as well. Yeah. So what was your partner's and your family's reaction when you said them that you're going to represent Sri Lanka? My father was over the moon, Yeah. and my partner was very supportive. Right. And I guess it was just a new adventure and challenge to take on. And obviously I felt a huge amount of pride to represent Sri Lanka, and for them as well, especially my grandfather back home, they also felt that pride. So yeah. Nice. So Kelat, a few quick questions. Yeah. Fun questions. Okay. Who's your favorite football player? My favorite football player, I'd have to say Ronaldinho. He's not playing anymore, he's retired. Yes. But I grew up watching him, and yeah, he's probably one of my favorites. What would you prefer, the Spanish League or the English Premier League? Tough question. I would say I like watching the Spanish League. Yeah. What's your favorite team? Barcelona. Nice. My- So I assume it's Messi over Ronaldo? Messi. Messi all the way. All the way. Messi all the way. So apart from football, what's your other favorite sport? Well, I have many hobbies, especially when I come to Sri Lanka. I love going surfing. One of my favorite beaches in Tirikepia. Yeah. So we were just recently there with my family. We had Christmas there. Yeah. I love surfing, skateboarding, anything that involves adrenaline. I'm In for into it. Yeah. Yeah. I'm in for it, yeah. So Kelat, as you know, Sri Lanka is very fond in cricket. Do you watch Yeah. cricket? I grew up playing backyard cricket, but I think I don't have the patience to play a full game of cricket or watch it. Yeah. But yeah, I like playing backyard cricket or beach cricket. Whenever we went to our grandparents' place, we have a lot of cousins, so we would always be playing in the streets. And I mean, being a Sri Lankan, you need to play backyard cricket. yes, of course. But hopefully we're starting to put football on the map in Sri Lanka, and hopefully slowly it starts to be more developed, and the younger generation. I think you can see now that more and more kids are taking part in playing football, which is good to see. So Kelat, we heard that you chose Hollywood over Bollywood. So have you watched Bollywood movies? No. Do you know who Shah Rukh Khan is? No, I need to. I want to go to India. Yeah. But I used to have, when I was living in Spain, that my room partner, who I used to live with, he used to watch a lot of Bollywood films. But he could never understand Punjabi, but he would just watch it for the scenes of what was going on. So it was just funny. But no, I've never watched any Bollywood movies or. So which is your favorite movie?
අයිබෝවන් ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ සෙසී ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගය සමගයි 7 දිනේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්තේ. ඒ අනුව පන්දුවල පහර දීමට සඳහා පිටියට පිවිසි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 161ක් ලබා ගත්තා. දැන් ලකුණු 162ක ඉලක්කයක් හඹාගෙන යාම සඳහා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සූදානම්. අතරවාරේ විස්තර විචාරක කොටියේ මාත් සමගින් අමිල ප්‍රනාන්දු. සුබ මධ්‍යහන. සුබ මධ්‍යහනක් ඔබටත්. ඒ වගේම සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. තරම් අභියෝගාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නොවේ හඹා යාමට තිබෙන්නේ. නමුත් තරගයක් දිය හැකි. එක් අවස්ථාවක ලකුණු 71කට කඩලු 5ක් පිඳ වැටීමේ අනතුරුවයි මේ ලකුණු 161ක ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්නේ. කෙසේ හොඳින් පන්දු යවා ඒට අනගි සහයෝගයක් පන්දු රකින්න ලබා දිය යුතුයි. එහරා යම් පීඩනයක් ගොඩනගමින් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරයි. මේ වෙනුවට තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම් වෙමින් පවතින්නේ නිෂ්කාර්තුමන් ඒ වගේම කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්. SSC තන තීරුව වෙත පිවිසෙන ආකාරය තමයි මේ දපපරේ හරහා සජීවී රූපරාමවලින් ඔබ දකින්නේ. ඒ වගේම දිනේ පුරාවට දපපරේ හරහා මේ තරගයේ සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනීමට අප සූදානමින් සිටිනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ගත්තහම තරම් හොඳ ලකුණු පූර්වක් නොවේ. ඉදී වැඩිම ලකුණු වශයෙන් හිරුෂ අනුජය ලකුණු 27ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම රුවිෂාන් දිනුජය ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා. ඊට අමතරව ආරම්භක පිතිකරු ජනිත් සේලක ඔහු ලකුණු 23ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් තිදෙනා හැරෙන්නට අනෙක් පිතිකරුවන්ට සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසානයේ සියලු දෙනා ලකුණු 161ක් වැනි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දවා ගැනීමට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ඔවුන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ තීරණයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීමට සමත් වුණා. දැන් ඔවුන්ට ලකුණු 162ක ඉලක්කයක් හිමිව තිබෙනවා මේ සිව්වන මහා එක්දින තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා හඹාගෙන යෑමට. ආරම්භක කඩුල්ල ලොකු වටිනාකමක් තිබෙන කඩුල්ලක්. මේ 162ක ඉලක්කය හඹා යාමේදී ඔවුන්ගේ ලොකු සම්බන්ධතාවයක් කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ලකුණු 30ක 35ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඒ හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. මේ ආරම්භ පිතිකරුවා තමන්ගේ ඉන්න සකසා ගන්නවා. නිමුතු ජයතිස්ස අද දවසේදී ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ දකුණත් පිතිකරු මේ අවස්ථාවේ පිටියට පැමිණ තිබෙන පිතිකරු තරම් විශාල අභියෝගයක් නෙමෙයි මේ අනික් කන්තේ රැඳී සිටින පිතිකරු කවිෂ ගිම්හාන් මහා තරගයේදී ලකුණු 80ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ප්‍රබල රිද්මයකයි ඔහු සිටින්නේ. හොඳ රිද්මයක සිටින්නේ. අද දිනේදී හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි වුණොතින් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණොතින් ඒ විශාල අස්වැසිල්ලක් වෙනු ඇති ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. මේ නෙතුල අද දවසේදී ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නක් ඇඳවා තිබෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සියලු සූදානම්. මේ ආරම්භ වන්නේ ආරක්ෂක සේවා ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුව. ප්‍රථම පන්දුවට එක් ලකුණක් සාර්ථකයි, දෙවන ලකුණට ඉඩක් නැහැ. දුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් කඩුළු රකින්න කඩුළු බිඳ දමන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ප්‍රථම ලකුණ. තරම් හොඳින් කඩුල්ල වෙත පන්දුව බාර දෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් පිතිකරුත් යම් අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වූ. දෙවන ලකුණට උත්සාහ කිරීමේදී තමයි ඔහු තන්තිරුව මත දිස්සා යන්නේ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. නෙතුල දකුණත් වේග පන්දු යවන්න ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විද්‍යාමාව තන්තයෙන් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක්. පස්වෙනි ඉන්න කෙලින් පන්දුව කෙලින්ම කඩුළු රකින්න ආරකගන්නේ හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම පිතිකරුට තරම් හොඳ කියවීමක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ දෝලනය පිළිබඳ. ඔහු ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ තමයි Tamanගේ ඉන්න සකසාගෙන තිබෙන්නේ. පායින්නට 90යි. ඒ අනුව තරමක් ඈතින් පන්දුව ගමන් කරේ පිටින් ප්‍රදේශයෙන්.
ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් හී ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. බැක්වුඩ් පොයින්ට් හී ක්‍රීඩකෙක්. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. විනිශ්චයකාරතුමන් තරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ දැඩි ඉල්ලීමක්. කවිෂට හොඳ කියවීමක් නෑ පන්දුව දෝලනය පිළිබඳ. විශේෂයෙන්ම අපි පෙර කතා කළ කාර්යම ඔව් කඩුල්ලෙන් සෑහෙන ඈත ලෙග් ස්ටම්ප් එකේ තමයි පිටිකරණය සූදානමින් සිටින්නේ. පන්දු යවන්න පායින්න පිට ඉන්නට සෑහෙන ඉවතින්. එය දෝලනයත් සමග විට පහසු නෑ. ඒ ආකාරයේ ඩ්‍රයිව් කිරීමකට ලක් කරන නිරන්තරයෙන් මේ ආකාරයේ ඉල්ලීම් දැකගත හැකි මෙවැනි හැසිරීම් තුල වරත හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් කිසිදු පාද චලනයක් නැහැ. කඩුල කෙලින්ම පන්දුවට පාදයේ තබාගෙන තමයි ඔහු පහර එල කරන්න පිටින් ඉන්න ප්‍රදේශයට. සිටිනේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ යාර 30 සීමාවේ නෙපිටට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රැඳවීමට හැකි. ඔවුන් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් සහ ෆයිනල් ලෙග්ගේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පිටිකරුගේ පිටත අග්‍රයේ සොයා යාම සඳහා වේග පන්දු යවන්න සැලසුම් සකස් කරමි. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4යි. ප්‍රථම පන්දු වාරයෙන්ම ප්‍රථම ලකුණු 4 වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. කවිෂගේ පිත්තෙන් එම ලකුණු 4 එකතු වන්නේ සමගින ලකුණු 5 දක්වා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ වනවා. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඒ වගේම හොඳින් ඔහුට පහසුවෙන් පාරක් එල කර හැකි පුල්ලෙන්තේ තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. ඒ වාසිය ලබා ගන්නවා මෙවර කවිෂ. කවිෂ ලොකු ප්‍රියතාවයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම වලට. පෙර පන්දු දෙකේදී යම්කිසි පීඩනයකට ලක් වුණා. ඉන් අනතුරුව හොඳින් එම පීඩනය මගහරවා ගනිමින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට සමත් වුණා. මේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒත් සමගින් ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ කිසිවෙකුත් නොදවි ලකුණු 5යි. ඉලක්කය ලකුණු 162යි. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් වන විට ලකුණු 5යි. කිසිවෙකුත් නොදවි ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දු වාරයයි. සිටින්නේ SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක් දින තරගය සමගින් දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහායි ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් කැඳවන්නේ දග පන්දු යවන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. අවස්ථාවේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සමගින් ලකුණු 6යි මේ වන විට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ මේ දකුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් කඩුල රැඳී සිටින අවස්ථාවේ තමයි මේ දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්නක් හැඳවන්නේ. ඔව් රයිට් ආම් ඕවර් ද විකට් ලෙසයි පන්දු යවන්නේ. පිටින් අය ආක්‍රමණය කර තිබෙන්නේ. පිටින් අය තර කර තිබෙන්නේ. එය තරම්ම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මේ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු නතර කර ගැනීම සඳහා. ඔහුට පිට ඉන්නේ නැපිට ඔහු පන්දු යවන්න උත්සාහ කරයි. එවර හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දාග කැවෙන්නේ. පන්දු යවන්න නිරෝෂණ සම්පත් අද දවසේදී ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. ලකුණු ආරක්ෂා කර ජයග්‍රහණය කිරීම තරම්ම පහසු තරගයක් නෙවෙයි මේ තරගය. කඩුළු ලබා ගත යුතුයි. නම්බර 75 පිටතඟ පන්දු යවන්න. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නම්බර 75 පිටතඟ පන්දු යවන්න. ධනංජය සිල්වා අපසිහිය නැගිනෝ. එවරත් කඩුල්ල තුරටයි පන්දුව දැන් කැවෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්.
පතිතයක් සකසාගෙන තිබෙනවා මේ දඟ පන්දු යන තරමක් ක්‍රීඩකෙක් ද රිද්මයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් ප්‍රබල දඟ කැවීමක් එවර තියුණු දඟ කැවීමක් තිබුණා කඩු රකින්නාටත් සෑහෙන අපහසු වුණා පන්දුව නතර කර ගැනීමට රොෂාන සම්පත් තාමත් ප්‍රබල තියුණු දඟ කැවීමක් ලබා ගත්තා මේ පන්දුවේ හොඳ ඉපිලීමකුත් තිබුණා එවර ප්‍රබලීමක් ප්‍රථම කඩුල්ල ඒ ආකාරයෙන් දවා ගැනීමට සමත් වනවා නිරෝෂන් සම්පත් ක්‍රියාත්මක වනවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දවසේදී ප්‍රථම කඩුල්ල ලබා ගැනීම සඳහා ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7ක් වන විට ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සම්පත් සමත් වනවා මෙන්න එහි පුනරූපණය තියුණු දඟ කැවීමක් කඩුල්ල තුලටයි දඟ කැවෙන්නේ විශේෂකර්තුමන් සංඥා කරන දැවියමක් වශයෙන් ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7ක් වන විට ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා ඉන්ජෙක්ෂන් එක බයද ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා ඉඳගන්න උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් යනුව දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින විට ප්‍රථම කඩුල බිඳ වැටෙනවා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නිෂන් සම්පත් ඔහුගේ කැඳවීමට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා ප්‍රථම කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වනවා එවගේ ක්‍රීඩකයා කවිෂ ගිම්හාන් මහා තරගයේදී ලකුණු 80ක් වාර්තා කර ක්‍රීඩකයා අවශ්‍යම කඩුල්ලයි ඔහු දවා ගන්නේ මේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී නැවතත් සූදානම් ටෙනිස් කෝට් අන්තේ අවරත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අනුව දෙවන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ කඩුල්ලක් ලබාගත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 7යි එක් කඩුල්ලයි ඩේටෝල් කූල් සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව නෞක පිතිකරු සසන්ත කුමාර කැඳවා තිබෙන්නේ ආරක්ෂක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා දැන් නැවතත් විද්‍යාමාව තන්තේ වේග පන්දු යවන ප්‍රථම කඩුල ඉක්මනින් ලබා ගැනීමත් සමග යම්කිසි ජීවයක් ලබා තිබෙනවා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ කඩෑමේ ක්‍රීඩකීන් වේග පන්දු යවනත් හොඳින් පන්දු යවන යාන්තෙන් පන්දු යවූ දග පන්දු යවන අනිරෝෂාන් සම්පත් ප්‍රබල අභියෝගයක් බවට පත් වෙමින් තිබෙන්නේ මේ තරගයේ බොහෝ විට ඔහු තරගයේ තීරණයට බලපෑමක් එල්ල කරන පන්දු යවන්නක් විය හැකි ඒ තරම් අනර්ග ලෙස ඔහු පන්දු යවුව ප්‍රථම පන්දු වාරය තුලදී හොඳ දඟ කැවීමක් ලබා ගත්තා නෙතුල ගාම්බීර රත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ කඩුලත් සමගින් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් යම්කිසි ප්‍රබෝධයකින් සිටින්නේ ඔවුන් අවශ්‍යම කඩුල්ලයි දවා ගන්න දවසේදී කවිෂ ගිම්හාන්ගේ කඩුල්ලයි ඔහු මහා තරගයේදී ලකුණු 80ක් වාර්තා කර ක්‍රීඩකයා පිත්තෙන් ජයග්‍රහණය කර ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ රැගෙන ගිය ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ කඩුල්ලයි දවා ගත්තේ එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි මිඩෝන් කලාපය හරහා තවත් ලකුණු 4ක්
එවර හොඳ ලකුණු 4ක් විශේෂයෙන්ම කඩුලක් බිඳ වැටීමේ අනතුරුව මේ ආකාරයෙන් විශ්වාසය Taman සතු කරගත යුතුයි. Tamanගේ අන්තිමට විශ්වාසය ලබා ගත යුතුයි. හොඳ ලකුණු 4ක් මේ ලකුණු 4ත් සමග ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි පීඩනයක් පන්දු යවන්නාට ලැබෙනවා. පිතිකරුට යම්කිසි ශක්තියක් ලැබෙනවා. මේ සියලු දේවල් හොඳින් සිදු වෙනවා. නිමුතු ලකුණු 6ක් දැන් ලබාගෙන සිටින්නේ. පායින දෙසින් එක් ලකුණයි ඉක්මන් ලකුණ. මෙල වේල පහම ප්‍රථම කඩුල දැවී ගියා. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් කුමක්ද සිදු කළ යුත්තේ? පැහැදිලිවම ඔවුන්ට ඕනෑ තරම් කල් වේලා තිබෙනවා. ඕනෑ තරම් පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේ තිබෙනවා. ජයග්‍රහී ඉලක්කයේ තරම් ලොකු නෑ. ලකුණු 162ක් පමණයි. මේ වෙලාවේදී අප දුටුවා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ කණ්ඩායමේ 6 වන කඩුවල සඳහා කෙසෙලෙසද සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වුණේ කියලා. ඔවුන් කල් වේලා අරගෙන තමයි ඉන්න අනතුරුව තමයි තරඟයට අනුව ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කළේ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාටත් ඒක කළ හැකියි. ඒ තාමත් හොඳ දෙයක් ලෙසත් දකින්න පුළුවන්. සසන්ත කුමාර කණ්ඩායම් නායකයයි මේ අවස්ථාවේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ ආරක්ෂක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහුට විශාල රාජකාරියක් මේ වන විට පැවරී තිබෙනවා. වේල පහින්ම ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යාම නිසාවෙන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ප්‍රබලතම පිතකරුගේ දැවී යාමයි සිදු වූයේ. නිසා මේ දෙවන කඩුල්ල සඳහා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය මොහොතක්. එවර වයිට් පන්දුවක්. පිටින් සෑහෙන ඈතින් ඉවර පන්දුව ගමන් කරන්නේ. වේග පන්දු යන උත්සාහ කරන්නේ පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යන නමුත් මෙවර ඉලක්කේ වැරදි ගියා. ඔහු කැමැත්ත පළ කරන්නේ. නැත්නම් ඔහු මේ සැලසුම සකස් කර තිබෙන්නේ පිටින් ප්‍රතිසින් පන්දුව පතිත කරමින් යම්කිසි දෝලනයක් ලබා ගන්නමින් ඩ්‍රයිව් කිරීමකට පොළඹවන්නේ. ඒ තමයි බොහෝ විට මේ ආරම්භක වේග පන්දු යනන් කැමැත්තක් දක්වන දේ. පන්දුවත් සමගින් තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 13යි එක් කඩුල්ලයි. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව. පන්දුවාර 3ක් අවසන් වන විට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය ලකුණු 13යි එක් කඩුල්ලයි. සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ අප සිටින්නේ කොළඹ SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. නැවතත් කඩුල්ලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා ටෙනිස් කෝටාන්තයෙන් කැඳවනවා. සම්පත් නිරෝෂන් සම්පත් දකුණත් පිතිකරුට එරෙහිවයි ඔහු පන්දු යවමින් සිටින්නේ. හොඳ දඟ කැවීමක් ඔහුගින් අපි නිරන්තරයෙන් දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේදී. එවර වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි. එසේමයි විශේෂකාර්තුමන් සංඥා කරනවා. තවත් අමතර ලකුණක් අපි දැක්කා මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩකයන් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙන විට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින් අමතර ලකුණු 25ක් ලබා දෙන ආකාරය. අමතර ලකුණු අමතර වාසියක් වෙනවා පිතිකරණයේ දෙන කණ්ඩායමට. නිමුතු දැන් තරමක් වටහාගෙන තිබෙන්නේ මේ පන්දු යන දෙදෙනාගේ ස්වභාවය. අප දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේත් ඔහු වේග පන්දු යනට එරෙහිව පායින්න ප්‍රතිසින් Tamanගේ පිතිකරණය ආරම්භ කළා පිටින්නට පාදේ යොමු කරමින් පහරවල් කරන ආකාරය. දැනුත් ඒ හා සමානයි. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ල ආවරණය කරමින් පිටින්නට ගමන් කරමින් තමයි දැන් පිතිකරණය නිරත වන්නේ. නිරෝෂ නිරන්තරයෙන් කඩුල්ල තුරටයි පන්දුව දඟ කැවීමට උත්සාහ කරන්නේ. පෙර පරිදිම මෙය දවසේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ මේ මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ නැරඹීම සඳහා ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්
එවරත් තවත් අමතර ලකුණක්. මේ තරම් හොඳ දෙයක් නොවේ. මොකද වුණ පීඩනයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ පිතිකරුවන් වෙත. ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රථම කඩුල්ල ඉතාමත් වේලාසනින් ලබාගෙන දැන් මේ අමතර ලකුණු මගින් අර ගොඩනගා තිබූ පීඩනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලිහිල් වන ආකාරයක් දැක ගැනීමට තිබෙනවා. කොතරම් පන්දුව දඟ කැවීමට හැකියාව තිබුණත් එය නිවැරදිව කළමනාකරණය කර ගැනීමට පාලනය කර ගැනීමට හැකියාව නොලැබුණොත් පන්දියවන්නෙක්ට ඒන ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිරෝෂන්රුත් මතුටුවේ මේ අවස්ථාවේදී ඒ තමයි ඔහු හොඳින් පන්දුව දඟ කවනවා. නිරායාසයෙන්ම පන්දුව පිතිකරුගේ ශරීරය තුළට දඟ කවනවා. නමුත් ඒ දඟ කැවීම ඔහුට පාලනය කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් කඩුල්ල තුලටයි වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් විශේෂකාරතුමන් සංඥා කරන්නේ. නෑ. විශේෂකාරතුමන් විසින් නැවත ඉල්ලාස් කරගනු ලබනවා. ඒ අනුව ලකුණු 15 එක් කඩුල්ලයි මේ වන විට සිටින්නේ සිව්වන පන්දුවාරයේ. තවත් ලකුණු 147ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. පායින 200 එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. ඒත් සමගින් සිව්වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 15යි එක් කඩුල්ලයි. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of rebel, oh, for sunshine. පන්දුවාර 4ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලයි. නිමුතු සමගින් සසන්ත කණ්ඩායම් නායකයා රැඳී සිටින්නේ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන විට කඩුල්ලේ නැවත තවත් දගපන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා විද්‍යාමාවත අන්තයෙන්. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති මේ දඟපන්දු යවන්න උපයෝගී කරගැනීමෙන්. දැන් මේ අන්තයෙන් හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා දඟපන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා හොඳින් පන්දුව දඟ කැවුවේ. ඒ දඟ කැවීම ලබා ගන්න අන්ත දෙකෙන් උත්සාහ කරයි. නමුත් වේග පන්දු යවන්නත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔපිටින් ආක්‍රමණය කරමින් දිගින් දිගටම පිතිකරුට පීඩනයක් ගෙන දුන්නා. එක්ස්ප්‍රෙප් ක්‍රීඩකයයි ෂෝට් මිඩ් ඩවුන්, ෂෝට් මිඩ් ඩිකඩ්, ෂෝට් ස්කෝල් එක් සහ ෂෝට් ෆයිනල් එක් කලාප. ඒ පායින ප්‍රතිසින් පත පන්දුවට ආරක්ෂිත පහර. ලකුණු 162ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින්නේ. රයිට් ආම් ඕවර් ද විකට් ලෙසයි පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. මෙවරත් දකුණත් දඟ පන්දු යවන්නේ කේ දෙනුවන්. දකුණත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ කණ්ඩායමේ පිළ තුල වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ සිටිනවා නම් මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගත හැකියි. කුඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. දෙනුවන් ත්‍රිසංක දවසේදී විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් එතුළ ගාම්භීර වෙනුවටයි පන්දු යමින් සිටින්නේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන එතුළ ඉන් අනතුරුව නායකයා කැඳවනවා තවත් දඟ පන්දු යවන්නේ. අනික් අන්තයෙන් නිරෝෂන් සම්පත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටින අතර වාරේ වරත් පෙර පරිදිම දකුණකට ඉඩක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දු හතරටම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදායේ ඌයේ නැහැ. දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ පිතිකරුට. අපි සිටින්නේ පවර් ප්ලේ පන්දු වාර කිහිපයෙන් නිසාවෙන් නිරන්තරයෙන් පිතිකරුට දිගින් දිගටම පීඩනය. පිටින් වය ආක්‍රමණය කිරීම සිදු කරමින් සිටින්නේ මේ සියලුම පන්දු යවන මේ උපයෝගී කරගත් පන්දු යවන තිදෙනාම පිටින් හොඳින් ආක්‍රමණය කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ලකුණු නවතාලීම තමයි ඔවුන්ගේ මූලික අභිප්‍රාය බවට පත් වී තිබෙන්නේ. නමුත් එය එතරම් හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්නට බෑ. එතරම් ලොකු ලකුණු පුරවන් නිර්මාණය වී නැති නිසා. නමුත් කෙසේ හෝ
ආරක්ෂක විද්‍යා කණ්ඩායමට එරෙහිව කිසියම් පීඩනයක් ගොඩනගන්නට උඩ පාන්දුවක් දෑවී යනවා ස්ලිප් කලාපයට පහසු උඩ පාන්දුවක් බවට පත් වෙනවා පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වීම මෙවර පිතිකරුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නට පායිනට බරවයි ඔව් අපි දිගින් දිගටම කතා කළා ස්ටාන්ස් එක නැත්නම් පිතිකරණයට සූදානමින් සිටියේ ඔව් දඟේ මොට කිරීම සඳහා නැත්නම් දඟ කැවීම නවතාලීම සඳහා පිටින්නට ගමන් කරමින් තමයි පාරයිල කරන්න උත්සාහ කරේ නමුත් මෙවර එය සාර්ථක වන්නේ නැහැ පහසු උඩ පන්දුවක් ස්ලිප් කලාපයට යනුව දෙවන කඩුලත් අහිමි කරගන්නවා දැන් තමත් අපහසු තත්යකට පත් වී සිටින්නේ හොඳින් බලන්න ඔව් පිටින්නට සෑහෙන්න පැමිණෙන තමයි පිට යොමු කරන්නේ නමුත් වේගයක් දඟ කැවීමක් සහිතවයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ යනුව ඉමුතු දැවි යනවා ලකුණු 8කට පන්දු 18කට පමණයි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ දගපන්දු යවන්නන් දෙදෙනා සමත් වනවා. මේ වෙනුවට ලකුණු 16යි කඩලු 2යි. තාරුක නවක ප්‍රතිකරු සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිමාවන්නේ පන්දුවාර 5ක් අවසන් ලකුණු 16යි කඩලු 2යි සමාන පස්සට පන්දුවාර 5යි මේ 6 වෙනි පන්දුවාරය ආරම්භ කරේ තාරක නවක පන්දු පිතිකරු පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ කණ්ඩායම් නායකයාත් සමගින් පන්දුවට පහර දෙන්න දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ පිතිකරුවන්ට නිරෝෂන් සම්පත් පායින දෙසින් එක් ලකුණක් හරියාකාරව පන්දුවරක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතර වාරේ පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීම. පීඩනය තිබෙන්නේ දැන් පිතිකරණයේ යෙදෙන කණ්ඩායමට. ඊතරම් ලොකු ලකුණු පූර්වක් නෙමෙයි ඉලක්කය වශයෙන් ලැබෙන්නේ. ලකුණු 162ක ඉලක්කයක් ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඉක්මනින් කඩළු දැවී යාම නිසා දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් වෙත. තවත් ලකුණු 145ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. පන්දු ඇති තරම් තිබෙනවා. ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ කඩළු ඉක්මනින් දැවී යාම. අන්ත දෙකෙම දැන් දඟ පන්දු යවන්නන් මැනවින් මේ පිතිකරුවන් පාලනයට නතු කර තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම ප්‍රථම ලකුණ පහසුවෙන් දෙවන ලකුණත් ඉතාමත් පහසුවෙන් අතර වාරේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ලකුණු 2කට සීමා වෙනවා. තාරුක තමන් මුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. අති විශාල ප්‍රේක්ෂක ජනකායක් මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. එය අගය කළ යුතු කාරණයක්. පාසල් ක්‍රිකට් සඳහා වර්තමානයේ දැන් ලොකු ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් ලැබී තිබෙනවා. නැවතත් කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. නිරෝෂන් සම්පත් කඩුල්ල තුලට දිගින් දිගටම පන්දු යවමින් සිටිනවා. ලකුණු 143ක් පිටුපසින් සිටින්නේ තවමත් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. ස්විප් කිරීම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. පායින්ෙන් එපිටින් ඇදී ගිය වයිට් පන්දුවක්. අතිරේක ලකුණු කිහිපයක්ම මේ ඉනිමේත් මේ වෙනට එක්කාසු වී අවසන්. පෙර ඉනිමේ නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ඉනිමේත් අතිරේක ලකුණු වැඩි වශයෙන් එකතු වුණු ඉනිමක් බවට පත් වුණා. ලකුණු 25ක් අතිරේක ලකුණු වශයෙන්. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ශිකාර්තුමන් නැතරම උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ.
එතන පා ඉන්න හැර යන පන්දුවක් ලෙසයි ඔහු නිශ්චය කරගනු ලබන්නේ. ඒ වගේ ඉම්පැක්ට් එක මා දුටු විදිහට මේ පුනරුපණයක් ලැබුණොත් බැලුව හැකි ඉම්පැක්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම කඩුලෙන් ඉවත විය හැකි. නිරෝෂන් සම්පත් සිතවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව වරත් කඩුල්ල තුරටයි පෙර පරිදිම 6 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 20යි කඩුළු 2යි. ප්‍රේක්ෂකාගාරය සිටින්නේ අද දවසේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සහාය පැරකිරීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වෙත පැමිණ තිබෙන ප්‍රේක්ෂකයින් ප්‍රේක්ෂිකාවන් අද උදෑසන සිටම හොඳ ආකර්ෂණයක් දිනාගත් ක්‍රීඩා තරගයක් අද. එවර පිටතාග්‍රේ දැවටුණු පන්දුව තර්ඩ් බෑන්ඩ් කලාපය හරහා ලකුණු 4යි. එවර උත්සාහ කරේ වේගය වැඩි කරමින් පිතිකරු තුලට පාස් ටු පාස් නැත්නම් වේගවත් පන්දුවක් යොමු කරන්න. මේ වාසිය පිතිකරුට. පිටේ හරියට වදින්නේ නැහැ පන්දුව. නමුත් පිටතාග්‍රේ වැදුණු පන්දුව අතර කර ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලොකු වේගයක් තිබුණු පන්දුවක්. කණ්ඩායම් නායකයාගේ පිටෙන්ම ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ දෙනුවන් සිය දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් දඟපන්දුවන් දෙදෙනෙකු අන්ත දෙකෙන් උපයෝගී කර ගැනීම යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් දිනාගෙන තිබෙනවා. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දුව යැවීම සඳහා. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළදී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීම තරම් හොඳ දෙයක් නොවේ. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නැතෙන් බලන කල ෆයර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 35ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. එක් කඩුල්ලක් දැවි. මේ වන විට ලකුණු 24යි කඩුළු 2යි. එක කඩුලක් වැඩියෙන් දැවී ගොස් තිබෙනවා. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. කඩුළු රකින්න විසින් පන්දුව රැකගත් විගසම කඩුල්ල බිඳ දමනු ලබනවා. ගැටලුවක් නැහැ. පිතිකරු සීමාව තුලයි සිටින්නේ. පන්දු යවන්න ඉල්ලීමක් කරන්නේ උඩ පන්දුවකට. ඊට විංශකාරතුමන් නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. යනු පිතිකරු සුරක්ෂිතයි. දෙනුවන් තව එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙනවා මේ පන්දුවාරේ. එවරත් පෙර පරිදිමයි. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. සමගින් නිමාව දකින්නේ 7 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 24යි කඩුළු 2යි. Chill when lemon. දවසට පැන්න එක පාරක් ගන්න Gold Dio Spray. Now we are back with the chase. The Defence Services College are 24 runs for the loss of 2 wickets. And the Rajapaksa College having to defend 161 runs. They've already picked up 2 early wickets. And that's a great shot by Taruk. It will be a boundary. This is beautiful batting. This is positive.
and assertive batting there. So a bit of air, shuffled across, up and over she goes. There we go. Got to the pitch of the ball, full in control, knows the fielder is inside the ring. This is beautiful, brilliant batting. And straight away, that causes a fielding change. That's well bowled and well batted. Taruk looks solid. He has scored 6 of 6. He looks very positive and composed. Respect the good ones and put away whatever is on offer. That's Shot. another. And this time again, no man there protecting that boundary. Saw it very early, bounced to his back foot. This is superb batting, Aman. Of course, Megan. This is what they need. The Defence College, after being lost their first 2 wickets for just 16 runs. Taruk looks very good. His approach has been clear. When it's needed to be put away, when the field is spread, there are only 2 fielders outside the 30-yard circle for the first 10 overs. And rightfully so. He has already scored 2 boundaries in the first 3 deliveries. 3 more remaining. That's another great shot. There's no one in the deep. No stopping those. Great batting display here at SSC by Taruk. This is beautiful. It was fractionally short. Dropped his back knee. Created room out of it. Look at that. Created room. Knows there's no man there. Right out of the middle of the bat. Beautiful batting. This guy here, Megan, he looks a solid player for me. Let's see. We are still early into this innings. They need 126 more runs. It's a big game. Lot more runs to be achieved. So he needs to be careful here. Whenever there is loose balls, you have to put on. But then you have to respect the good ones as well. That's really good fielding. This is a good cricket overall. But I'm very impressed with this right-hander. Taruk, wicket-keeper bat. Kept wickets brilliantly. And here he is putting up a show with the bat. He's been forcing too many field changes here. Will it be a wide? That's a dot to end the 8th over. 36 for the loss of 2 wickets. Well, there we go. What a wonderful over they have had in the previous one. Right arm off spinner giving a little bit of width, a little bit of room, and bouncing on it, Taruka. That one was fractionally short from outside of stump. Again, the last one, he was the brilliant one. We couldn't see that, but I think our producer will get back to it. Really proactive batting, Megan. He pushed the bowler in the back foot with that, going down the track in the first delivery and putting away a boundary, and then 2 fours in the onside. This is what you call forcing errors in your opposition. You know, you put them under pressure. You just don't win it. You make sure that you win it in a manner that they run out of options. In the previous over, there were so many changes being forced. They had to drop their long on. They had to bring him in again and push that deep square leg fielder. So that is how you keep the opposition thinking and under pressure always. That's superb batting display. Taruk, as you mentioned earlier, Megan, he was good, very much impressive behind the wickets.
And now they've come in to chase 162. And rightfully so, after losing those 2 wickets early for just 16. These two have on 20 runs for the 3rd wicket. This partnership keeps promising for the Defence College. You can see the crowd building up slowly here at the Sinhalese Sports Club. They're enjoying the cricket out here. Everyone coming in with their distribution, their contribution to this game. The crowd with their cheers, the players putting on their performance in the field, and then the umpires too. They've been doing a great job throughout this day. After 8 overs, Defence Services College are 36 for the loss of 2 wickets. It is that time of the year, isn't it, Aman? To roll out with your friends, catch up once again, taking you back down the memory lane. That's really good batting. This is beautiful cricket, I'd say. Look at that, putting pressure on the mid-on fielder, looking positive, looking to run. This is what they lacked, these singles. Mahinda Rajapaksa College. And of course, Megan, I believe this partnership is going to be crucial for this chase. Oh, that was not there to be put away. But he is in good touch. So he wants to put the pressure back on the bowler in the first half of the over. And then he wants to force some field changes as well. He's been good throughout these 11 deliveries which he has faced. That's well left, that fired it in, then one. Now they've somewhat going into the defensive mode, Megan. Trying everything out to get him out. He looks very, very threatening. He has forced them to go away, deviate from their original plans. No, they are not giving it a flight to the deliveries, the spinners. That's really well played. That's another boundary. Will it be a boundary? No. Will only be a couple. That's single, to be precise. But he's proved one thing. Not just the leg. I can go on the offside too. He's got shots all around the park. He went straight over the head of the bowler. He slapped him twice across the line, down leg side, and now one sweet cover drive through the off. What more you can expect, Megan? There was a stumping. I think the batsman is feeling some uncomfort. He's uncomfortable. Seems like a bit of a cramp there. Gonna have a look at it. Was safe, but pulled his hamstring or got himself into a cramp right there. Seems like his back muscle. Yes, Megan. Sasantha Samarasinghe, the captain of the Defence Services College. We saw him operating well with the ball. Now he's doing a good job with Taruk, building a partnership for the 3rd wicket. But still they need 124 more runs if they are to cross the line. It's not going to be easy. But if they can lay on a good partnership here, then it won't be much hard as well. It's a dead crowd in the Mahinda Rajapaksa stand, whereas the Defence Services people are having a joyful evening here at SSC. Yes, Megan. They started the day with winning the toss and then put their opponents to bat first, and rightfully so. They defended them. They restricted them under 161, just 161, and then now coming into bat, despite losing 2 early wickets, they are going strong. 38 for the loss of 2 wickets. But these aren't very good signs for them because their captain, he feels some uncomfort, but now he's up and running. One more ball to be bowled in the 9th over. But more importantly, this game is being enjoyed by the crowd here at Sinhalese Sports Club. They have turned up in numbers. A lot of cricket left today.
Exactly as I mentioned, it's got to a point where, if there are no spectators, there is no cricket. And that's exactly what we are witnessing here. They are enjoying. Some are animated. One more delivery to be bowled in the 9th over. That's all well bowled and equally well played to end the 9th over. Defence Services College are 38 for the loss of 2 wickets. Lemon puff, chill when lemon. So 9 overs into this innings, 38 for 2. And interestingly so, Megan, they've only bowled 2 overs of pace. They favour the spinners, but Taruk has took on the attack on the bowlers. So it's another spinner coming in from the tennis court end. But interestingly, it's Taruk on strike. There is long on, and there is Deep square leg in place. Well defended. I think this is going to be an interesting over, Megan. Because Taruka is looking to pounce on whatever the opportunity put ahead on him. That's well played. That's what we were telling. They are enjoying here at SSC that time of the year, as you mentioned, Megan. And that's uppish, but short of the fielder. That felt short. Still, the keeper and the fielders are looking disappointed with the effort made there. I think they're just disappointed about the field placement. He was not asked to stay so deep, and rightly so. He cannot be so deep. I feel like that fielder is a little bit too deep in that off stump. Have a look at that. And that too is forced by Taruk, Megan, because he's been hitting it so well. So they are trying to protect the boundary rather than eyeing for any chances. So 2 more deliveries to come up in the first power play. Let's see whether Taruk can maximize in these 2 deliveries. That's another dot. Well, this has come better. This over has been better from Ramesh. 4 dot bowls so far. He's been able to keep it tight. They have been very clear with their plans. They have tightened the offside field and bowling to the field up to now. And that's really well played. Will it be a boundary? No. Will only be a single to end the over. At the end of 10, Defence Services College are 39 for the loss of 2 wickets. That's the end of the first power play here. And I think it's a leg spinner with 2 slips in. Radamorphy, 2 slips in. Pretty strange approach here. No deep mid wicket, no backwards colleague. And the slip goes out now. And that too onto the off stump.
Still they are going with only 2 fielders outside the 30-yard circle, Megan. It'll be interesting to see how Tharuk approaches this over, because this bowler has been firing it in all along. So there will be pace to work with. Let's see. 5 more deliveries coming up in the 11th over. That's really well played. Will at least be a single. Yes, it is. That brings back the captain on strike, Sasantha. It's getting really hyped up here at the Sinhalese Sports Club. It missed everyone. How did it go through? It's missed everyone, and it's also tickled down to the boundary. It missed the bat, missed the wicket keeper, and then runs down for a 4. This is not good. This is not good for Mahinda Rajapaksa College. Look at that. How did it get through the full toes, through wicket keeper's legs? It was there to be put away, but he couldn't make contact. But still, he'll get the results out of it. They'll collect the 4 runs however they come. The Defence Services College. Now the total is 14. These two are going strong, and Mahinda Rajapaksa College looks like there is an injury concern for Dunal. Captain is having a word with his bowler. I think there will be a replacement coming in. He is getting substituted here. Yeah, that delivery should have been slapped for a 6 over the ropes. But nevertheless, they've got 4 runs for it. Just a few minutes ago, these Mahinda Rajapaksa College fielders, they were all over the Defence Services College, but now, just after some boundaries and some proactive cricket being played, now the pressure is back on them. You can see with the animated faces on the field. That's how you put the pressure back. That's how you change turntables in a game, and then change the outlook of it. They were really never under pressure. They came in with just 164 runs to be chased down, but lost a couple of 2 early wickets. I mean, at 7 and 16. That's really well played. Carved through the covers. That's a classic shot by the captain that deserved a boundary any day of the week. Keep playing it again and again. Push that replay again and again. Look at that. That was beautifully played. Copybook stuff. Got to the pitch of it. Brilliant, brilliant from the Defence Services College skipper. It's really nice played. Now the total is 48. These two are moving along nicely here at the SSC. He's firing it in. He has the feel for that. But at the end of 11 overs, Defence Services College are 48 for the loss of 2 wickets. Still the spinners operating from both ends. But we can see Radinsha and Sasantha, both of them, they feel very comfortable playing the spinners, but there was an outside edge. Was it an educated edge? I think so. They'll collect another couple, and that brings up the 50 for the Defence Services College. Just into the 12th over. They're going at a good rate. Well, they aren't the most expressed innings here. They are also just about
4 runs and over. But that again, positive intent is what's important here. To see them looking to score rather than just occupy that crease. That just missed the off stump. You can see it in the face of the bowler. Ramesh nearly had Radinsha there. That could have been a big moment in this game if that hit the off stump. Now you can see the replay. Oh, that was very close. Millimeters, in fact. Yes, to be precise, Megan. That's well defended. 3 more deliveries to come up in this over. Ramesh has been bowling really well. That's the 50 up for the Defence Services College. There's an appeal. That's turned down and straight away. The umpire signals it. Avoid. Another run added to the tally. But it's very refreshing to see how the Radinsha approaches this innings. Whenever the ball is there to be put away, he's up for the grabs. And yet you can see that'll surely go for at least a couple. Now that'll go for a boundary. That had enough on it. I finally made the connection there. He was just looking at it. And look at that current partnership. It's 39 runs of 40 deliveries, almost runnable. Now that is what's important when you play limited overs cricket. They could have come in, they could have said it's just a 164 runs to chase, we'll play safe. But no, they'll play their normal game of cricket, positive and with intent to score. This is beautiful. This is beautiful from Defence Services College. Hopefully I'm not jumping the gun, but Radinsha looks a serious player, Megan. He's been there whenever the ball is needed to be put away. He's been ready for that and up to the task. Final ball coming up. Well played, just over the fielder inside the ring. They'll collect a single of that last delivery to end the 12th one. At the end of 12, Defence Services College are 56 for the loss of 2 wickets. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Now they have gone back to their paces. Out of the 12 overs, Megan, only 2 have been bowled by the pacers yet thus far. But now they have turned back to their paces because these 2 were very comfortable against the spinners. Let's see how this move turns out to be. There are 3 inside circle in the offside. That's again well played. He's playing his shots with freedom. But I too believe that he needs to improve his running between the wickets, Megan, because there was a 2 available on the last over's final delivery too. On this occasion too, they should run the first run hard if they are to convert it to doubles and triples. Definitely agreeing with you. There was a 2 in it. But they would also try to reserve some energy. He's playing his strokes right. Didn't get the need of the bat in that one though. Oh, inviting good ball there. Just short of a length outside off. Maybe Sasanta's injury or else that movement is preventing them from going for that doubles and all. But let's see in long term how it turns out to be. Now the partnership is 41. It has been a very good partnership in the context of the game. The best partnership of this game came between
Irusha and Ruvishan for the 6th wicket. For Mahinda Rajapaksa College, they added 58 runs. Now these two have added 41 runs. In whatever format of the game, partnerships are going to be crucial, whether it to be batting partnerships or bowling partnerships. Partnerships are always crucial, Megan. This is turning out to be a good one in that case for the Defence Services College. It's again very well bowled. That's a teasing line. Very well bowled there. They'll need a lot of it if they have to turn this game around. Yes, Megan Nathola is doing well here. He has only given away 1 run in the first 4 deliveries. He has kept the Defence Services College captain silent in these 3 deliveries. Let's see whether will it bring out a false shot in these 2 deliveries, because runs were free flowing up to this over. So he plays it really well. That is a single. This is good batting. Yes, he did eat up a few balls there, but whenever he's able to release that pressure, whenever he's able to carve that delivery, he's been going at it. That's really good batting. Straight to the fielder, a dot to end the 13. It's 58 for the loss of 2 wickets. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. This partnership is going strong and looking to be threatening for the Mahinda Rajapaksa College after that good start they had with the ball, picking up 2 early wickets for just 16 runs. The crowd keeps coming in for this game at the Sinhalese Sports Club. These 2 schools, Mahinda Rajapaksa College, Homagama, and the Defence Services College, Colombo. This is the 4th limited over encounter between these 2 teams. Oh, that found the inside edge, but still they'll collect a couple. Yes, they do. That's good running. It takes them to 60s. As I was mentioning, they have faced thrice prior to this match. On 2 occasions, Mahinda Rajapaksa College have come on top, and the final time, the previous time they've faced each other, it was Defence Services College who won that. So they'll want to continue the winning spirit from that and square it up. Oh, that was close to be missed and found an LBW, but still they'll collect a single. Well, this is very good running. Very good running, putting the fielders under pressure. This is what the Defence Services College needed, Megan, because you can clearly see the frustration among the fielders of the Mahinda Rajapaksa College. Just minutes away, or else just overs away, we saw that they were all over their opponents. But now these runs started to flow and boundaries coming, quick singles being taken. The pressure is back on them. Well, they've created doubts in their head, and also the frustration, as you said. What that does. Well, that was quite close. Quite close there. That kid right there, Megan, we saw in the visuals. She needs to be quicker enough to raise that flag, because their boys are doing very well here. The Defence Services College. Now you can see the replay of the previous delivery. Was the impact? But that's close. Not sure if there was a little bit of a glove on it.
That might have been the only reason which could have saved Radinsha there. Last two deliveries coming up. That's well played. One more delivery remaining in the 14th over. Just 101 more runs to win. 2 more runs and we are into double figures. That was a little short, but playing a miss at the end of 14. Defence Services College are 61 for the loss of 2 wickets. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. ලකුණු 61යි කඩලු 2යි. මේ වන විට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල කණ්ඩායම පන්දුවාර 14ක් නිමයි 15 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. මේ වේග පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවයම ආරම්භ කරන්නේ. කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ආරක්ෂාකාරී පහර. තනතිරුව තුලදීම පන්දුව රැක ගන්න. තවත් ලකුණු 101ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. පන්දු 215ක් ඒ සඳහා ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනට නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා. පිටිනට සැහැ නැතයි වයිට් පන්දුවක්. වයිට් පන්දු කිහිපයක්ම මේ ඉනිම පුරා දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය තරම් හොඳ ඉනිමක් නිර්මාණය කරේ නෑ. ලකුණු 161ක් පමණයි ඔවුන් ලබා ගන්නේ සියලු දෙනා තැවි. පන්දුවාර 49ක් අවසනදී. දැන් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 46ක් ඒ පන්දු 55ක් තුලදී. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. ලසිත හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දැන් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉක්මන් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුයි මේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවය. සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් තරමක් හිස ඔසවීමක් ලබා ගන්නවා. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කඩලු දෙකක් ඉක්මනින් දැවි ගියයි අනතුරු පිටට එක්වන්නේ මේ ක්‍රීඩකින් දෙපළ. ඒ අනතුරුව සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට කණ්ඩායම් නායකයා සසන්ත පන්දු 25කින් ලකුණු 14ක්. හොඳ ඉපිලීමක්. පන්දු 56කින් ලකුණු 46ක සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. ඒ අතරතුර තවත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාරය තුල. නර්තනයේ. තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නර්තනයේ නේ දෙදෙනා. නර්තනයේ සහ පිටිකරණයේ සම්බන්ධතා ගොඩනැගෙමින් පවතිනවාද SSC ක්‍රීඩාංගණය තුල මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින තරගයේ අප සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව නිදැල්ලේ හරියි. කොමග මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සතු හොඳ සැලැස්මක් තිබුණා. ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව තවත් තරමක් විශාල වුණා නම් හොඳ තරගයක් දැක බලා ගන්නට හැකියාව තිබුණා. තවමත් තරගයේ දෙපිළටම විවෘතයි. තමත් මැනවින් පන්දු යවන ඔවුන් මේ පිට ඉන්න දිගින් දිගටම ආක්‍රමණය කරනවා. කඩුල්ලට වඩා පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරමින් පිටිකරු පහරයකට නැත්තම් පහරකට පොළඹවමින් කඩුල්ල ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. තාමත් තියුණු පන්දුවක්. එදී හොඳ දෝලනයක් තියුණු දෝලනයක් සහිතවයි පන්දු පැමිණෙන්නේ. නෙතුල තම සිව්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. අවුට්ස්වින් පන්දුවක් ලෙස සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරු පරාජයට පත් වෙනවා. ටෙන්නට ගොඩක් ඈතින් ඔහු පන්දුව පතිත කරන්නේ. දවසේදී පන්දු යැවීම ආරම්භ කරේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නෙතුල වේග පන්දු යවන්න. ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහය ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ඒ අනුව 15 වන පන්දුවාරයයි අවසන් වන්නේ. ලකුණු 62යි කඩලු 2යි.
සැසී ප්‍රේක්ෂකාගාර ඉතාමත් උණුසුම් අද දවසේ අපි සිටින්නේ බදාදා දිනේ කාර්යබහුල දිනයක්. ඒ වගේම SSC ප්‍රේක්ෂකාගාරත් ඉතාමත් කාර්යබහුලයි. නර්තනයේ යෙදෙමින් ශිෂ්‍යයින් ශිෂ්‍යාවන් ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මේ සියලු දෙනාම මේ එක් දින මහා තරගය වර්ණවත් කිරීම සඳහා SSC ක්‍රීඩාංගණයට එක් රොක් වී සිටිනවා. අදවර 15ක් අවසනදී ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය 62යි කඩලු 2යි වෙන ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දු යවන්න අනිතා හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන විශේෂයෙන්ම ලොකු වේගයකින් නැත්තම් අමතර වේගයක් උපයෝගී කරගමින් පන්දු යොමු කරන්නේ නැහැ. බොහෝ අවස්ථාවල පන්දුව ගෝනට මුසු කිරීම තරමක් වේගය අඩාල කරමින් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබ කතා කළ කාරණේ මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් සංවිධානය කිරීමේ ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. හොඳින් සංවිධානය කිරීම. තවත් අපහසු කටයුත්තක් මේ තරගයේ ඉතා මැනවින් සංවිධානය කර තිබෙනවා. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක තිබිය යුතු සියලු දේ තිබෙනවා. තරමක් ආසන්න අවස්ථාවක් උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී යන්නේ. නමුත් හරියට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. සිප් කලා පෙනුව ඇදී ගියේ. කඩු රකින්නාට රැක ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. එක් ලකුණක් තිබුණා. තරම් සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ කඩු රකින්නාත් ඒ පිළිබඳව. සිය දෙවන එක් දින තරග ජයග්‍රහණය එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරග ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 99ක් පිටපසින් සිටින්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 162ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින්නේ. සම්බන්ධතාවයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ මේ වන විට කඩුල්ල ලකුණු 16 දී බිඳ වැටෙන්නේ. අනතුරු මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු 63කින් ලකුණු 47ක සම්බන්ධතාවයක්. පසුඩු ක්‍රිකට් ධනාත්මක ක්‍රිකට් මේ පිටිය තුලට ගෙනාවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. විශේෂයෙන්ම තමත් ඉක්මනින් කඩලු බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව ලකුණු පූර්වයේ හඹා යන යා යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව පෙනිපෙනී තිබෙදී තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ තරම් පහසු දෙයක් නෙවෙයි. ඔන් ඩ්‍රයිව් කිරීම ලොප්ටට ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. දැන් ලකුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අංක 2 ඉලක්කම දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. ලකුණු 98ක් පමණයි දැන් අවශ්‍ය. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගනිමින් රමේෂ් පිතිකලුගේ පාද තොරටයි පන්දු යෑම. ලකුණු ක්‍රීඩක් නැහැ. පන්දු වර 16ක අවසානයේ ලකුණු 64යි කඩලු 2යි. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩු එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Maliban lemon puff. Chill when lemon. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. සිටින්නේ SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිව්වන නීල ලෝහිත එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගයත් සමගින් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ සහ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ අතරයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. හොඳ තරගයක්, හොඳ උනන්දුවක් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ තිබෙන තරගයක් මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු පුවරුව නිමිතු ලකුණු 8කට ආරම්භක පිතිකරුවා දැවී ගියා. අනතුරුව කවීෂ ලකුණු 4කට දැවී ගියා. ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලේ ඉක්මනින් දවා ගැනීමට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. අනතුරුව නායක සසන්ත සමගින් රදීෂ ඉතාමත් හොඳින්
කඩුල්ලේ ස්වභාවය සහ ඉනිමට අවශ්‍ය ජීවය කරමින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සසන්ත ලකුණු 15ක් රදීශ ලකුණු 26ක් අමතර ලකුණු 11ක් අන්තර්ගතයි මේ ලකුණු 64ට මේ වන විට පන්දු වාර 16ක් අවසන් වන විට ලකුණු 64යි කඩුළු 2යි ආරක්ෂක සේවා ලකුණු පුවරුව පන්දු යීමේදී එක් කඩුල්ලක් නිරෝෂාන් සම්පත් ඔහු පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 21කට එක් කඩුල්ලයි දෙනුවන්ට එක් කඩුලක් තිබෙනවා. ඔහුත් පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරා නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමගින් ලකුණු 11කට එක් කඩුලක් දරාගත්තා. ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 7 දී දෙවැන්න ලකුණු 16 දී ඉන් අනතුරුයි මේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවය මේ දෙදෙනා අතර දැන් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. මේ ලොකු සම්බන්ධතාවයක් ඉල්ලමින් සිටියේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට ලොකු සම්බන්ධතාවයක උවමනාව හොඳින් දැනුණ අවස්ථාවක තමයි මේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක වුණේ. මේ වන විට තත්ත්වය ලකුණු 64යි කඩලු 2යි සිටින්නේ 17 වන පන්දු වාරයේ ඉලක්කය ලකුණු 162ක ඉලක්කයයි හඹා යන්නේ. ඊතරම් විශාල ඉලක්කයක් නොවේ. අද දවසේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්තේ. උන ලකුණු 161කට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව දැන් පිළිතුරු ඉනිමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ආරම්භක විතිකරුවන් යුගලේ තම තික්මනින් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යැවීමට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් නායකයා සමගින් එක්ව රදීංශ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. වයිට් පන්දුවක් සෑහෙන්න එපිටින් පායින්නට ඇදී යන්නේ. කඩුළු රකින්න රැක ගන්න හතර වාරයේ විනිශ්චයකාරතුමන් සංඥා කරනවා වයිට් පන්දුවක් වශයෙන්. මේ වන විට අද ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 4යි. අතරේක ලකුණු මේ කණ්ඩායම් දෙකම වැඩි වශයෙන් ලබා දුන්නා. එය හොඳ තත්ත්වයක් නොවේ විශේෂයෙන්ම සීමිත පන්දු වාර තරගයක් තුළදී. දැන් පීඩනයක් තිබෙන පන්දු ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරද්දී තවත් හොඳින් කල්පනා කළ යුතු කාරණයක්. හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම හොඳින් පන්දුවේ ගමන් මඟ නිර්ණය කරමින් නිදැල්ල යාමට ඉඩ ප්‍රස්තාව සලසා දෙන්නේ. දැන් ලෝන් ඔන් සහ ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට කැඳවා තිබෙන ෂොට් මිඩ් ඔෆ් සහ ෂොට් මිඩ් ඔන් කලාපොලයි ක්‍රීඩකයන් සිටින්නේ. ඩීප් ෆයින් ලෙග් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපොල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. පාදයේ ආරක්ෂිත පාර ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. සෙසි තනතිරුව තුර අද දවසේදී මේ පිතිකරුවන්ට ලකුණු 162 ඉලක්කයක් හිමි වෙන්නේ මේ තූර්යවාද කණ්ඩායම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය. ශර පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දු. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් වැඩි කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලොකු පහරවල් වලට යෑමට උත්සාහ කරනවා. මේ හරියාකාරයෙන් නිර්ණය කරගන්නේ නැහැ පන්දුව පැමිණෙන මාවත. මේ පාරේ සම්පූර්ණයෙන්ම තාක්ෂණය දුර්වලයි. ඔහුගේ පාදය කඩුල්ල කෙලින් යොමු කරන්නේ පන්දු වැටෙන පිටින්නට එපිටින් හිස ශරීරයෙන් ඉවතට වැටෙනවා. ෆ්ලික් කිරීම පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා දෙවන ලකුණත් ඉතාමත් පහසුවෙන් සමගින් ලකුණු 67 දක්වා ලකුණු පෝරුව හෙළගෙන ඒත් සමගින් ලකුණු 50 සම්බන්ධතාවයේ වාර්තා කරනවා තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සසන්ත සමගින් රදීංශ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් කඩුළු බිඳ වැටි තිබූ අවස්ථාවක ඔවුන් පිටියට එන්නේ තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් සිටිනවා. එවර ලේට් කට් පාර බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම හොඳින් සිදු වුණේ නැහැ එවර. එතනම අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු තිබුණු පහරක්. පිටින් ප්‍රතිසින් පායින් ප්‍රතිසින් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් පමණයි. ඒ ඩී ෆයින් ලෙග් ෂොට් මිඩ් විකට් සහ ෂොට් මිඩ් ඔන්. අනිත් සියලුම පන්දු රකින්නන් පිටින් ආක්‍රමණය කරමින්. ඩිමාන්ඩ් ලිත්සර ඩ්‍රයිව් කිරීම නැවතත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හේ සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්නවා. දුවදී දැවීමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒත් සමගින් නිමව දකින්නේ 17 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 67යි කඩුළු 2යි.
ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කිරීම සඳහා දග පන්දු යවන්නේ යොදාගෙන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මිඩ් විකට් හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් අනෙක් සියලු ක්‍රීඩකයන් පිටින් දෙසින් රඳවා තිබෙන්නේ. දග පන්දු යවන්න සඳහා පිටිය සැකසී තිබෙන්නේ මේ ආකාරයෙන්. ස්විප් කිරීම තර්ඩ් මෑන් සහ ෆයිනල් එකේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන නැහැ. අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම. හොඳින් පන්දු පිටිය කියවා ගන්නවා. රදින්ෂගේ පිත්තෙන් එම ලකුණු 4 එක්වන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ඉනිමට. දැන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය ලකුණු 55ක් දක්වා හිල නැංවී තිබෙනවා. ඔව්. තාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම සිදු කරා. පැඩල් ස්විප් කිරීමක්. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කික් ක්‍රීඩකයෙක් දැන් රඳවා ගන්නවා. පායින දෙසින් දැන් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ස්ක්වයර් ලෙග් කික් ක්‍රීඩකයෙක් සමගින් අර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින උන්ට පීඩනයක් නැහැ. දැන් පීඩනය තිබෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දු යවන කණ්ඩායම කෙරෙහි. වර ඩ්‍රයිව් කිරීම. පන්දුව නවතා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අතර වාරයේ එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන්. වෙන විට ලකුණු 55ක් පන්දු 76කින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර තුන්වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවය. රමේෂ්ට සාර්ථකත්වයට පත්වන මේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. පන්දු අර 4යි පන්දු 4ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 19ක් ඔහුගෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩුල්ලක් නැහැ තවමත්. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයි නර්තනයේ යෙදෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරේ. කෙසේ වෙතත් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ මේ වන විට සෑහෙන පීඩනයකින් සිටින්නේ. උන්ට කඩුළු ඉතාමත් අවශ්‍ය මොහොතකයි සිටින්නේ. කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දවාගත යුතුමයි. ඔවුන් නැවත මේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට නම්. වමත් තංග පන්දු යවන්නෙක් විදියට මීට වඩා තරමක් පීඩනයක් එල කරනවා නම් ඒ හොඳ තත්ත්වයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. එවර පිටතාග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව කඩුළු රකින්නාටද රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අතර වාරයේ එක් ලකුණක් උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දු 18ක් නිමයි. ලකුණු 73යි කඩුළු 2යි. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය. චර්පි චිප්ස්. රිදෙන්න දැනෙන රස. මේ තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? පන්දු 18ක් අවසානයේ ලකුණු 73යි කඩුළු 2යි. රක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පන්දුව කඩුල්ල තුලටයි දෝලනේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. අද දිනේ පුරාම SSC ක්‍රීඩා පිටියට තරම් වැඩි අවරශ්මයක් පාතිත වුණේ නැහැ. බලාපොරොත්තු වුණා ඊට වඩා තරමක් වැඩි අවරශ්මයක් පතිත වෙයි කියලා. කෙසේ හෝ තරගයට ඒ බාධාවක් නොවේ. තරගය තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සෞම්‍ය කාලගුණික තත්ත්වයක් තාමත් දක්නට ලැබෙන්නේ. තවත් අමතර ලකුණක්. අමතර ලකුණු මේ තරගයේ පුරාවට කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම වැඩි වශයෙන් අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ඉනිමේදී අමතර ලකුණු 25ක් ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විසින් ලබා දී තිබුණා. ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිවැරදි කරගත යුතුමයි. තවත් ලකුණු 89ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 191කින්. ලේට් කට් පහර. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක ක්‍රීඩකයන් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අතර වාරයේ එක් ලකුණක් පහසුයි. රන්දීෂ හොඳ ඉනිමක් දියත් කර තිබෙන්නේ. ඔහුට අර්ධ ශතකයක් තිබෙන තරගයක් මේ තරගය. පැහැදිලිවම. අනිත් අන්තයේ නානකි සහායක් ඔහු පන්දු 41කට මුහුණ දී තිබෙනවා. සසන්ත
ලකුණු 80ක් ලකුණු 59ක් පන්දු 80ක් තුලදී මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය. ඉතාමත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක්. සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ Tamanගේ පාලනයට නතු කරගත් සම්බන්ධතාවයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෆුල් ලෙන්ති පතිත පන්දුවට විඩොන් සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගෙන බාර කරන අතර වාරේ එක් ලකුණයි හොඳ පන්දුව නැවත බාර කිරීම. කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතටයි පන්දුව යොමු කිරීම. SSC තනතිරුව සහ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තාමත් කාර්යබහුල වකවානුවකයි අප සිටින්නේ. මෙන්න හි පුනරූපණය. තාමත් හොඳ පන්දුව නැවත යොමු කිරීම. මහා තරග විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වුණා. විශේෂයෙන්ම රාජකීය සාන්ත තෝමස්, ඉසිපතන තර්ස්ටන්, ආනන්ද නාලන්ද, සන්ත සෙබස්තියන් වෙස්ලි, සන්ත බෙනඩික් වෙස්ලි අතර තරගයේ වැනි මහා තරග විශාල ප්‍රමාණයක් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව පුරා මහා ක්‍රිකට් තරග විශාල ප්‍රමාණයක් පැවැත්වෙමින් තිබෙන කාල පරිච්ඡේදයක අප සිටින්නේ. ඒ වගේම මේ තරග සජීවීකරණය තුළින් වැඩි අවධානයක් ප්‍රේක්ෂකාගාර තුල සහ රට තුල ඇති වී තිබෙනවා. ඔවුන් මේ මහා තරග පිළිබඳව සහ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව කතා කෙරෙනවා. ඒ ඉතාමත් හොඳයි. පාසල් ක්‍රිකට් පැත්තෙන් බැලුවහම එවැනි අවධානයක් ක්‍රීඩාවට යොමු වීම. පන්දුවර 19ක් නිමයි ලකුණු 76යි කඩලු 2යි මේ හතරවන වරටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ එක් දින මහා ගැටුම මේ පාසල් දෙක අතර. Chill when lemon. ලකුණු 162ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින්නේ ඒ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල කණ්ඩායම හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට එරෙහිව දැන් හොඳ ස්ථාවර තත්වයකට හොන්පත් වී සිටින්නේ. ලකුණු 76යි කඩලු 2යි දෙවන කඩලු ලකුණු 16 දී බිඳ වැටීමේ අනතුරුව ලකුණු 60ක සාර්ථක සම්බන්ධතාවය පන්දු 84ක් තුලදී සිළු සැලසුම් ක්‍රීඩා පිටිය තුලදී මේ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් සකසනවා. නමුත් ඒට හොඳින් පිළිතුරු මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ලස්ත මම දකින්න එක දුර්වලතාවයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් ඉක්මනින් කඩළු අතර දිව යාමේදී මේ එක ලකුණ නතර කර ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩකයන් නිතරම උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. පෙර පන්දු වාරයේ අපි දුටුවා මිඩෝන් කලාපයට පන්දුව යාන්තමින් තල්ලු කරමින් ඔහු වේගෙන් කඩළු අතර දිව යනවා. මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ එක ලකුණ නතර කර ගන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කරන ස්ථානය පිළිබඳ ඔවුන් පන්දු යවන්නට පැමිණෙද්දී ඔවුන් කොතරම් දුරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. එවර තරමක් කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම. මිඩ් විකට් කලාපයටයි පන්දුව. අතර වාරේ එක් ලකුණක්. හොඳ පන්දුව නතර කර ගැනීමක්. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ සැලසුම කොයි ආකාරයෙන්ද යන්න වග පිළිබඳව අමිල ඔබ සඳහන් කර ආකාරයට ගැටලු සහගතයි. ඔවුන් එක ලකුණ නවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම කඩුළු දවා ගැනීමට පීඩනයක් කෙල්ල කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් තරගයේ සම්පූර්ණ පාලනය ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සියතටගෙන අවසන්. අප කතා කරා මේ තරගයේ ආරම්භයේදී මේ ඉනිම ආරම්භයේදී මේ ලකුණු නතර කර ජයග්‍රහණය කිරීමට අපහසු තරගයක්. කළ හැකි නමුත් අපහසු තරගයක් මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. එෙහිදී මේ කඩළු ලබා ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. ඔවුන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. කඩළු දෙකක් ලකුණු 16කට. ඉන්න අනතුරුව දිගින් දිගටම පීඩනය තමයි එල කළ යුත්තේ. ලකුණු ආරක්ෂා කර ගනිමින් එතරම්ම පහසු නැහැ. එක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් එක හොඳ ඉනිමකින් මේ සම්පූර්ණ තරගයෙන්ම ඔවුන්ව ඉවත් කර දමන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මේ හොඳින් වටහා ගත යුතුයි. ඒට අනුව තමයි සැලසුම් සකස් කළ යුත්තේ. එවර වයිට් පන්දුවක්. තවත් අමතර ලකුණක්. අනතුරුව මෙන්න මේ කාරණය මේ අතිරේක ලකුණු කියන කාරණය කිසිසේත්ම ඔවුන්ට සෑහීමකට පත්වන්න බෑ. ඉතාමත් දුර්වලයි ඒ කාරණේදී. විශේෂයෙන්ම වයිට් පන්දු රාශියක් අප දුටුවා මේ ඉනිම් දෙක පුරාම. දැන් ලකුණු పూర్ව ඔවුන් දන්නවා ලකුණු 162ක් පමණයි ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන්නේ කියන කාරණේ. එවිට මීට වඩා ඩිසිප්ලින් බෝලින් නැත්නම් විනයක් සහිතව පන්දු යැවීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතු කාරණයක්.
කරුණකාරණාකින් වශයෙන් මගහරවා ගත යුතුමයි. අර ලේට් කට් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තර්ඩ් මෑන් එහි කිසි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවත් නැහැ. අතරවාරයේදී ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙපළ ප්‍රතිමාරු කර ගැනීම. පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. අපි කියනවා ගැප් වලට පන්දුව යොමු කරමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් අපි තාමත් ප්‍රශංසනීයයි. ත්‍රිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර මේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම අපට ලබා දෙන රූපරාමු අද දවසේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ නිරන්තරයෙන් නිෂ්පාදක කණ්ඩායම උනන්දුව දක්වනවා. හතරේ සීමාවෙන් එහා දර්ශන ඔබ වෙත ගෙන ඒමට. මෙන්න දවන්ත පහරක් උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් නැහැ. එක් ලකුණයි. මේකත් පහරකට උත්සාහ කරේ ඉවර. නමුත් හරියට පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. හරියට උන්ට වේගය පිළිබඳ හරියට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මිඩෝන්හි සිටි ක්‍රීඩකයා තවත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් සිටියා නම් නිසක වශයෙන් උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් වන්නට තිබුණා. උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් දිවාවක්. කෙසේ වෙතත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පෙර කලාපයටමයි පන්දුව යොමුවන්නේ අතරවාරේ. පන්දුව අර 20ක නිමව ලකුණු 82යි කඩලු 2යි. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. මේ තූර්ය වර්ධක කණ්ඩායම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ දවස පුරාවට ඔවුන් ඉතාමත් කාර්ය බහුලයි. හතර සීමාවෙන් එළියේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ තුලාමිට ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. අනිවාර්යයෙන්ම සියලු දේ හොඳින් අප කතා කළ පරිදි සියලු දේ හොඳින් සිදුවන තරඟයක් තරඟ මාලාවක් බවට මේ තරඟ මාලාපත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රස්ත මා දක්න තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් තිබුණේ මේ පාසල් ළමුන් රාශියක් මේ තරඟේ නරඹනවා. ඔවුන්ගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන් පිටියමැද තරඟවදිද්දී මේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ව දිරිමත් කරනවා. අනිකාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සතුටු විය හැකි දරුවන් පිරිසක් සිසුන් පිරිසක් මේ පාසල් දෙකේම සිටිනවා. එය ඉතාමත් අගය කළ යුතු කාරණයක්. මේ දවසේ ප්‍රේක්ෂකාගාර නිෂ්පාදක අංශය මගින් ලබා දෙන්නේ සුනෙත් මහතා ප්‍රමුඛ නිෂ්පාදක අංශය. ඔවුන් මතක් කර යුතුයි තාමත් වෙහෙස මහන්සි වීමේ තරගයේ පුරාවට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ආකාරය 21 වන පන්දුවාරයේ අපි රැඳී සිටින්නේ. සුපහැදිලි දසුන්ද පපරේ හරහා ඔබට ගෙනීමට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය තාමත් අගය කර යුතුමයි. ලේට් කට් පහර තවත් එක් ලකුණු. විශේෂ වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරමින් දිගටම පන්දු යෑම සිදු කරේ මේ ඉනිම පුරා. නමුත් මේ පිටිකරුවන් බොහෝ අවස්ථාවලදී පායින්න මත සිටයි පන්දුර පහර එල කරන්නේ. ඒ වුණ උපක්‍රමයක් බවට පත් කරගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 83යි කඩලු 2යි පන්දු අර 20යි පන්දු 3ක් අවසන් වන විට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා සසන්ත තරම කෙටි පන්දු පායින දෙසට හරවා යැවීම තාමත් හොඳ කඩලු අතර දෙවෑමක්. ලකුණු 2ක් ඉතාමත් පහසුවෙන් අමිල ඔබ සඳහන් කරමින් සිටි කාරණේ ලකුණු 1 ලකුණු 2 ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලබා ගන්නවා. එය නැවැත්වීමට පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්නන් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ.
ඒ තමයි ඔවුන් අර එකම සැලසුමක එළම සිටීම තමයි දුර්වලතාවය ලෙස මා දකින්නේ. ඔවුන් මේ තරඟයට අවතීර්ණ වෙද්දී මේ ඉනිමට අවතීර්ණ වෙද්දී ඔවුන්ගේ මනසේ වැඩ කරා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන හේදී ලකුණු නතර කර ගැනීම. එයත් වැරදි උපක්‍රමයක් ලෙස මා දකින්නේ. නමුත් ඔවුන්ට කඩලු දෙකක් ඉක්මනින් ලැබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඉන්පසුව හෝ මේ පීඩනය යම් තාක් දුරකට යොමු කරන්න උත්සාහ කරා නම් විකට් පන්දු යෑමෙන් පන්දු තරමක් ගෝලට මුසු කරමින් පිටිකරුව පහරක් දෙකක් ගහන්න ඉදිරියට කැඳවුවා නම් ඊට වඩා තරමක් වෙනස් වන්නට තිබුණා. කෙසේ හෝ දැන් තත්ත්වය හොඳින් පාලනය කරගෙන තිබෙනවා මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. තරගයේ මේ වන විට වැඩි වාසි සහ උනතේ තරගයේ පාලනය තිබෙන්නේ. නැවතත් පෙර පරිදිමයි. කොට් පොයින්ට් හේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දු වාර 21ක් අවසන්. ලකුණු 86යි. කඩලු 2යි. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving. Now the Defence Services College are 86 for the loss of 2 wickets. You can see the crowd getting behind this game. It has been a really good partnership for the Defence Services College. They've added 70 runs. These two have added 70 runs for the third wicket. Sasanta, the captain, he's on 25, while Radinsha, who has scored many boundaries, he's on 35. That's the spirit of this game that brings everyone alive. This beautiful, beautiful game in this wonderful island has always been revered and loved by everyone, irrespective of gender, irrespective of age. And that's what's visible here at the SSC grounds today. Well said, Megan. This game, which has reunited us here at the SSC, you can see the emotions galore, the ebbs and flows this game brings about. But well, so now deep mid wicket, man comes under the off stump. I mean the offside, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the off and just 3 men guarding the leg side boundary. That's a good ploy, I guess. Having a tightened offside field and bowling to the field will be key here. He goes down the leg side, then it will be a boundary for sure because there's no one patrolling the leg side. Sasanta, he's on 25. Radinsha has been the prime run scorer in this partnership. That's inside the tram line. So he's inviting him to go across the line. He's just trying to bowl that dot balls, pile that up, create some pressure. Seems like a far-fetched target. They are trying to keep these batters quiet, but not a bad one either, Aman. Yes, Megan, because these two have been scoring freely, so if they can break that and build up so many dot balls for some long time, they'll hope to bring about a false shot. That too is straight to the fielder. There we go. That is a false shot. Too close to the body, trying to work it to a third man who is already in place. So this is what the doubt can do in your head. As the game too is getting intense, so are the fans here at the SSC. That's straight to the field. That's a maiden, which has been a rarity throughout this innings. That brings at the end of the 22nd over. Defence Services College are 86 for the loss of 2 wickets. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move.
for a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam, for over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Has been very friendly conditions here at SSC. At the start of the day, there was a lot of cloud covering and we thought rain might come into play, spoil sport in this game. But yet so far there haven't been any interruptions, thankfully. Even if we have any interruptions from here on, we might get a result through Dakot Lewis. Still, it's all about the cricket and crowd here at the SSC. They are enjoying the game here. DLS Pasco at this point is 59 runs. Aman. That's a good insight, Megan, because they have only lost 2 wickets. That might be the case here, but if somehow Mahinda Rajapaksa College, if they need to come back into this game, they surely need wickets. They aren't going to restrict them bowling out 50 overs. If they are to win this game, they need wickets. They had them under pump, but still, Sasanta and Radinsha, that over which he had 3 boundaries in the same over, I mean, that was the one which took them out of that jail, I believe. Correctly said. I think they can't bowl these 50 overs and make sure trust or back themselves to keep them below that 162 run mark. But what they can look to do is pick up these wickets. Interestingly, Mahinda Rajapaksa College, they have only given away only a single in the last 8 deliveries. It's Rushan who scored a valuable 26 runs. Rather a sluggish innings, but still that was the need of the hour for the Mahinda Rajapaksa College. He would have loved to accelerate in the latter part, but he was dismissed. But now he has a responsibility with the ball. There's another dot delivery. Some dots are building up here. Megan, what do you think is going to come up? Well, usually a rash shot, but I think these two have better heads above their shoulders. They've not still tried to go across the line. Even their forced hard-hitting shot has always come straight down the line, and I think that just got enough bat on it. Yes, no leg by signal, so it's bat. They need 74 more runs to win from 163 deliveries. Not a hard task. The last ball coming up. Oh, that found the outside edge. Will it run away for a boundary? A quick outfield here at SSC. Takes it to the boundaries and takes Radinsha to 40s. At the end of 23 overs, Defence Services College are 92 for the loss of 2 wickets. So the story here at SSC, if you're just tuning in, Defence Services College won the toss, invited the Mahinda Rajapaksa College to go out and have a bat first, restricted them for just 161 runs in 49 overs. And here they are replying with 92 for 2. And
We've almost got to the halfway mark of the innings. Here's Megan. This second innings is turning out to be one-sided after those early wickets. But still, you can see the crowd enjoying this game. You were mentioning without any deviations, people get together when it comes to a sport, especially cricket in Sri Lanka. Cricket in subcontinent is something special in our day-to-day lives. And that's a very good shot. Oh, that's good. Well, good job done. He saved 3 runs for his side there. Yeah, but that indeed was a good shot. Hit it flat and trying to go straight. Look at that. That is what I was talking about. Whenever they're trying to attack, they're trying to go straight. That is especially because the surface is keeping slower, and that is what favor. And of course, Megan, that fielder is around 10 yards inside the boundary line, so he was stationed for that particular shot. But unfortunately for the bowler, that didn't carry. Yeah, but again, what I was trying to say is that, this is what we did not see from Mahinda Rajapaksa players. Their downfall was that they were trying to go across the line. This could be the inexperience in playing in surfaces like this. They are young cricketers, they'll definitely learn. But yet again, that is the reason that I saw behind their downfall when every batter came in and just brushed the pads. Yes, Megan, they have to blame themselves, but that was a very good delivery. At the end of 24 overs, Defence Services College are 93 for the loss of 2 wickets. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. And of course, Megan, I'm not sure, as with the day progressed, the assistance for the spinners is somewhat reduced throughout the day. But we should mention that the second over, which was bowled by the Defence Services College, a leg spinner came into action, and straight away he purchased a lot of spin out of the track. That would have caused a lot of doubts in the minds of the Mahinda Rajapaksa College batsmen. But in the second innings so far, there haven't been that much of an assistance for the spinners throughout this innings. Still, they picked up 2 wickets early on in the innings, and then on, Radinsha and Sasantha, they have been very fluent with their stroke play and rotating the strike. Yeah, I think these two have just batted them out of the game so far. Never too far away from a game in cricket. You can never be too far away. But I think they've just secured their team, put them in a very compelling position in this match. Somewhat like their game to lose from now on, Megan, because they are in a very strong position with both playing really well. Oh, he has a little bit of a slingy action. This youngster coming in from Vidyama at the end. Well, this is good running again. If they keep doing this, they'll get home very soon. And they aren't allowing any bowlers to settle here. That's the key. See, this is again the backward mindset I see usually in Sri Lanka schools cricket arena. This man, have a look at him. Got a slingy action. Runs in hard, creates deliveries like that. But he's only bowling once the game is already gone away. They started with a spinner from the opposite end. First over was a fast bowler. Then they started with a spinner on this media box end. While there were 2 new bowls, 2 new batters at the center. Even after picking up 2 early wickets, they did not use a bowler like this with the new ball. You are on point, Megan, because these kind of unorthodox actions can bring about wickets for you.
And also there would have been a huge amount of swing that he could have been able to purchase right at the start of the innings with the ball being still new. Yes, we are playing with 2 new balls, and so each ball is like 10 overs, 13 overs old, but still would have been better with the new ball. Obviously, if his control is an issue, yes, they would have had the back foot. But still, if I am the captain, I would have still tried him while the game is still approachable. Now it's already 95 and only 67 to get off 153 runs. I'm not saying they are out of the game, but at the same time, the pressure is on the bowler right now. This partnership has moved on to 79 runs. So before they got themselves settled in, they could have gone on to a bowler like this. That's another wide, but that can happen with this action. This kid has some pace as well. So as a skipper, you have to make decisions on the ground. You have to cope up with a lot of things, but you have to be on point if you are to win games for your side. You have to be positive and they're not afraid to take chances. I think that's what worked for Defence Services College. That's an dedicated edge to third man to collect another single. Even right after that second water break in the Defence Services innings, we saw the message was clear. No, you can't just let them go through the motions. Go back, attack. They brought in a slip. They were back in the field. Everyone inside the circle, and that's the kind of intent they put. And that is the kind of intent Mahinda Rajapaksa College should have come right from the start of this innings. I think they felt that the spinners were key if they are to defend this total, and they went back to their spinners in the first 12 overs. Megan, only 2 overs were bowled by the pacers, and that's something to be concerned. And right as you mentioned, this bowler here on screen, he has been bowling really well. Apart from those 2 wide deliveries, he has some pace. If he was introduced a bit earlier, who knows, story would have been different. I'm afraid if these Mahinda Rajapaksa players will be penalized for time wasting. They've taken quite a lot of time to deliver the number of overs that they have so far brought into the game. Slow over rate. You have to be mindful of that, the skippers and the team members. And that brings about the end to the 25th over. Defence Services College are 98 for the loss of 2 wickets. As we move on with the game, crowd too starting to be involved with this game. They are enjoying, and luckily we are witnessing a great game of cricket here. It had its own ebbs and flows, but at the meantime, the crowd, they are enjoying. It's the crowd which helps the players to put on themselves and express themselves on the field. It's a good catches being taken, good runouts being effected, and there was a stumping too in the first innings. When the crowd gets behind you, you get motivated. Every sport needs that, every sports person needs that. And it will be the spinner coming in from the tennis court end, and it's captain Sasantha on strike. He has made 29 out of 66 deliveries, but still
Radinsha was the prime attacker in this partnership. He has scored 41 out of 57 deliveries, including many eye-catching boundaries all around the ground. Partnership is 82 runs. They are taking this game away from the Mahinda Rajapaksa College. Let's see whether there is some twist still pending in this game. The leg spinner starts off with a wide-ish delivery. Sasantha might wanted that to be put away. There was not much pace. He was eyeing that. He was eyeing that for a long while. Brings out that flat batted stroke. Protection in the deep though. This man reminds me that this surface is not dead yet. That be a single. That'll only be a single. And to be added, Megan, you were mentioning that they bring the fast bowler, the slingy action fast bowler, too late into these innings. That's the 100 up for the Defence Services College. At the meantime, this is the captain, Chanithu Amuditha. He's the captain and he's a leg spinner. He's just bringing himself in the 26th over of the game when he had to defend 162. As leg spinners, we want them to be wicket takers of our side. And in these kind of defending these kind of low totals, you have your leg spinners. You want your leg spinners to step up. And if they are going behind, and you're right, Aman, 100%. Comes the captain. I'm not sure if he is one of the full-time bowlers in this squad or not, but they usually say put out all your cards, play all your trumps when you are defending a smaller total. Play them early. There's no point in holding them back. Of course, you are right, Megan. He might be a part-time bowler, but still there was purchase for the leg spinner in the first innings. There was a lot of turn. That's why I said he reminds me that this surface is not dead just because he purchased turn. So which means that if you really want to turn, you can turn in the surface. That's a wide delivery. The pressure starting to mount on the Mahinda Rajapaksa College bowlers. Now the Defence Services College, they only need 61 more runs to win. Partnership going strong on 85. That's a good delivery to end the over. After 26 overs, the Defence Services College 101 for the loss of 2 wickets. As you can see, the partnership is now on 85. Total is 101. So that tells you a story. 2 wickets were down early on for 16 runs. And the Rajapaksa College were dominating in the early part of this innings. You can see Niroshan is being introduced from the Vidya Mawata end, and Radinsha on strike on 42. So now as they have passed the psychological 100-run mark, we'll see whether Radinsha continues to be aggressive. He'll surely continue his approach because that's been yielding him so many boundaries, and that took the pressure off the bowlers. That took the pressure off the Defence Services College and put a lot of pressure on the bowlers. Just the one off Nisal, and he's taken out of the attack. This is somewhat frustrating to see, but still, let's see how Radinsha goes about his business. He's on 42. With the capability he has,
That's another single. He moves on to 43. You Look can clearly see that there is something going upon in the minds of the fielding side, because they are not coordinating well. The fielders and the bowler there hasn't been any fruitful discussions being seen in the field. So this is not good. I believe they need to regroup again. Well, fatigue gets to you at a point, and especially when an 86-run partnership going on, it torments you at the field. Yes, Megan, but I do believe they are still in this game. They shouldn't let their chances drop away, because around 59 runs are to be taken. So that's a lot of runs. If you can pick up a couple wickets here, you can still put the pressure back on the Defensive Services College. You need to be mindful of that. You should remember Mahinda Rajapaksa lost 5 wickets in the span of 25 runs. Yeah, that's what they need to think. If they can pick up, we too can, and we need to put on a show here, because our people are getting behind us. We need to do justice to them. In comes Roshan. That's outside the tram line, and that's correctly called a wide. The total is 104. Radinsha is on 43. With the touch he has, he's just 2 boundaries away from a half century, a well-deserved half century. Oh, there was not a single there. Will that be the turning point of this match? That was unnecessary by the Defence Services College. The captain goes back to the pavilion. That brings about the 3rd wicket of the Defence Services College. You just have to build some dot bowls, and that brings about a wicket. And the crowd goes on. The crowd getting behind the Mahinda Rajapaksa College. Yes, no, sorry. And he walks out. Have a look at that. It was his call though. It was Radinsha's call. He was going for his danger end. He was ball watching, Megan. Yeah, it was the skipper's fault there. It was his call. It was Radinsha's call. He was going into the danger end. He wanted the single. But nevertheless, this partnership have put them in a very, very comfortable position. 27 overs done, 104 for 3. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray keep moving Maliban lemon puff, chill with lemon. After that wicket, now the equation is 58 runs and 7 wickets. The Mahinda Rajapaksa College needs 7 wickets, while the Defence Services College needing 58 runs. There'll be a twist here, but still Radinsha is there. He has gone on to score 43 runs. Nevertheless, a very good inning by the captain himself. He scored 31. Radinsha and Sasanta added 88 runs for the 3rd wicket. Would that have sealed the game for them? It's very well played. The Defence Services College, they need to be mindful of these running between the wickets, Megan, because they can't throw their wickets away after taking themselves from that kind of a troubling position of 16 for 2. Well, they're not in trouble per se. It's 104 for 3.
They've got 7 wickets in hand and just to chase 60 runs. That's less than 10 runs apiece. But funny things can happen, you know. Malaysia is the new batsman. He's at the non-strikers end. If they can pick up Radinsha's wicket here, things might get interesting here at the SSC, Megan. I can never stress enough. This is a funny sport. Oh, that was a close call. The bowler isn't much happy with that, but that's all right. That can happen. Radinsha on strike. He's on 43. Oh, that's close. That's bowled him. Is that the wicket they needed? Is there a twist in the tail, Megan? Because Radinsha was scoring really well. He scored 43 runs and that came in sharply and that rattled the stumps of Radinsha, who scored 43 runs, 43 valuable runs. That was a superb innings from Radinsha because they were 16 for 2. Now they are 105 for the loss of 4 wickets. They are still in this game, but this game is getting interesting. Now you can see the replay. Went on with the arm. Beautiful delivery. One mistake, one real mistake there. Pushing himself onto the back foot. And one mistake was enough for his undoing. 43 out of 67 runs. 104 for 4 now. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Here comes the new batsman. One more delivery to be negotiated in this over. But the previous delivery saw the end of Radinsha, who played a valuable knock for his side. And that's a dot to end the over. After 28, Defence Services College are 105 for the loss of 4 wickets. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ලකුණ 105යි කඩුළු 4යි පන්දුවාර 28ක් අවසන් වන විට කඩුල්ලේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගමින් සිටි පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දැවී ගියා. ඉතාමත් අවශ්‍යම මොහොතේදී දැන් නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් කඩුල්ල මත සිටින්නේ. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණ 162ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින්නේ. පීඩනය දැන් නැවතත් ප්‍රතිකරණයේ යෙදෙන කණ්ඩායම වෙතට ගෙනීමට පන්දු යවන්නන් සමත් වුණ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් පවතින යමිට පැහැදිලිව හොඳින් එක ළඟ කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමත් සමග හොන්න තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා. ලකුණු 88ක සම්බන්ධතාවයක් තමයි බිඳ දමා ගන්න. එය තරමක් අභියෝගාත්මක සම්බන්ධතාවයක් වුණා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. නමුත් නැවතත් තරගය පිළවෙටම විවෘත තරගයක් බවට පත් කරගෙන තිබෙනවා. මේ ඉක්මනින් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීමත් සමග තවත් ලකුණු 57ක් පිටපසින් සිටින්නේ. පන්දු ඕන තරම් තිබෙනවා ඒ ලකුණු 57 ලබා ගැනීම සඳහා. උඩ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක්, නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ හරහා ලකුණු 4ක්. මේ අවස්ථාවේදී නිරන්තරයෙන් සූදානමින් සිටිය යුතුයි. Tamanට ලැබෙන අර half chances නැතිනම් අර්ධ අවස්ථා පවා හොඳින් අවස්ථා බවට පත් කරගත යුතුයි.
නමුත් එය දේ සිදුවන්නේ නැහැ. රැකගත්තා නම් ප්‍රබල පීඩනයක් කඩළු 5ක් බවට පත් වෙනවා. එය ප්‍රබල පීඩනයක් බවට පත් වන්නට තිබුණා. අසන අවස්ථාවක් ගිලිහි යන්නේ තරගයට හොඳින් අවතීර්ණ වීමට තිබූ අවස්ථාවක් කියාකරින් ගිලිහි යන්නේ කෙසේ වෙතත් මලීෂ නැවතත් අවස්ථාවක් හිමිව තිබෙනවා. විනෙත් සමගින් මලීෂයි පිටියේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් යුගලේ තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ප්‍රථම පන්දුවට 4 පහරක් දෙනවා. 8 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ කඩුල්ලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. තවත් ලකුණු 53ක් පන්දු 130කින් අවශ්‍යයි. කඩුළු දැවී යාම තමයි ක්‍රීඩනය. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට පන්දු ප්‍රමාණය සහ ලකුණු ප්‍රමාණය විශාල පාර්තරයක් තිබෙනවා මේ වන විට. වරත් ඉතාමත් ආසන්නයෙන් නැදී යන්නේ පිටතට කඩුළු රැකීමේ අවස්ථාව. වරත් මට එතරම්ම පැහැදිලි නෑ මේ සැලසුම කුමක්ද කියලා. ස්ලිප් කලාපයෙන් තමයි උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී ගියේ. දැන් නැවතත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඇඳවනවා. පෙර පන්දුව ඔය උඩ පන්දුවට අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කර පන්දුවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාව ඉවත්කට ඔහුව ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට යොමු කරා. නැවතත් දැන් ස්ලිප් කලාපයට ඔහු කැඳවා තිබෙනවා. ඒ හොඳ තීරණයක්. විශේෂයෙන්ම කඩුළු ලබා ගැනීම තමයි මේ අවස්ථාවේ කළ හැකි හොඳම දේ. නැවතත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි සිටි ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දු. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. දිනේදී පන්දු යවන්නන් 8 දෙනෙකු උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විසින්. කඩුළු සොයමින් සිටින අවස්ථාවකයි සිටින්නේ. කඩුළු තමයි ඔවුන් නැවත මේ තරගයට අවතීර්ණ කරන්නේ. තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තොත් පීඩනය ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට නිතැතින්. පෙර පරිදිම පිටතග්‍රේ පන්දු දැවට ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. තවත් ලකුණු 53ක් පන්දු 127ක් ඉතිරිව තිබුණා. මේකේ අවස්ථාවක පිතිකරුවෙක් වේගෙන් පන්දුවට පහර එල කරන්න දරන උත්සාහය තරමක් අවමයි. එය වාසියක් බවට පෙරලා ගත යුතුයි මේ පන්දු යවන කණ්ඩායම. පන්දු අර 29ක් අවසන් 109යි කඩළු 4යි. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. පන්දුවර 29ක් අවසන්. ලකුණු 109 කඩළු 4යි. ෆුල් ලෙන්ත් පදිත පන්දුවට ආරක්ෂිත පහර ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමන් සංඥා කරන්නේ නැහැ කිසිවක්. ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දු යමින් සිටින්නේ. කවසේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව දක්ෂ ලෙස නතර කර කරනු ලබනවා. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 162ක ඉලක්කයක් කමා යමින් සිටින්නේ. දැන් තරගය ඉතාමත් තියුණුයි. කණ්ඩායම් දෙකටම විවෘත තරගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. SSC ක්‍රීඩාංගණය දවසේදී මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා තරගය. මෙන්න පුල් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. පීඩනයෙන් මිදුණු ලකුණු 4ක් ලෙස සඳහන් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. කඩළු දෙකක් ළඟ ළඟ දැවී යාමෙන් අනතුරුව ඔවුන් දැඩි පීඩනයකයි සිටියේ. දැන් ඒ පීඩනයෙන් යම් තාක් දුරකට අත් මිදීමට මේ 4 පහර මගින් හැකියාව ලැබුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනයෙන් මිදුණු පහරක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන් ලකුණු සොයමින් සිටියේ. ඔවුන්ට පීඩනයක් දිගින් දිගටම නිර්මාණය වෙමින් තිබුණේ. හොඳින් ලකුණු රැස් කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැවී යාමෙන් අනතුරුව දුර්වල පන්දුවක් එයින් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. තරම ගුවනේ පහවෙමින් පන්දුවට හොඳ කඩළු අතර දෙව යාම එක් ලකුණක් කරා පහසුවේ. මෙවැනි අවස්ථාවක ඒ ස්ථානයේ එක් ලකුණක් ලබා දෙන්න බැහැ. ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ඔහු ඉක්මනින් සූදානමින් සිටිය යුතුයි. අන්තේ මාරු කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දීමේ තරම් හොඳ දෙයක් නොවේ.
රමේෂ් එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන වමත් දග පන්දු යවන්න පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී යනවා යනුව 5 වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල ඉනිමේ රමේෂ් ක්‍රියාත්මක වනවා මලීෂගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් දැවී යන්නේ අවශ්‍යම මොහොතේ සිය පාසලට අවශ්‍යම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට රමේෂ් පන්දු යැවීමෙන් සමත් වනවා ඒ අනුව ඉනිමේ 5 වන කඩුල්ලයි ලකුණු 114ක් වන විටදී බිඳ වැටෙන්නේ හොඳ පන්දුවක් විකට් පන්දුව යොමු කරන්නේ. හරියට පිත්ත ගෙන එන්නේ නැහැ. පාවරණේ පන්දුව අතින්නේ. තීරණය දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙක් විදියට මලීෂ රශ්මික දැවිය යන පිතිකරුවා ලකුණු 4කට දැවිය යන්නේ. දැන් ප්‍රබල අභියෝගාත්මක තත්වයකට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. සෙසි ක්‍රීඩා පිටිය ඉතාමත් උණුසුම් සිව්වන නීල ලෝහිත එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරගය දැන් දෙපිලටම විවෘත තරගයක් බවට පත්වී තිබෙනවා. එක ළඟ කඩලු 3ක් දැවී ගියා. හොඳ සම්බන්ධතාවයකින් අනතුරුව මේ කඩලු 3ම එක ළඟ දැවී යාමෙන් දැඩි අසීරුතාවයකට පත් සිටිනවා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය නැවතත් ඉතාමත් හොඳින් මෙම තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙනවා. මේ කඩලු 3ත් සමගින් දැන් ඔවුන්ට තිබෙන්නේ ඉතිරි කඩලු 3ත් මේ පීඩනයේ දෙකටම රඳවා ගනිමින් ලබා ගැනීමයි. දවසේදී මෙම SSC ක්‍රීඩාංගණයට රැස්ව සිටින ප්‍රේක්ෂකයන්ට වගේම නිවසේ සිට නරඹන ඔබටත් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකීන් නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. දවසේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තීරණය කරගත්තේ. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 161ක් ලබා ගත්තා. ඒ තරම් විශාල ලකුණු පුවරුවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් ඒ පිළිතුරු ඉනිම හඹා යාමට දැන් ඉතාමත් අසීරු තත්වයකයි සිටින මේ නවක පිතිකරු බිනත් සුබසිංහ ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි. කඩලු 3ක් එක ළඟ බිඳ වැටුණා. වරත් පිටතාග්‍රය සොයා යන්නේ පන්දුව. දැකුත් පොයින්ට් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. දැන් පීඩනය වැඩි ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒකාන්තයක කඩුල ආරක්ෂා කරගන්න ගමන් හැකිනම් ක්‍රීඩකයෙක්ට යම්කිසි අවදානමක් අරගෙන පහරක් දෙකක් ගහලා මේ පීඩනයෙන් මිදෙන්න. එය හොඳ දෙයක් ලෙස දකින්න පුළුවන්. එසේ නොමැතිනම් Tamanගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගැනීමේ පරමාර්ථයෙන්ම ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරොත් ඒ තරමක් පීඩනකාරී තත්වයක් බවට පත් වේ. මේ ආකාරයෙන් නිරන්තරයෙන් කඩලු බිඳ වැටෙන අවස්ථාවක පන්දු යවන්නන් නිසකවම ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඔවුන්ගේ මානසික වුන් ශක්තිමත් වෙනවා. පන්දු රකින්නන් ඒට අවශ්‍ය සවිය ලබා දෙනවා. හොඳ ස්ථානවල පන්දු පත්‍ය කරන මේ සියලු දේවල් ගැබ්බූ විට තරමක් පීඩනය වැඩි. ඔවුන්ට එකම සහනය බවට පත් වී තිබෙන්නේ. තරම්ම ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නැහැ හඹා යන්නට. 162යි ලබාගත යුත්තේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දුව නිදැල්ල හැරෙනවා. දෙවන කඩුල්ල ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් කණ්ඩායම් නායක සුසන්ත කුමාර සමගින් කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා රදීශ රත්නායක උන් දෙදෙනා තාමත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා. කෙසේ වෙතත් ඒ කඩලු දෙකම එක ළඟ බිඳ වැටීම හේතුවෙන් දැන් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය දැඩි අසීරුතාවයකයි සිටින්නේ. පන්දු 117කින් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ ලකුණු 162 ඉලක්කය හඹා යාම සඳහා. ප්‍රශ්නය කඩුළුයි. කඩුළු එක ළඟ දැවී යාමෙන් දැන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමා වෙත ගොඩනැගී අවසන්. ප්‍රතිදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. තරමක් අසාමාන්‍ය පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඔහුත් කඩු රකින්නත් අතරින් තමයි ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයාව රඳවා තිබෙන්නේ.
ඒ තරමක් වේගයෙන් පන්දු යවන නිසා විය හැකියි. ඒ වගේම මේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා වුණේ කලාපයෙන්. ඒ හින්දා ඒ සීමාව තමයි ආරක්ෂා කර තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ අතර වාරයේ 31 වන පන්දු වාරයේ නිමව ලකුණු 114යි කඩලු 5යි. SSC ක්‍රීඩා පිටිය අද දවසේදී සිව්වන නීල ලෝහිත එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරගය උණුසුම් මුහුණුවරක් අරගෙන තිබෙනවා. අපි සිටින්නේ අවසාන පන්දු වාර 19 තුල. ජයග්‍රහණයේ කණ්ඩායම් දෙකටම දෝලනය වෙමින් පවතින අවස්ථාවකයි අප සිටින්නේ. රමේෂ් කැදවා තිබෙනවා පෙර පන්දු වාරයේ කඩුල්ලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. පමද්දග පන්දු යවන්න. ඉවර පිටින්නට සෑහෙන පිටින් ගමන් කර පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරා. පන්දු 113කින් ලකුණු 48ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට කඩුළු 5ක් අවශ්‍යයි මේ සිව්වන මහා එක්දින තරගයේ ජයග්‍රහණය තම පාසල වෙත ළඟා කර ගැනීමට. හොඳින් පන්දු යාමේ කාර්යභාරය දැන් රමේෂ් නිරත වෙනවා. ඔහුට කඩුළු දෙකක් ලැබීමත් සමග ඔහු තරමක් මානසිකවත් ශක්තිමත් වූ පන්දු යන්නෙක් වඩපත් වී තිබෙනවා. ඉනි මේ මුල් භාගයේදී තරම් හොඳින් පන්දු යවුවේ නැහැ. පායින දෙසින් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. මේ රමේෂ් සහ අනිත් දඟ පන්දු යන්නන්ගේ තියෙන සුවිශේෂීතාවය වුන් ඉතාමත් සෙමින් පන්දු යන්නේ. වේගය හොඳින් කළමනාකරණය කරනවා. හොඳින් අපි අධීක්ෂණය කර පිටිකරු සෑහෙන් වෙලා බලා සිටිනවා පහර එල කරන්න. එය හොඳ දෙයක් මේ තනතිරුව තුලදී. නැවතත් ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන මේ අවස්ථාවේදී කඩුල බිඳ දැමුවත් ශිකාරවරුන් දෙපළම ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. ප්‍රථම පන්දු 4ටම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පීඩනයේ පිටිකරුට. තම තික්මනින් කඩු රකින්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳ කඩු රැකීමක්. ඔත සීමා ඉර තුලමයි පිටිකරු සිටින්නේ. පන්දු 110කින් ලකුණු 48ක්. පෙර පරිදිමයි. මිඩෝන් කලාපයට එක් ලකුණක් පහසුවෙන් පීඩනයෙන් මිදීමට හැකියාවක් ලැබුණා. අනික් කන්තේ රැඳී සිටින පිටිකරුට අවස්ථාව පන්දුවට පහර දීමට. රමේෂ් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටිනවා. මේ ඔහුගේ 8 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන. තවත් පන්දු වාර දෙකක් ඉතිරිව තිබේ. මේ පන්දු වාරෙන් පසුව තවත් පන්දු වාර 18ක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ පන්දු වාර 18 තුලදී අවම වශයෙන් ප්‍රථම පන්දු වාර 10 තුලදී උපයෝගී කරගන්න පන්දු යවන්නන් කවුරුන්ද කියන වගේ. නායකයාට ලොකු ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙන කාරණයක් වඩපත් වෙන. ඒ අතරතුර හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්න. මොකද හානියක් නැහැ. පන්දු වාර 32ක් අවසන් 115යි කඩලු 5යි. Chill when lemon. ලකුණු 115යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 32ක් අවසන් වන විට අපි සිටින්නේ අවසන් පන්දු වාර 18 තුලයි මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ මේ වන විට තවත් පන්දු 108කින් ලකුණු 47ක් අවශ්‍යයි. කණ්ඩායම් දෙකටම ජයග්‍රහණයේ දෝලනයේ වෙමින් පවතින තරගයක්. තාමත් තියුණු තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා මේ SSC ක්‍රීඩාංගණය තුල. කියනවා ලෝ ස්කෝරින් ගේම් එකක් දවසේදී නිර්මාණය වන්නේ. ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ඉතාමත් තියුණු අත්දැකීමක්. ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීමක්. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. දෙනුවන් තමන්ගේ අවසන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු 22ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳ කඩුලක් ඔහු ලබා ගත්තා. අවසන් පන්දු වාරයේ තීරණාත්මක පන්දු වාරයක් බවට බොහෝ දුරට පත්වන ඉඩ පස්තාව තිබෙනවා. අප පෙර කතා කරා මේ කාරණය පිළිබඳව මේ තරම්ම සුරුපුරුදු
පන්දු පිටියක් නොවේ සකසා තිබෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සහ කඩු රකින්න අතරින් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ පිට ඉන්න පිටින් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ තරමක් වේගයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. පිටේ පිටත අක්‍රේ වැදුනොත් ඒ හතරේ පාරක් වීම වළක්වාලීම තමයි මූලික අරමුණ බවට පත් වී තිබෙන්නේ මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු පිටියක් සැකසීමේදී. පිටේ ඉන්නට පිටුපසින් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. කඩළු රකින්නට අමතරව එවර ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. එන්නම පීඩනය පිටිකරුවන්ට උපරිම වශයෙන් ලබා දෙමින් තිබෙනවා. මේ ප්‍රථම පන්දු 4ටම ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දෙනුවන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ පන්දු යෑමේදී නිලකුණු පන්දු වාර ත්‍රිත්වයක් අන්තර්ගතයි. එක් කඩුල්ලක් සමගින් ලකුණු 22ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. තරමක් අඳුරු ආලෝක තත්වයක් දැන් මේ SSC ක්‍රීඩා පිටියාවට දකින්නට ලැබෙන්නේ. අද දිනේ පුරාම හිරු රශ්මිය තරම් පත්තුනේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් කිරීම. එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් සිටි ක්‍රීඩකයාට නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම මැනවින් ලකුණු 4යි. ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සැනසුම්දායක ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී පීඩනයේ මැද්දේ තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම. එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් සිටි ක්‍රීඩකයාට නවතා ගැනීමට කිසිදු ඉඩකඩක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. පුල්ටෝස් පන්දුවක් යමුවන්නේ ඒ නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් මැනවින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා. පිට ඉන්න දැඩි ලෙස තර කර තිබෙන අවස්ථාවක තමයි එම ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. හොඳ ලකුණු 4ක්. උත්තික. ඔව් දැන් ලකුණු 5යි. ප්‍රථම පන්දු 4ට ලකුණු නැහැ. පස්වන පන්දුවට ලකුණු 4ක්. අවසන් පන්දුවටත් ලකුණු නැහැ. ඒත් සමගින් 33 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 119යි කඩළු 5යි. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. Galaxy by Gold game on කරන සුවඳක්. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවට බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිපිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill when lemon Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of Revelo for sunshine. දවසකට දැනන්න එක පාරක් ගන්න Gold Dio Spray. ලකුණු 119යි කඩළු 5යි මේ වන විට තරගයේ තත්වය දෙපළටම දෝලනය වෙමින් පවතින තරගයක් ජයග්‍රහණය මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ලකුණු පොරුව නිමුතු ලකුණු 8යි කවිෂ ලකුණු 4යි ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් කණ්ඩායම් නායකයා සසන්ත ලකුණු 31ක් ඒ වගේම රදීෂ ලකුණු 43කින් අනතුරුව තමයි කඩළු බිඳ වැටීම සිදුවන්නේ මාලීෂ ලකුණු 4කට දැවි ගියා දැන් පිටියේ සිටින්නේ විනෙත් ලකුණු 5යි ලුතික ලකුණු 5යි
පන්දුවර 33ක් අවසන් වන විටදී අමතර ලකුණු 19ක් සමගින් ලකුණු 119 කඩලු 5යි ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව. අධ්‍යයනයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් කඩලු දෙකක් තබාගත් රමේෂ් ඔහු පන්දුවර 8යි ලකුණු 27කට ඒ කඩලු දෙක තබාගත්තා. ඔහුට අනගි සහායක් නිරෝෂාන් සහ දෙනුවන්ගේ දෙනුවන් පන්දුවර 10 නිම කරේ ලකුණු පන්දුවර 3ක් සහ ලකුණු 26කට එක් කඩලුවක්. නිරෝෂාන් ලකුණු 24කට එක් කඩලුවක් තබාගත්තා. නැවතත් සිසිල් පැන් සංග්‍රහයේ අනතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. සිසිල් පැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව උණුසුම් තරගයකටයි නැවතත් අප පිවිසෙන්නේ. අවස්ථාවේදී හරියාකාරව පන්දුව බාර කරන්නේ නැහැ. අමතර ලකුණක්. සියල්ල සිදුවෙමින් පවතින SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ තවත් පන්දු 101කින් ලකුණු 42ක්. ලකුණු 162ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින්නේ. කඩලු 5ක් දැවී ගියා. දැන් කණ්ඩායම් දෙකටම තරගය විවෘතයි. තවත් ලකුණු 42ක් පමණයි ඡායාග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය. තරමක් ගෝනට මුසු කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ. නමුත් ලකුණක් නැහැ. රමේෂ් අද දිනේ පුරා හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔහු මේ 9 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කඩලු දෙකක් දවාගත්තා. නමුත් ඔහුගේ ආරම්භක පන්දු වාර කිහිපේ එතරම් හොඳ ස්ථානයක පන්දු පතිත කරන්න ඔහුට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඉන් අනතුරුවයි හොඳින් තරඟයට අවතීර්ණ වීම. හොඳ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් තියුණුයි. තක කැවීමක් සහිතව ක්‍රීඩකයා නිරන්තරයෙන් තරම් ඉපිලීමකින් තොරව පන්දු යොමු කරනවා. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටිකරු බලාපොරොත්තු වුණා ඊට වඩා ලොකු ඉපිලීමක්. නමුත් එය ලැබුණේ නැහැ. පෙර කඩුල්ලකුත් අපි දුටුවා මේ ආකාරයෙන් දැවි යන ආකාරය. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. සිව්වන පන්දුව. පෙර පරිදිම ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. දැන් තරගයේ පීඩනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පිතිකරුවන්ට ලැබෙමින් පවතී. තවත් 4 පහරක් හෝ 6 පහරක් අවශ්‍යයි මේ පීඩනයෙන් මිදීමට. වගේම තව කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණොත් නැවතත් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට මේ තරගයේ වැඩි වාසි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. නම් දරු පිතිකරුවන් සියලු දෙනා දැවී ගොස් අවසන්. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. පායින දෙසින් වයිට් පන්දුවක්. තවත් අමතර ලකුණක්. කඩලු රකින්න එතරම් ප්‍රසාදයට පත්වන්නේ නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන්. ජනිත් ආරම්භක පිතිකරු කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඔහු එතරම් ප්‍රසාදයට ලක්වන්නේ නැහැ. පන්දු යයිම හවුමේ ඒත් සමගින් 34 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 121යි කඩලු 5යි. තවත් පන්දු 96කින් ලකුණු 41ක ඉලක්කයක් හමා යමින් සිටින්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අවසන් පන්දු වාර 16 අප සිටින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මේ සිව්වන නීල ලෝහිත මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ උදෑසන සිටම හොඳ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණය අවට අපට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ වන විට තියුණු තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙක අතරින්. සිටින්නේ අවසන් පන්දු වාර 16. මේ පිටිය සැකසී තිබෙන ආකාරය පිට ඉන්න දෙසින් වැඩි ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් යොදවා තිබෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් විශේෂයෙන්ම කඩුල්ලට පිටුපසින් පිට ඉන්න දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 9 දෙනෙක් ස්ථානගත කර සිටිනවා කඩුල රකින්නාට අමතරව. මේ අද තරගයේ අවසානයේ ලබා දෙන කුසලානය ඒ අනුව අද දිනේ ජයග්‍රාහකයන්ට හැකි වෙනවා Tamanගේ පාසලේ කුසලාන කැබිනට්ටුව වෙත මේ කුසලානයේ රැගෙන යන්න. පාසලේ අභිමානය වෙනුවෙන් තමයි ඔවුන් මේ තරඟ වදින්නේ. ඒවර ඇතුළත අග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව ෆයිනල් එක් කලාපයේ 4 හරහා ලකුණු 4ක්ද දක්ෂ පන්දුව නතර කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී
තමත් ප්‍රබල උත්සාහයක් පන්දු රැකේ ක්‍රීඩකයා. ඔව් සෑහෙන දුරක් දිව ගොස් තමයි පන්දුව නතර කරගන්නේ. අනුව හොඳ නතර කර ගැනීමක්. එසක වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් තිබුණු අවස්ථාවක්. පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු පමණයි රැඳී සිටින්නේ. ඒත් මිඩ් විකට් කලාපයේ සහ මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයා පමණයි. කඩුල්ලට පිටුපසින් පායින දෙසින් කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. ලකුණු 123යි කඩුළු 5යි. 35 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. ප්‍රතිදිරපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. රුෂාන තරමක් වේගවත් ආකාරයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. තරම් ලොකු වේගයක් නැහැ. නමුත් අනිත් පන්දු යවන්නන් හා සංසන්දනය කර බැලීමේදී තරමක් වේගයක් සහිතව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරමින් සිටින්නේ. තරමක් ප්‍රබල අභියෝගයක් ඔවුන්ට එළවෙන අවස්ථාවක තමයි ඔවුන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියේ මුණ ගැසෙන්නේ. ලකුණු 114ක් තුලදී පස්වන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. අපරත් පන්දුවනේ දැල්ලේ හරි. මේ ලකුණු පන්දු 4ක් අන්තර්ගතයි. මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 2ක් පමණයි මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ පිටිකරුවන් යුගලේ මේ අවසන් පන්දුව රුවිෂාන් යොමු කර. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමන් නොදැවීමක් වශයෙන් තමයි සංඥා කරන්නේ. ඒත් සමගින් 35 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 123යි කඩුළු 5යි. Chill when lemon. දවසකට පැන්න එක පාරක් ගන්න Gold Dio Spray. The game is getting a bit interesting with Defence Services College 123 for the loss of 5 wickets. Now we can see there was a huge appeal in the last delivery of the previous over. Now you can see the replay. There was an appeal for the court behind, but still the batter, still the wicket keeper couldn't complete that properly. Even though he had completed, the umpire wasn't convinced that there was an edge. Now the equation is Defence Services College, they need 39 more runs to win, while the Mahinda Rajapaksa College, they will want themselves to pick those remaining 5 wickets to win this limited over encounter between Mahinda Rajapaksa College and Defence Services College. This is the 4th time these two teams are facing each other in this limited over competition. Twice Mahinda Rajapaksa College have emerged victorious, and the last time Defence Services College have been the winning side. There was a single on offer, not taken. Let's see whether it'll hurt them. In the 15 overs, remaining 15 overs, they need 39 more runs to win, while the Mahinda Rajapaksa College boys need 5 more wickets. At one stage, Defence Services College were 104 for the loss of only 2 wickets. And then they've lost their last 3 wickets in space of just 10 runs. So that has made this game somewhat interesting. But still, this game hasn't slipped away from the Defence Services College. Oh, either teams are in this game yet. All 4 results possible. All 3 results possible, to be precise. But with round around the corner, DLS might come into play. At the moment, the DLS pass score is 109, so the Defence Services College are well ahead. But a wicket or 2 can make a difference.
Megan. Well, he's stretching himself too much, reaching out to it rather than waiting for the ball to reach him. That's where he is making his mistake here. The right-hander, Lutika. It was sent wide. That should have been put away because there's no one at the deep in the offside. All fielders inside the circle. That was too wide. Now you can see they are enjoying, as I keep mentioning again and again. So but another dot delivery. That's a maiden over to end the 36th. Defence Services College 123 for the loss of 5 wickets. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන move spray. $123 for 5 at the end of 36 overs. 39 runs, 84 deliveries. And here comes Niroshan. 4 overs left for him. I beg your pardon, this is Dunal, if I'm not wrong. Ravishan. So, I think defense services are now digging themselves into a deep hole here. Look like that, Megan, because early on in the innings we were discussing that only way that Mahinda Rajapaksa College could win this match is picking up 10 wickets. But now it seems like they can also restrict them with the wickets falling. The run rate hasn't been, the scoreboard hasn't been ticking for some time here because both these batters have faced 20 odd deliveries and have only managed to get 8 and 5 respectively. But at that time they'll collect 2 runs at least that going towards the boundary. The outfield will take it towards the boundary. As I was saying, the runs are dried up. Vineth collects a boundary. Well, that didn't have enough width for him, but he just still managed to tickle it down to leg side. There you go, cramming for room and then still managing to put it away on behind of square there. That's very well played. Wicketkeeper gave the chase until the last moment, but couldn't stop it from going to the boundary. Vineth on 12 and Lutika on 5. Ravishan is coming into bowl from the Vidya Mawata end. This partnership is going well. They have collected 13 runs for the 6th wicket. We saw the 6th wicket partnership for the Mahinda Rajapaksa College too. Took them out of the trouble in the first innings. But these two have to be there for some time. Now they have placed the backwards colleague, and that is the entry of the chief guest. That's another dot delivery, but in this over they collected a boundary, so that's somewhat a productive over. Now you can see the chief guests making their way into the SSC, welcomed by the bands of the colleges. That's well played, but straight to the field. At the end of 37, Defence Services College 127 for the loss of 5 wickets. Lemon puff, chill when lemon. spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමු දෙයි චියර් අප් කරමු අද දින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්
You can see band groups of these schools welcoming the guests of honor and the chief guest for this wonderful event at the Sinhalese Sports Club. This is the fourth one-day encounter between the Homagama Mahinda Rajapaksa College and the Defence Services College Colombo. Oh, that was a good delivery. That's a huge appeal, but turned down by the umpire. Meanwhile, the batters will collect a single. So that cut down the need runs to 34 to be precise. So it's Niroshan coming into bowl from the tennis court end. Has been a good eventful game of play here at SSC, but let's see how this game ends here. Lot of cricket to come. Oh, that was aerial for some time, but luckily for the batter there's no one closing in on him. Niroshan has done well so far. He has picked up a wicket and given away only 25 runs in his 6 overs and 3 deliveries. Oh, that's a very good delivery. Turned in sharp. Just missed the off stump and missed the wicketkeeper as well. Meanwhile, they'll collect a single. But I went to the gate, beating everyone there. Sharp turn. This is what I was telling you about, Aman. This surface is still alive. Of course, Megan. Unfortunately for the Mahinda Rajapaksa College, that one did not turn. This man is putting them under a lot of pressure here, Niroshan. Is it coming too late, or are we still in this game? They need another 33 more runs. That's well played, but still a dot to end the 38. It's 129 for the loss of 5 wickets. Gold Dio Spray. Have 12 more overs to be bowled. Means 72 deliveries. The Defence Services College need 33 more runs. But more importantly, their opponents, the Mahinda Rajapaksa College boys, they need 5 more wickets. This partnership has turned good for the Defence Services College. They've added 15 runs. Vineth is on 12 and Luthika is on 6. Oh, that was fired in wide. Niroshan is doing a good job with the field set. He's throwing it wide, but if he get some kind of an edge of that delivery with the pace he's been bowling, that will surely take the ball to the boundary. So he should be careful. There's a slip in place too. Oh, that's put down, I think. Was that the match there? He was devastated with himself. It was a valiant effort. Kept low and went flat at him. So it was a valiant effort. Nevertheless, have a look at that. It hit hard. It went flat. Never easy. But at this point, you've got to pick up everything that you get. If you are to win close games like this, you have to hold on to those half chances, they say. Oh, that found the edge. There is pace of this delivery, but luckily for the bowler, there's a wide third man placed. So it will be cut down for a single. So they reach the 130 mark. They need 32 more runs to win. From here, it's just about planning 10 runs. 10 by 10 by 10, you're done. So it's all about getting the next 10 runs. Planning it, giving yourself a target. Next couple of overs or 3 overs, we gotta get 10 runs. They really gotta have to find at around 25 to 28 runs, and extras have also played a part in this game, so they have to be careful. They don't have to think that they have a lot of runs to be achieved. Like as you said, they have to reach those smaller targets, and that's well played.
will be a single. They need to be careful with running between the wickets. They need to be mindful of their communication. You know, that's how you break down pressure. You break it into smaller targets, smaller achievable targets, and then you don't put yourself in a position where you have to think of the bigger picture. Just keep doing, put your head down and keep doing what's necessary at this point. And with runs flowing, the pressure will be back on your opponent too. At the end of 39, Defence Services College are 131 for the loss of 5 wickets. Your embrace so warm, let me stay here for a while. With one more bite of rebel, oh, for sunshine. So it's the spinner continuing to bowl. Lutika on 7, he's on strike, while Vineth, who looked comparatively better at the crease than Lutika, Vineth is on 13. Oh, that's a good delivery. We saw him get some turn in the previous over to Niroshan. He has taken a wicket and only given away 25 runs in his 7 overs. These 5 deliveries are going to be interesting, but there's 2 men in the deep, in the leg side, mid on and mid off inside the circle. So he's been invited for that booming drive, and he rightfully plays. So there was an edge, but the wicketkeeper couldn't hold on to it, and meanwhile they'll collect 2 runs for that. That's what important for the Defence Services College. They have to keep running whenever possible and collect every run possible to make this target more easier for them. You can see the replay. Yes, there was an edge. I don't think there was an edge, but it should have been collected by the keeper. It was too late onto his. Yes, his fatigue must be taking over, but it's a 50-over game. You've got to be up and on top of your game, especially when it's a big match. Yes, Megan. And it's a special encounter which comes annually. You have to be ready for the challenges put in front of you. But we saw him running all around the ground, all the innings. Still, you have to hold on to those kind of edges, or else those kind of chances, if you are to keep yourself in this game. That's a good delivery. He's been pitching it in right places. Unluckily for him, he hasn't taken more than 1 wicket, but still he has 2 overs and 2 deliveries left. Has only given away 2 runs in this over. 2 more deliveries coming up. There are some gaps. They need to improve their running between the wickets, I guess. Well, they're under pressure. They can't exploit every gap possible there. But right now, I don't see them looking to score. That's the problem here. Bowled him through the gate. Brilliant delivery. That's exactly what the doctor orders. Beautiful, beautiful stuff from Niroshan here. He's put them under pressure. He's created beat of a delivery just to get rid of Vineth. That's the 6th wicket going down for the Defence Services College. You can see the replay. That's Niroshan getting his 2nd wicket. I really wish we could see another replay of it right from the straight on. If a producer can bring it back to us. Because that ball just knocked through the baton pad. The perfect off-spinner's delivery. 133 for 6 now at the end of 39 overs. I would really love to see that replay again, right from the straight on angle. How it just snuck through.
that bat and pad. Beautiful delivery. You can't ask for anything better from an off spinner. That was on spot, that delivery. Because he was trying so hard to pick up a wicket, and that landed on the correct place. Spun in sharp. And that brings about the 6th wicket of the Defence Services College. We are moving on into the final power play of this innings. 10 overs, 29 runs more needed. And more importantly for the Mahinda Rajapaksa College, they need 4 more wickets. So now the game is on balance, well poised. Oh, they are appealing everything here at the SSC. Let's see how these young players cope up with the pressure and who comes on top at the end of this match. Now Tharuk Jayaratne comes in as the number 8 batter. That's straight to the fielder, without delivery. Vishan operating in from the Vidya Mawata end. 4 more deliveries coming up. Have to keep rotating the strike here. 3 dots in a row. They're just putting themselves inside a shell. This should have been an easier game for Defence Services for the way they started off. They just dug themselves into a deep hole, and now they are looking down the barrel. This is really not helping their cause here at the SSC. They need 29 more runs to win from 56 balls. With 4 wickets in hand, there was a single on offer. Sometimes you have to push the fielders hard. And I really don't think 29 or 56 is a huge target, huge difference, Aman. They can get there. They can get there. They can surely get there, but the spinners have been getting some assistance from the other end. If another wicket falls here, at the end of 41 overs, Defence Services College are 133 runs for the loss of 6 wickets. Lemon puff, chill when lemon. Galaxy by Gold. Game on කරන සුවඳක්. Back in action for the 42nd over. Now the gap between the balls and the runs narrowing down in the last few overs. We could see that they need to be rotating the strike. There are so many gaps we can see in this over. The field set up, 3 men inside the ring in the offside. That's really well played. The fielder is inside the circle, but it's straight in the hands. That's a superb catch at the deep. He was inside, but he had to judge and walk back and take that catch. Gobbled it up very nicely. And that brings about the 7th wicket of the Defence Services College. And now the equation that gets tense here at the Sinhalese Sports Club. Didn't they chalk themselves up? Didn't they chalk themselves up? I think the DLS pass score even goes about the point where Mahinda Rajapaksa are ahead now. Tharuk Jayaratne departs for a golden duck here.
Hope you can see the replay of that superb catch at the deep. It was indeed a very well judged catch. He was inside, but he had to run back and take that superb catch. The captain, I think, got that catch, Shanitu. Yeah, it's never easy. It's never easy running backwards. Those are the moments of brilliance. These kind of moments can change the game on its head. But now still, they are 3 wickets away, the Mahinda Rajapaksa College, but we can see the crowd getting behind them. A very good crowd here at the SSC. Roshan, he has taken 3 wickets. He'll be eyeing for a 5 for 2. That's well bowled and well played. That's what they have to do. Yeah, he's only got 1 over left for a 5. Let's see what happens in that matter. So that was a yes, no there. Confusion. 28 more needed. The batters, they had a discussion in the middle. Vineth, he's the man to go for the Defence Services College. He's on 13. He knows about this pitch. He has faced more than 36 deliveries. So the Defence Services fans, they will expect him to take him to... Oh, that's found the edge. Will it run away for a boundary? It seems so. That adds another valuable 4 runs to the tally for the Defence Services College. Now the equation cuts down to 24 of 51. At this point, this is exactly when they say, you know, it does not really matter how they come as long as they keep coming. 24 needed from 54 deliveries now. Thick outside edge, nothing that the keeper could do about it. No third man, just runs down to the boundary. Today the surface has been surprisingly quick, especially the outfield. And that edge brings up a slip. 3 more deliveries coming up in the 42nd over. It's the 9th over for Niroshan. Vineth on strike. Oh, that's uppish too. He should have targeted the non-striker's end, but he went for the striker's end, but still the batsman made the crease. So that's another run added to the tally. Now they only need 23. He's well inside the crease there. This is when you should remember, best way to defend is to attack. Go after them. Throw the kitchen sink at it. But always be mindful about the fielding setup, because earlier on in this over we saw a catch going down straight into the sort of long on. Dinal is on 1 and Vineth, he will be the key, I guess, here for the President Services College. Oh, that's another edge. Will it be another boundary for the Defence Services College? Yes, it is. The edges are helping them. Very lucky there. Almost got himself stumped. But very lucky to have that go their way. Have a look at that. Dancing down the track, not in control. And that runs down to the boundary. As you were mentioning, Megan, the Defence Services College, they won't mind how the runs come for them. They've collected 10 runs out of this over. They only need 19 more runs to win from 49 deliveries. This game, this goes to either sides here and there. There haven't been one side dominating throughout this game. There have been partnerships which took teams to stabilize their innings, but still this game is on the balance. Final delivery coming up of the 42nd over. Dinal on strike. That's fine. That finds the edge again, and they'll collect a single at the end of 42. Defence Services College are 144 for the loss of 7 wickets. They need 18 more runs to win from 48 deliveries.
Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිත කර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. පන්දු 48කින් ලකුණු 18ක් අවශ්‍යයි. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට සිය ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා. නීල ලෝහිත එක්දින මහා තරගයේ දෙවන ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ පිතිකරුවා. පායින දෙසින් නික්මන් ලකුණක්. හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක් පීඩනයේ අතරතුර තව ලකුණු 17ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 47ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ තියුණු තරගයකයි අප සිටින්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. සම්පූර්ණයෙන්ම දිනේ පුරා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. තවමත් තරගය දෙපිලටම විවෘතයි. උණුසුම් තරගයක්, සියලු දේ හොඳින් සිදු වුණු තරගයක්. එක් අවස්ථාවක මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණෙනවා. තවත් අවස්ථාවක ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණෙනවා. තවමත් මැනවින් ක්‍රියාත්මක වුණු තරගයක්. කට් කිරීම. එක් ලකුණක් දුවද්දී දැවී යාමකට ආසන්නයි. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. ලකුණු සම්පූර්ණයි. තවත් ලකුණු 16ක් අවශ්‍යයි. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කිරීමට. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට කඩළු 3ක් අවශ්‍යයි. තෙවන වරටත් මෙම කුසලානය තම පාසලට රැගෙන යාම සඳහා සියල්ල සිදුවෙමින් පවතින්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණය තුල. ඒ වර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල තුලටයි දග කැවෙන්නේ. රුවිෂාන් පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඒවර ඥානාන්විතයි. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔව් තරමක් කෝණයක් නිර්මාණය කරනවා. තරමක් කඩුල්ලෙන් ඈතින් පන්දු යොමු කරන්නේ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. තමත් ඉක්මනින් මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ රුවිෂාන්. ඔහුගේ 7 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. අවසන් භාගයේ ඉනිමේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. පෙර පරදිමයි. පිටතාග්‍රේ දැවටෙන්නේ පන්දුව. එවර ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. අපි දැක්ක පෙර පන්දුවාරයේදී කලාපෙන් ලකුණු 4ක් අනවශ්‍ය අන්දමින් එක්කාසු කර ගැනීමට සමත් වුණා. දැන් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවා තිබෙනවා. තරගය ඉතාමත් උණුසුම්. තවත් පන්දු 43යි. ලකුණු 16යි. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නොදැවී යාමක්. පන්දුවර 43ක අවසානය ලකුණු 146යි. කඩළු 7යි. Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිත කර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. තවත් පන්දු 42කින් ලකුණු 16ක්. පන්දු සංඛ්‍යාවෙන් නෙමෙයි පීඩනය තිබෙන්නේ. කඩුළු 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. තමයි මේ තරගයේ මෙතරම් තියුණු මුහුණුවරක් ගැනීමට හේතුව. මේ වන විට දෙපිලටම විවෘත වෙමින් පවතින්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපෙදී ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් විසින් යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් අත් කරගෙන තිබෙනවා. එහිදී විනෙත් පන්දු 40කින් ලකුණු 19ක් තම කණ්ඩායමට අවශ්‍යම මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙමින් කඩුල්ල රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන නිරිම. තමත් තියුණු තරගයක්. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට අවශ්‍ය නම් පන්දු 3න් මේ තරගය අවසන් කළ හැකියි. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට අවශ්‍ය නම් හැකිනම් පන්දු 3න් මේ තරගය නිම කළ හැකියි. සියල්ල සමබරයි. උත තරගයේ තමත් උණුසුම්. එවරත් කඩුළු රකින්නට රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. යතර වාරයේදී තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් තවත් ලකුණු 12ක් පමණයි අවශ්‍ය. ඒ ජයග්‍රහණයට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ මෙන්නෙහි පුනරූපණය කඩුළු රකින්න අසරින් පන්දු වැදී යන්නේ. අනතුරුව ක්‍රීඩකයාටත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැකගන්න. යතර වාරයේදී හොඳින් 4 සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව ගමන් කරමින් 4 පහරක් ඒත් සමගින් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය
ලකුණු 150 සීමාවට ළඟා වෙනවා. පන්දු වාර 43යි පන්දු දෙකක් අවසන් වන විටදී කඩළු 7ක් දැවි. පැහැදිලිවම එක ලකුණකින් නවතාලන්නට තිබුණා එම පහර. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීම හමුවේ ලකුණු 4ක් බවට පත්වන්නේ. දැන් පීඩනය වැඩි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තරමක් පොසිටිව් ධනාත්මකව ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් දක්වන්න පුළුවන්. විනෙත් සන්දිව් අවශ්‍යම මොහොතේදී ඉතාමත් වටිනා ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරමින් මේ ක්‍රීඩකයා හොඳින් වටහා ගැනීමක් ඇතුව පිතිකරණය නිරත වෙන ආකාරය දැක ගැනීමට තිබෙනවා. ඒකම ලක්ෂිත මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ හොඳ දෙයක් දක්නට පුළුවන්. ඔවුන්ගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් ශරීර භාෂාව ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක වුන් පවත්වා ගන්න. අර හොඳ පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් වුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙන්눔 කරනවා. හොඳ පන්දුවක් දැවි යනවා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නවත් සමග තවත් තරගය උණුසුම් තරගයක් බවට පත් වෙනවා. අනර්ග පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පිතිකරුව ඉදිරියට කැඳවනවා. සියුම් තඟ කැවීමක් සහිතව පිත්ත පරාජයට පත් කරමින් කඩුල්ල සොයා යන්නේ පන්දුව. ඒ විද වැටෙන්නේ 8 වන කඩුල්ල. ඒත් සමග ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 12ක් පිටුපසින් කඩුළු දෙකක් පමණයි ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට අවශ්‍ය අනර්ග පන්දුවක් විශිෂ්ට පන්දුවක්. මෙන්න පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව සුපිරි දග කැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී යනුව අවශ්‍යම කඩුල්ලයි දවා ගන්නේ විනෙත් සන්දේව් ලකුණු 23කට ක්‍රීඩාගාරයට. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades, made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. සිව්වන නීල ලෝහිත එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තියුණු මුහුණුවරක් රැගෙන තිබෙනවා. අපි සිටින්නේ SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. තවත් ලකුණු 12ක් පමණයි අවශ්‍ය ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට මෙම ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීමට. ඔවුන්ට අවශ්‍ය පන්දු දෙකක් පමණයි. පන්දු දෙකකින් මේ තරගය අවසන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සිටින්නේ වුණාල් ඔකිත අද දවසේදී දකුණත් පිතිකරු අවසන් භාගයේදී සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිතිහරඹේ නිරත වීමට තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට. අමතර ලකුණක් වයිට් පන්දුවක් නොවිය යුතු දෙයක් සිදු වෙමින් පවතී. පැහැදිලිව මේ නාපිතිකරුට එරෙහිවයි පන්දුව යොමු කරේ. ප්‍රථම පන්දුව ඔහුට පීඩනයට ලක් කිරීමට හැකියාව තිබුණා. මේ රමේෂ් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යවූ ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම අනතුරු යොමු කළ පන්දුව දුර්වල පන්දුවක්. එවර තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුට අවබෝධයක් නැහැ පන්දුව සම්බන්ධයෙන්. පන්දුවාරේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. රමේෂ් ඉතාමත් අනර්ග පන්දු යැවීමක් අද දවසේදී. මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුව අද දවසේ සුපිරි පන්දු යැවීමක් නිරත වූ ක්‍රීඩකයා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. උල්ලෙන්ති පතිත පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් රමේෂ්ගේ පන්දු වාර 10 අවසන් වනවා. මේ වන විට පන්දු වාර 44ක් අවසන් වන විට ලකුණු 151යි කඩුළු 8යි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැම සිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසයේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill when lemon. පන්දුවාර 44ක් අවසන් වන විට ලකුණු 151යි කඩලු 8යි. ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි. පන්දුවාර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට එවැගේම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට කඩලු දෙකක් අවශ්‍යයි. මේ එක් දින මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය තම පාසලට රැගෙන යාම සඳහා.
තරගය තීරණාත්මකයි. තරගය ඉතාමත් උණුසුම් SSA ක්‍රීඩාංගණයේ. බැක්වුඩ් පොයින්ට් හි සිටි ක්‍රීඩකයා අතරයි පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩක් නැහැ. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර අද දිනේ SSA ක්‍රීඩාංගණයේ උදෑසන සිටම ඔවුන් රැඳී සිටියා මේ කණ්ඩායම් දිත්වයට තම සහයෝගය ලබා දීමට. හොඳ තරගයක් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ. එවරත් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. මේ කණ්ඩායම් දෙකම අතිරේක ලකුණු වැඩි වශයෙන් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 25ක් අතිරේක ලකුණු ලබා දුන්නා. එවරත් පිටතාග්‍රේ වැදුණු පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා ලකුණු 4යි අවශ්‍යම ලකුණු 4ක් එකතු වන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි අවශ්‍ය සිය දෙවන එක්දින මහා තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට. සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලැබුණා. විශේෂයෙන් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ තර්ඩ් මෑන් අතරින් බොහෝ සෙයින් ලකුණු පැමුණා. දැනුත් සිදුවන්නේ ඒ දෙයමයි. මේ ඩ්‍රයිව් කිරීම හරියට පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රතිඵලයේ වාසි සහගතයි ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල කණ්ඩායමට. දැන් ලබාගත යුතු ඉලක්කය තනි ඉලක්කමට නැත්නම් ලකුණු 7කට අඩු වී තිබෙනවා. ආරක්ෂිත පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ඒ හතරේ පහරත් සමගින් දැන් පන්දු යවන කණ්ඩායමට වැඩි පීඩනයක්. පිට ඉන්න ප්‍රදේශින් තමයි පීඩනය තර කර තිබෙන්නේ. පායින ප්‍රදේශින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි යොමු කර තිබෙන්නේ. ඒ යාරති සීමාව ඇතුළත. අනිත් සියලුම පන්දු රකින්නන් පිටේ ඉන්න ප්‍රදේශින් ස්ථානගත කිරීමෙන් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. නමුත් අර පැමුණි ලකුණු 4 තරමක් අභියෝගාත්මක ලකුණු 4ක්. පිටේ ඉන්න දෙසින් කඩුල්ලට පිටුපසින් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. කඩුල්ල රකින්නත් සමගින් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනයි. එවරත් එම කලාපයටම ස්ථානගත කිරීම දුවද්දී දෙවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් බාර කරන්නේ නැහැ හරියාකාරව. ඒ අතරවාරයේදී තවත් ලකුණක් එක් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. සියල්ල සිදුවමින් පවතින SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේ ක්‍රීඩාලෝලී හිත මිතුරුනි. ඒ අතරවාරයේදී 45 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 156යි කඩුළු 8යි. තවත් පන්දු වාර 5ක් ඉතුරුයි. ලකුණු 6යි අවශ්‍ය. කඩුළු 2යි අවශ්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තියුණු තරගයක්. මේ අවසන් පන්දුවේ ප්‍රෙෂර් සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනය තමයි මේ දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ පන්දු රකින්නන් තුල ගැබ්බ තිබෙන පීඩනය ඔවුන්ට හරියට කළමනාකරණය කර ගැනීමට ඒ අවස්ථාවේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ හරහා තමයි එක් ලකුණකින් සවිමත් වන්නේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ඉනිම. සියල්ල සිදුවෙමින් පවතින මොහොතකයි අපි සිටින්නේ. උණුසුම් තරගයක්. එවරත් ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පෙර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙව්. දැන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන නිරෝෂන් සම්පත් විසින් දවසේදී දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරු ක්‍රීඩකයා පන්දු 29කින් ලකුණු 6ක් අවශ්‍යයි. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා. කඩුල්ල අසලින්මයි ඉතාමත් තියුණු පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. කඩුල්ලේ කෙසේද එය නොදැවටුනේ යන්නයි ප්‍රහේලිකාව. මෙන්න එම පන්දුව නැවතත් පිත්ත සහ පාදය අසලින්මයි කඩුල්ලට ඉහළින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. තියුණු අවස්ථාවක්. නිරෝෂන් සම්පත්ගේ පන්දුව නැවතත් පසුපාදයේ ස්ථානගත කිරීම. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දු 3ටම ලකුණු නැහැ. හොඳ පන්දු යැවීමක්. පීඩනයේ හමුවේ නිරෝෂන් සම්පත් අද දවසේ අගනා පන්දු යැවීමක්. මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කඩුළු 3ක් දවා ගත්තා සිය පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. එවරත් කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව. තම තනර්ග පන්දුවකේ පන්දුව ඉතාමත් ආසන්නෙන් යන්නේ. කඩු රකින්නාටත් අදහ ගන්න බෑ. පන්දු යවන්නත් විමතියටපත් වෙනවා. හොඳ පන්දුවක් එවරත් ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල කරන්නේ. නමුත් එක් ලකුණක් තිබෙනවා. තරම් වේගෙන් කඩුල අතර දිව ගියේ නෑ.
අවශ්‍ය නම් ලකුණු දෙකකට උත්සාහ කරන්න තිබුණා. පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයින් රඳවා නැහැ. ඒ නිසා ඒ ලකුණු සම්පූර්ණ කරගෙනීමට පිතිකරුවන් දෙදෙනාට එතරම් හානියක් නැහැ. තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දු 25ක් ඉතුරුව තිබෙනවා. මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව නිරෝෂන් සම්පත් සිය පන්දු වාර 10 සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කර යුතුයි. ඒ අවසන් පන්දුව තුලදී වුණාල්ට අවශ්‍ය නම් තරගය අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. කඩුල්ලක් දවා ගත්තොතින් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට නැවතත් තරගය විවෘත වෙනවා. මේ පිට ඉන්න දෙසින් වැඩි පන්දු රකින්නන් ප්‍රමාණයක් යොදවා තිබෙන ආකාරය. ඒත් සමගින් නිරෝෂන් සම්පත්ගේ පන්දු වාර 10 අවසන් වනවා. ලකුණු 157යි කඩුළු 8යි. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය පාසල් ශිෂ්‍යාවන් අද උදෑසන සිට මෙසෙසේ ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රේක්ෂකාගාර අතුරු සිදුරු නොමැතිව පිරී ගිය ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා මේ මහා තරගයේ නැරඹීම සඳහා. සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකී. තාමත් තියුණු තරගයක් අද දවසේදී SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. වගේම නිවසේ සිට ද පබරේ හරහා තරගයේ නරඹන ඔබට හොඳ තරගයක් මේ ක්‍රීඩකීන් නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. තියුණු අවස්ථාවක අප සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 5ක් අවශ්‍යයි. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට මේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 2ක් අවශ්‍යයි. කුමක් සිදු වේද? මේ පණ්ඩු පිටිය සැකසී තිබෙන ආකාරය. පායින දෙසින් ස්ථානගත කිරීම. ෆයිනල් එකේ සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරේ තවත් ලකුණකට පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය පන්දු 23කින්. දැන් ජයග්‍රහණයේ පේන මානේ සිටින්නේ. නමුත් සියල්ල සිදුවේ හැකි මේ තරගයක් තුල ක්‍රිකට් තරගයක් තුල අප දැක තිබෙන ඕනෑ තරම් මෙවැනි තරඟ නොසිතුණු නැත්නම් විශ්වාස නොකළ හැකි මොහොතවල වල පවා වෙනස් වූ තරඟ. තවත් ලකුණු 4ක් කඩලු 2ක් අතැතිවයි. රත් පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දු 22ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 4යි අවශ්‍ය. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සිය දෙවන නීල ලෝහිත එක් දින තරගයේ ජයග්‍රහණය සනාථ කර ගැනීම සඳහා. නැවත ආරක්ෂිත පහර. කුඩ් පොයින්ට් හි සිටි ක්‍රීඩකයයි පන්දුව රැකගන්න. උනාල්ට පැවරී තිබෙන කාර්යභාරය ඔහු ඉතාමත් මැනවින් සිදු කරන. ඔහුට තිබෙන්නේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. මේ හාන්තෙන් දිනේ තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර කරමින් ලකුණු රැස් කරනවා. පන්දුව කඩුල්ල තුලටයි දොලනය වන්නේ. මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ අන්තර් ක්‍රීඩකයන් සහ ශිෂ්‍ය නායකයින් ඒ වගේම ශිෂ්‍යයින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ රැඳී සිටින ආකාරය සිය කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයේ අපේක්ෂාව. වයිට් පන්දුවක්. ඒ වයිට් පන්දුවත් සමගින් තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට මේ එක් දින මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය තම පාසල සතු කර ගැනීම සඳහා. දැන් වැඩි වාසි ඔවුන් සතුවයි. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතුරු වී තිබෙන්නේ නෙතුල සූදානම්. පීටර් අග්‍රය ආසන්නයෙන් මේ පන්දුව රැකගන්නේ කඩුළු රකින්නා. ඒත් සමගින් 47 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ ලකුණු 159යි කඩුළු 8යි. පන්දු 18කින් ලකුණු 3යි. කුමක් සිදුවේවිද මේ කඩුළු දෙක දවා ගනීම? සුපෝවරයකට යාවිද? අමිලට තිබෙනවා හොඳ අත්දැකීම් සුපෝවර් සමග
ඒ කෙතරම් පිටියේදී ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ තරගයේදී සුපිරි පන්දු වාරය පිළිබඳව මේ තරගයේත් සියල්ල සිදුවේ හැකි. අනිවාර්යයෙන්ම තීරණ තුනක් මේ තරගය තුලත් දක්නට පුළුවන්. ඒ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කර හැකි, නැතිනම් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කර හැකි, නැතිනම් ලකුණු සමවිය හැකි. සූදානම්. කර ඩ්‍රයිව් කිරීම. හරියාකාරව පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. පීඩණයෙන් සිටින්නේ. පන්දු රකින්නන් තාමත් පිටියේ. අපිට පුළුවන් එහි පුනරූපණය නරඹන්නට. මේ හරියාකාරයෙන් පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. හොඳින් කියා පානවා. කෙතරම් පීඩනයකද මේ තරුණ ක්‍රීඩකින් සිටින්නේ අද SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. තමත් හොඳ තරගයක් මේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැක බලා ගන්න හැකියාව ලබා තුන් තරගයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය අභියස සිටින අවස්ථාව වයිට් පන්දුවක් තවත් වයිට් පන්දුවක්. ඒ අතරතුර ඒ අනුව අතිරේක ලකුණු වැඩි වශයෙන් ලබා දුන් තරගයක් මේ තරගය. සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ ජයග්‍රහණයේ පරාජය තීරණය කරපු සාධකයක් බවට මේ අතිරේක ලකුණු පත් වී තිබෙනවා. තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඉදිරියට පැමිණ එන පහසුවෙන් එක් ලකුණයි. දුවද්දී දැවී යාමකටයි අවස්ථාව නැහැ. ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. ඒ අනුව ලකුණු සමයි. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට මේ එක් දින මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය තම පාසල සතු කර ගැනීම සඳහා. මෙන්න එහි පුනරූපණය. පන්දු අන්තයේ සිටි ක්‍රීඩකයා එතරම් සූදානමින් සිටියේ නැහැ ලකුණ කරා දිව යන්න. නමුත් හොඳින් ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්න හොඳ කැපවීමක් ඔහු අවසන් මොහොතේදී ඩ්‍රයිව් කර Tamanගේ සීමාව සලකුණු කරනවා. හානියක් නැහැ. දැන් එක් ලකුණක් පමණයි ජයග්‍රහණය සඳහා. නමුත් කඩළු දෙකක් අතැතිවයි සිටින්නේ. මේ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් අපි අද දවසේදී මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ අද දවස පුරා ඔබට ගෙනාවේ. දැන් සූදානම්. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය. අවස්ථාවක් නැහැ. තවත් පන්දුවක් අපට බලා සිටීමට සිදුවනවා. මේ පන්දුවාරයේ තව එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා. බලමු. මේ පන්දුවාරයෙන් අවසන් කිරීමට හැකි වේද තරගය. තවත් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වේවිද? කඩුල්ල තොරටයි පන්දුව. සමගින් 48 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ ලකුණු 161යි කඩුළු 8යි. ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාර අද දවසේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ අවට දැසන සිටම මේ උණුසුම් තරගය දැක බලා ගැනීම සඳහා ඒ වගේම හතර සීමා වාසන්නේ විශාල ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් පාසල් ශිෂ්‍යයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් යතර වාරයේ තරගය පිටතාග්‍රේ පන්දුව දැවටේ කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට. මොනාල්ටත් ලොකු ගෞරවයක් ලබා දිය යුතුයි. ඔහුගේ ඉනිම පිළිබඳ ඔහු අන්තයක් ආරක්ෂා කරගත්තා පන්දු 10ක් තුලදී. අනතුරුයි මේ දිනෙල්ගේ හොඳ ක්‍රියාත්මක වීම. නෑ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයටයි පන්දුව. ලකුණක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ ලකුණ කොයි වේලාවේද ලබා ගන්නේ කියන ප්‍රශ්නය පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. සියලු දෙනා බලා සිටින මොහොත SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ සාර්ථකයි ඒත් සමගින් සිව්වන නීල ලෝහිත එක් දින මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය තම පාසල සතු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ඔවුන් දෙවන වතාවටයි මෙම කුසලානයේ ජයග්‍රහණය කරනු ලබන්නේ. තියුණු තරගයකින් අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පරාජයට පත් කරමින් SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී දෙවන ජයග්‍රහණයයි තම පාසල සතු කර ගැනීමට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වන්නේ. පැහැදිලිවම කණ්ඩායම් දෙකටම සියලු ගෞරව හිමි යුතු තරගයක් ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම නම් කළ යුතු විශිෂ්ට තරගයක්, අති විශිෂ්ට තරග අවසානයක් කරා ගෙන ගියා මේ කණ්ඩායම් දෙකම. අවසානයේදී කඩළු දෙකකින් ජයග්‍රහණය ලබනවා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය. හොඳ තරගයක්. උදෑසන සිටම දෙපිළටම දෝලණය වුණු තරගයක්. එක් අවස්ථාවක මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඉන්න අනතුරුව නැවතත් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණෙනවා. හොඳින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම උරෙන් උර කරට තරග වැදුණු තරගයක්. තාමත් හොඳ අවසානයක් දක්වා අරන් ගියා. හොඳින් පීඩනයේ අවසන් මොහොතේ කළමනාකරණය කරගත්තා මේ පිටිකරන කණ්ඩායම.
යනුව කඩුළු දෙකකින් ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය මේ නීල ලෝහිත එක් දින ශූරතාවය තම පාසල සතු කර ගැනීමට සමත් වනවා. මේ ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය දැන් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මතට පැමිණ සිය කණ්ඩායම දිරිමත් කරන ආකාරය, සිය ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය මේ SSC ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. හරි අපූර්ව අවස්ථාවක් තමන්ගේ පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මේ බොහෝ දෙනා පැමිණුනේ. ඒ උන් පැමිණි කාරණය උන්ට බොහොම හොඳින් සතුටින් අවසන් කරගන්න හැකියාව ලැබී තිනවා. තම කණ්ඩායමේ සගයන් වට කරගෙන මේ ආදි ශිෂ්‍යාවන් ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය. මේ තමයි මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ තිබෙන විචිත්‍රත්වය. වසරකට වරක් පැවැත්වෙන මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම නැරඹීමට බොහෝ පිරිසක් පැමිණෙනවා. එහිදී තමන්ගේ කණ්ඩායම තමන්ගේ පාසලේ ජයග්‍රහණය බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ජය පරාජය බොහෝ හොඳින් විඳ දරා ගන්නට මේ සියල්ලන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. වසර ගණනක් ඉතාමත් මහන්සි වී ලබාගත් ජයග්‍රහණය කොහොන් කෙතරම් පුහුණු වන්නට ඇත්තට කෙතරම් බලාගෙන ඉන්නට ඇද්ද මේ ජයග්‍රහණය තම පාසල් සතු කර ගැනීමට ඔවුන් මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඉන් අනතුරුව එක් දින තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. අද දවසේ සාර්ථක අවසානයක් කරා මේ 2025 වර්ෂයේ අවසන් කිරීමට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. මේ ඔවුන්ගේ ජයග්‍රාහී ලකුණු පූර්ව ආරම්භයේ ඊතරම් සාර්ථක නැහැ. නිමුතු ලකුණු 8යි, කවිස ලකුණු 4යි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යොගෙන ඉන් අනතුරුව වටිනාම සම්බන්ධතාවය නායකයා සසන්ත ලකුණු 31යි දුවද්දී දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව රදින්ෂ ලකුණු 43යි, මලීෂ ලකුණු 4යි, විනෙත් අද දවසේදී වටිනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ක්‍රීඩකයා පන්දු 44කින් ලකුණු 23ක්, ලුතික ලකුණු 9යි, එවැගේම තරුක ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව දිනේල් තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට සමත් වුණා. පන්දු 27කින් ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. අනික් කන්තේ වුණාල් පන්දු 10ක් මුහුණ දුන්නා, ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. අමතර ලකුණු 24ක් සමගින් පන්දු අර 48යි පන්දු 3ක් අවසන් වන විට ලකුණු 162යි, කඩුළු 8යි තරගයේ ජයග්‍රහණයේ ලකුණු පෝරු. පන්දයාමේදී මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඒ රමේෂ් ඔහු පන්දු අර 10 ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 34කට. ඔහුට අනගි සහයක් නිරෝෂාන්ගෙන් පන්දු අර 10 තුලදී ලකුණු 39කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. දෙනුවන් එක් කඩුලක් අන් කිසිදු පන්දයාන්නෙක්ට කඩුල ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 7 දී දෙවැන්න ලකුණු 16 දී ඉන් අනතුරුවයි සාර්ථක සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 88ක්. ඒ තමයි මේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය අඩිතාලම තමා දුන් සම්බන්ධතාවයේ. සේම නමවන කඩුල සඳහා ලකුණු 12ක නොබෙදුණු සම්බන්ධතාවය තමත් හොඳ තරගයක් දැක බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. හොඳ කඩුල අතර සම්බන්ධතා කිහිපයක් නිර්මාණය වුණා. කිසියම් පීඩනයක් ගොඩනැගී තිබෙන අවස්ථාවේදී ඒ පීඩනය හොඳින් කළමනාකරණය කරගනිමින් මේ පිතිකරුවන් ක්‍රියාත්මක වුණා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ. ඒ අනුවයි ඔවුන්ට මේ කඩුළු දෙකක තියුණු තරඟ ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන්නේ. යනුව කඩුළු දෙකක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සමත් වෙනවා. මේ විශේෂ අවස්ථාව වෙතයි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. මේ අද ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ජයග්‍රාහී ඉනිමයි. මේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ ලකුණු 7 දී බිඳ වැටෙන. ඉන් අනතුරුව අංක 3 පිතිකරුවා පැමිණීම. ඔහු තරමක් උත්සාහ කරා අයිනිම ගොඩ නැගීම සඳහා. නමුත් ඒක සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හොඳ පන්දුවකින් ඔහු දැවියන්නේ ලකුණු 16ක් මුල් ලකුණු පූර්වයේ සටහනේදී. ඉන් අනතුරුවයි ජයග්‍රාහී සබඳතාවය. ඒ ලකුණු 88ක සම්බන්ධතාවයේ තුන්වන කඩුල්ල සඳහා මැනවින් Tamanගේ ඉනිම දියත් කරා නායකයා සමග. වගේම රදිෂ රත්නායක ලකුණු 43ක් පන්දු 67ක් තුලදී ලබා ගත්තා. ඔවුන් දෙදෙනා මේ සියලුම පන්දු යවන්නන් තමත් මැනවින් පාලනයට නතු කරා. කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ ඔවුන්ගේ කඩුව ලබා ගන්න. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉනිම ගොඩ නැගුවේ. ලකුණු 162ක ඉලක්කයක් ඔවුන් හඹාගෙන ගියේ. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ල පිටුපසින් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් සියලු දෙනාම පහේ ස්වීප් පහරවල්, ඒ වගේම ලේට් කට් පහරවල් බහුලව අන්තර්ගත වෙච්ච ඉනිම. ඒ වගේම පිටතදාරේ වැඩි අවස්ථා කිහිපයකදීම ලකුණු වාර්තා වුණා. ඒ වගේම දුවද්දී දැවියම් අපිට දැක බලාගන්න ගැනීමට ලකුණා. මේ කණ්ඩායම් නායකයා ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී යන්නේ. ඉන් අනතුරුව තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් විසින්.
කෙසේ වෙතත් තියුණු තරගයක් ක්‍රියාත්මක වුණා අද දවස පුරාවට මේ SSC ක්‍රීඩාංගණය තුල. විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පන්දු යවීමේ බලයනිය ඔවුන් පන්දු යවන්නන් 8 දෙනෙක් උපයෝගී කරගත්තා. විශේෂයෙන්ම අවසන් භාගයේදී රමේෂ් සහ නිරෝෂ් සම්පත්ගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ප්‍රශස්ත මට්ටමක පැවැත්වුණා. ඔවුන් තමයි මේ තරගයේ මෙතරම් තියුණු මුහුණුවරක් ගෙන ඒම සඳහා විශාලතම කාර්යභාරය සිදු කරේ. හොඳ දඟ කැවීමක් සහිත පන්දු කිහිපයක් මේ දක්ෂ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම තරගයේ සුපිරිතම උඩ පන්දුව වශයෙන් සඳහන් කර හැකි. මේ අවසන් ලකුණු කිහිපය එක්කාසු කරගන්නා ආකාරය කඩුල්ල පිටිපසින් තමයි අර ප්‍රේස් සඳහන් කර ආකාරයටම වැඩි පුර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මෙම ඉනිමේ අන්තර්ගතව තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු තමයි වැදගත්ම කාරණය. අවසන් කඩුල්ල සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 12ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් තමයි මේ ජයග්‍රහී ලකුණු ලබාගත් අවස්ථාවේ ඉන්න අනතුරුව ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පැමිණීම මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල සාමාන්‍ය දෙයක් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් තුලදී Tamanගේ පාසලේ ජයග්‍රහණය සමරන ප්‍රේක්ෂකයන්. යනුව සිව්වන නීල ලෝහිත එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගය මේ ආකාරයෙන් නිමා වන්නේ ආරක්ෂක විද්‍යාලය කණ්ඩායමට කඩුළු දෙකක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙමින් අපි ජය සංකේත ප්‍රදාන උත්සවයත් සමගින් වෙළඳ විරාමයකින් අනතුරුව යොමු වීමට සූදානම්. ඉන්ජෙක්ෂන් එක. බයද? ඒවටත් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා ඉඳගන්න. උස්වත්ත පවුලින් හඳුන්වා දෙන රස ඇබ්බැහිය චර්පි චිප්ස් රිදෙන්න දැනෙන රස. තව ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහමුද? ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill වෙන්න lemon දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal.
to help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සිය සංචක පහදක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයිකලෝකාබන් සහ ට්‍රයිකලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍යවලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill වෙන්න lemon දවසකට දැනන්න එක පාරක් ගන්න Gold Dio Spray රුපියල් 50 මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving Keep moving Keep moving ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. ඩේටෝල් කූල් සෙල්සිය සංචක පහදක්වා සමට සිසිලසක් සමට අහිතකර පැරබන් ට්‍රයිකලෝකාබන් සහ ට්‍රයිකලෝසන් රහිතයි ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍යවලින් යුක්තයි පවුලේ සැමට ඩේටෝල් ආරක්ෂාව Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Maliban lemon puff puff lemon puff Maliban lemon puff Maliban lemon puff chill වෙන්න lemon දවසකට දැනන්න එක පාරක් ගන්න Gold Dio Spray
රුපියල් 50යි මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිබිදේ, රස lemon රසයේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill වෙන්න lemon. දවසකට දැනම එකපාරක් ගන්න. Gold Dio Spray. රුපියල් 50යි මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Dettol Cool. සෙල්සියස් අංශක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිබිදේ, රස lemon රසයේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill වෙන්න lemon. දවසකට දැනම එකපාරක් ගන්න. Gold Dio Spray.
රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Dettol Cool. සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසගේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill වෙන්න lemon. දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න. Gold Dio Spray. රුපියල් 50 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශරික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා. හඳුන්වා දෙන Move Spray. Keep moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheeselicious Festival. No one can get this cheesy. Dettol Cool. සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිපිදේ, රස lemon රසගේ. ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff. Chill වෙන්න lemon. දවසකට දැනන්න එකපාරක් ගන්න. Gold Dio Spray.
රුපියල් 50යි මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Detol Cool. සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිබිදේ, රස lemon රසයේ, ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill වෙන්න lemon. දවසකට දැන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray. රුපියල් 50යි මැල්බන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක්ක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keep moving. Keep moving. Keep moving. ශනික වේදනා සමනය ප්‍රමුඛයා හඳුන්වා දෙන Move Spray Keep Moving. As the pioneer in Sri Lanka's bottled water industry, American Water has set the standard for over 3 decades. Made to be shared between friends. To fuel your next move. For a festive family meal. To help you stay hydrated wherever you may roam. For over 30 years, we've brought the Earth's bounty directly to you, wherever you are, whatever your needs. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. Detol Cool. සෙල්සියස් සංචක 5 දක්වා සමට සිසිලසක්. සමට අහිතකර පැරබන්, ට්‍රයික්ලෝකාබන් සහ ට්‍රයික්ලෝසන් රහිතයි. ස්වාභාවිකව ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් යුක්තයි. පවුලේ සැමට ඩෙටෝල් ආරක්ෂාව. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff. හැමසිතක්ම පිබිදේ, රස lemon රසයේ, ජීවිතයම මිහිරයි. Maliban lemon puff puff, lemon puff, Maliban lemon puff, Maliban lemon puff, chill වෙන්න lemon. දවසකට දැන්න එකපාරක් ගන්න Gold Dio Spray.
අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. සහෘද ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි. 2018 වර්ෂයේදී පිළිසඳගත් වූ බලාපොරොත්තුවේ මල් පරදැරීම හොමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය හා කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය අතර සිව්වන වරට පවත්වන්නා වූ නීල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සිව්වන විප්ලවීය දිගහැරුමේ සමාප්ති අවස්ථාව වෙතයි ඔබ මෙලෙසින් සජීවීව එක්ව සිටින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. අපි සූදානම් වෙනවා යනවා ඒ සිව්වන විප්ලවීයේ විජයග්‍රහණයන් වෙනුවෙන් මෙලෙසින් කිරුළු පලන්දන්නට. ඒ අනුව මේ සඳහා අද දිනේදී අප විද්‍යාලයන්හි ආරාධනයන් පිළිගෙන මේ අවස්ථාව සඳහා සම්ප්‍රාප්ත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී අරුණ ද සිල්වා මැතිතුමන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත ගමගේ මැතිතුමන්වත් හොමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාලාධිපති ජී.ටී. සරත් බන්දු ගුණසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමන්වත් කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාලාධිපති මදුකා දේශපන් ප්‍රනාන්දු විද්‍යාලපතිතුමන්වත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් චිත්‍රාල් කුලතුංග USP ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ සන්ධ්‍යාව වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ අනුව අපි සූදානම් වෙනවා හොමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය හා කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය අතර පැවතියා වූ නීල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සිව්වන විප්ලවීය දිගහැරුමේ මේ සමාප්ති අවස්ථාවේ ඒ අදාළ ශූරතා කුසලානය සහ ජය සංකේත ප්‍රදානය හා එක්වන්නට මෙලෙස මේ තරඟාවලිය මේ තරඟය අතිසාර්ථක අන්තිමින් සිදු කර ගැනීම සඳහා දැවැන්ත ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් දැවැන්ත කාර්ය මණ්ඩලයක් අපට නිරතුරුවම සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි සූදානම් වෙනවා ඒ අනුව ප්‍රථමව අද දිනේදී කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේදී මේ පැවැත්වුවා වූ නිල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ විනිශ්චය මණ්ඩලය හා අපහ එක් වූ ඒ මැතිතුමන්ලා වෙනුවෙන් මෙලෙසින් ජය සංකේත ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඔබ සූදානම් වෙනවා. ඒ අනුව මෙලෙසින් ඒ සඳහා මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත ගමගේ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි ඒ සඳහා එක්වන ලෙසට ඒ අනුව නිල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ අද දිනේදී ප්‍රධාන විනිසුරු ලෙස කටයුතු කළේ අපි තමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ සමගින් මේ සඳහා එක්වන ලෙසට හොමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාලාධිපති ජී.ටී. සරත් බන්දු ගුණසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටත් කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාලාධිපති මදුකා දේශපන් ප්‍රනාන්දු මැතිණියන්ටත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. එමෙන්ම හොමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ එමෙන්ම කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් චිත්‍රාල් කුලතුංග USP ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන්ටත් මේ සඳහා එක්වන ලෙස ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. එමෙන්ම මේ සියල්ල සමගින් අද දිනේදී මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ආරාධනා මුත් අවශ්‍යයෙන් සම්ප්‍රාප්ත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී අරුණ ද සිල්වා මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ අනුව නිල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ අද දිනේදී ප්‍රධාන විනිසුරු ලෙස කටයුතු කළ මලික් කීර්ති මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය මෙලෙසින් උත්තමාචාරයෙන් පිදුම් ලැබීමට අපි විසින් අත්වල සන්නාදයක් ලබා දෙමු ඒ අපක්ෂපාතී ගෞරවනීය ප්‍රධාන විනිශ්චය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා හේමන්ත ගමගේ මැතිතුමන්ගේ සුරතිනුයි එලෙසින් ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු කරනු ලබන්නේ. ඊළඟට අද දිනේදී ප්‍රධාන විනිසුරු ලෙස කටයුතු කළ චමීර මේනක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය මෙලෙසින් ඒ අපක්ෂපාතී ගෞරවනීය විනිශ්චය වෙනුවෙන් ඒ උත්තම ආචාර්යයන් ලබා ගැනීම සඳහා ඊළඟට අද දිනේදී තුන්වන විනිශ්චයකාරතුමා ලෙස කටයුතු කළ කුසල් අබේරත්න මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය
මෙලෙසින් උත්තමාචාරයන් ලබා ගැනීම සඳහා මිලවට අද දිනේදී තරඟ තීරක ලෙස කටයුතු කළ ජාලිය ජයන්ත මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. ඒ අපක්ෂපාතී වූ ඒ විජයග්‍රහණයන් නිසි පරිදි ඉතාමත් විචක්ෂණශීලීන් යුතුව ඒ ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙලෙසින් උත්තමාචාරයෙන් පිටු ලබන්නේ ජාලිය ජයන්ත මැතිතුමන්. ඒ අනුව අද දිනේදී මේ නිල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ලකුණු සටහන් කාර්යතුමන් ලෙස කටයුතු කළ පිනිදු මදුපංච මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය මෙලෙසින් උත්තමාචාරයෙන් පිටුම් ලැබීම සඳහා. ඒත් සමගම තිවංක සඳරස් මැතිතුමනි ඔබතුමාට ඉතාමත් ගෞරවණීය ආරාධනා කර සිටිනවා මේ සඳහා එක්වන ලෙසට. මේ ස්තුතියි මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට අපහ එක්වුවාට මිලවට අප සූදානම් වෙනවා නීල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ඔබ සියල්ලම බලා සිටි තවත් අද්විතීය ශූරතා කුසලාන සතරක් සඳහා මෙලෙසින් පුද කරන්නට ඒ සඳහා මගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් චිත්තාර කුලතුංග USP ජේෂ්ඨ නිලධාරීතුමනි ඔබතුමන්ටයි මේ සඳහා එක්වන ලෙසට ඒ අනුව සූවන වරට පැවතියා වූ මේ නීල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම පිතිකරු කවුරුන් විය හැකිද? කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ රදීෂ රත්නායක තවත් කුසලාන තුනයි. ඒ අනුව දක්ෂතම පන්දු යවන්නා නැවතත් කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ වුණායුත්සර දක්ෂතම පන්දු රකින්න හොමගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නායකත්වය චනිතු අනුදිත සියල්ල උසස් තලයක රැගෙන යවි සියල්ල අධික්‍රමණය කළා වූ මේ නීල ලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ තරගයේ වීරයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ අද දිනේදී මේ තරගයේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 31ක් ලබාගත් කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකත්වය සසන්ත සමරසිංහ ඒරුව මෙලෙසින් තරගාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට හිමි ජය සංකේතය ලබා ගන්නවාදී අපි උණුසුම්වත් තුලසන්නාදයක් ලබා දෙමු ඔහුට. මේ ස්තුතියි මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට මිනවට අපි සූදානම් වෙනවා අනුශූරතාවය වෙනුවෙන් ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා එක්වන්නට. ඒ අනුව අනුශූරතාවය වෙනුවෙන් ජය සංකේත සහ සහාධිකපත් ප්‍රදානය සඳහා මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාලාධිපති මදුකා දෑසමන් ප්‍රනාන්දු මැතිණිනි ඔබතුමීටයි. ඒ අනුව 2018 වර්ෂයේදී පිළිසිඳගත්තා වූ බලාපොරොත්තුවේ 2018 වර්ෂයේ සිට අඛණ්ඩව දෙවතාවක් ජයග්‍රහණයේ එක් පාසලක් සතුයි. ඊළඟට ඉන් අනතුරුව පැවැත් වූ දෙවන සහ සිව්වන අදියරේ නැවතත් අඛණ්ඩ දෙවතාවක් ජයග්‍රහණය තවත් විද්‍යාලයක් සතුයි. අපි සූදානම් වෙනවා අද දිනේදී අනුශූරතාවය වෙනුවෙන් පිළිගන්න මේ හොමගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ චනිතු අනුදිත හොමගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නිරෝෂන් සම්පාත් ඊළඟට මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ජනිත් සේලක
ඊළඟ අනුශූරතාවය වෙනුවෙන් හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ නතුල ගම්බීර හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ඩොනාල්ඩ් ගැත්වින් හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ අනුජය වීරකොඩි හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් අනුශූරතාව ඊළඟට මෙම ජය සංකේතය දිමාන් ලිත්සර ඊළඟට හේමල් සුභාෂණ මෙම ජය සංකේතය දෙනුවන් ත්‍රිශංක ඔබටයි දිනුජය ඔබටයි ඊළඟට මේ ජය සංකේතය අනුශූරතාවය වෙනුවෙන් නිසල්ලින් සිට ඊළඟට ඔබටයි මේ ආරාධනය අනුශූරතා මෙම ජය සංකේතය වෙනුවෙන් තවීරු ස්තිනේ හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔබටයි මේ ආරාධනය නදුන් භාග්‍ය ඔබටයි මේ ආරාධනය ඉන්දසි රණසිංහ ඔබයි ඊළඟට ජය සංකේතයේ හිමිකරුවා අපි උණුසුම් වතුර සන්නාදයක් ලබා දෙමු ඊළඟට සයුර සිත්මිර ඊළඟට ලෝචන ගමගේ ඊළඟට කෙවින් මනෝද ඊළඟට හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය ඩ්‍රේෂන් ප්‍රසාද් මధుරමණී ඔබතුමන්ටයි මේ ගෞරවනීය ජය සංකේතය. ඊළඟට හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සංජය වීරසිංහ මధుරමණී ඔබතුමන්ටයි මෙලෙසින් ජය සංකේතය. ඊළඟට හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරු ශකිලා කලංක මැදුරුමනි ඔබතුමන්ටයි මෙලෙසින් මේ ජය සංකේතය. අවසාන වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරු මොවින් දිලීප් අකලංක ඔබතුමන්ටයි මෙලෙසින් මේ ජය සංකේතය. දෙවනි ස්තුතියි මෙතනිනි. දෙවනි ස්තුතියි මෙතනින් ඔබතුමීට ඊළඟ මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාලාධිපති ජී.ඩී. සරත් බන්දු ගුණසේකර මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි අද දිනේදී මේ ශූරතා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජය සංකේත සහ සාධික පද ප්‍රදානය හා එක්වන්නට ඒ අනුව කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ නායකත්වය සසන්ත සමරසිංහ ඔබටයි මේ ශූරතාවේ ජය සංකේතය. මිලවඩ ලුතික බිනෝත් ඔබටයි මෙලෙසින් උපනායකත්වය වෙනුවෙන් මිලවඩ කවිෂ ගිම්හාන නිමුතු චොංකේ මලීෂ රශ්මිත රදීෂ රත්නායක යුනාල් ලෝකිත ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ විනේත් හේවගේ
අපි උණුසුම් අප්‍රසන්නතාවයක් අකණ්ඩව ලබා දෙමු. ඊළඟට ඉසිත රවිසර. ඊළඟට දිනල් සමුදිත. තාරුක් දුල්වාන්. සඳරෝ සෙහස්. අපි උණුසුම් අප්‍රසන්නතාවයක් ලබා දෙමු. ඊළඟට ආශීෂ චෙසා. Jehan George. ඊළඟට සතුම් සේනානායක. නිමිත බිමන්දේව්. අවසාන වශයෙන් කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සිත්ම සපලි. ඊළඟට කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් බාර ආචාර්ය ආර්.කේ. සංජීව මැදුරුවනේ ඔබතුමන්ටයි මෙලෙස උත්තම ආචාර්ය ජය සංකේතය. අපි උණුසුම් අප්‍රසන්නතාවයක් ලබා දෙමු. ඊළඟට කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කේ.පී.සී. පෙරේරා මැදුරුවනේ ඔබතුමන්ටයි මේ උත්තම ආචාර්ය ජය සංකේතය. ඊළඟට කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරු නවෝත් වීරතුංග මැදුරුමනි ඔබතුමන්ටයි මේ ජය සංකේතය. ඊළඟට කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් බෞද්ධ චිකිත්සක ඉන්දිකනුවන් මැදුරුමනි ඔබතුමන්ටයි මෙලෙසින් ජය සංකේතය. ඊළඟට ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන පරිපාලක නිලධාරී අරුණද සිල්වා මැදුරුමනි ප්‍රධාන ආරාධනා මුත්තා මැදුරුමනි ඔබතුමන්ට ඉතාම ගෞරවනීය ආරාධනය. කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත ගමගේ මැදුරුමනි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය හා කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාල ප්‍රතුරුන්ටත් ඒ වගේම කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් චිත්තා ගුරුතුංග USK ජයශ්‍රී විද්‍යාලයට ඉතාම ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා. දරස්තහට වර්ෂයේදී පිළිසිරගත්තා වූ මේ බලාපොරොත්තුවේ සීවන විප්ලවයේ समस्त शूरताव होमागम महिंद राजपक्ष विद्यालय अभिभवमिन कोलंब आरक्षक सेवा विद्यालय मेलसिन दिनागरुल बडवायते කණ්ඩායම් පැවරෙන්නේ ඉදිරියට समस्त කණ්ඩායම් පැවරෙන්නේ ඉදිරියට සීවල විප්ලවයේ විද්‍යාලය කොළඹ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය මෙලෙසින් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව ඔබ අභිමුව මේ සීවල විප්ලවයේ සියල්ල අතික්‍රමණය කරයි. ඊළඟට මැදුරුමනි ඔබතුමන්ට මාගුණී ගෞරවනීය ආරාධනය අදිනේදී අපේ ආරාධනයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී අරුණද සිල්වා මැදුරුමනි ඔබතුමන්ට මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය විද්‍යාලයේ ඔබතුමන්ට ඒ වගේම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත ගමගේ මැදුරුමන්ට ඒ වගේම අපි තමයි ගෞරවනීය ආරාධනා සිටින මේ සඳහා එක්වන ලෙසට දැස්වල ප්‍රධාන මැතිණියනි ඔබතුමන්ට එක්වන ලෙසට අපි සුතරම වෙනවා. ස්තුතියි එයාකාරයනුයි ජය සංකේත හා තිලින ප්‍රධානය අවසන් වුණේ මේ 4 වන වරට පැවති නීල ලෝහිත එක්දින ගැටුමේදී. ඒ අනුව අද උදෑසනයි මේ තරගය ආරම්භ වුණේ කොළඹ SSC අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ප්‍රථමයෙන්ම ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා තීරණය කරා
ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට ඒ අනුවයි මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ ලකුණු 161කට සීමා වන්නේ. එහිදී රුෂට ලකුණු 27ක් රුවන් රුෂහන් ලකුණු 26ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු යැවීමේදී උනාල් ලකුණු 20කට කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුවයි ලකුණු 162ක ජයග්‍රහ ඉලක්කයක් හඹා යාම සඳහා ආරක්ෂක සේවා පිළ ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. එතරම් සුබදායි ආරම්භයක් වන්නේ නැහැ. නමුත් තමත් මැනවින් නායකයා සහ රදිශාන් හොඳින් ඉනිම අවසන් කිරීමට දායකත්වය ලබා දෙනවා. ලකුණු 162ක් පන්දු වාර 48යි පන්දු 3ක් තුලදී රැස් කරමින් කඩලු 8ක් පමණක් දැවි විශිෂ්ට අන්දමින් කඩලු 2ක ජයග්‍රහණයක් අත් කර ගන්නවා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාල කණ්ඩායම. පන්දු යැවීමේදී රමේෂ්ට කඩලු 3ක් නිරෝෂාන්ට කඩලු 3ක්. ඒ අනුවයි තරගය මේ සිව්වන වරට පැවති නීල ලෝහිත එක්දින ගැටුම කඩලු 2ක ජයග්‍රහණයක් අත් කරගන්නේ ආරක්ෂක සේවා කණ්ඩායම. ඒ අනුව අද දිනේ පුරා අපත් සමග රැඳී සිටි ප්‍රේක්ෂක ඔබට ප්‍රථමයෙන් අප ගෞරවපූර්වක ස්තුති පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ සියලු සජීව රූපරාම ඔබ හමුවේ ගැනීමට බොහෝ දෙනෙක් තිරේ පිටිපස්ස ලොකු කාර්යභාරයක් කරා. ඒ අපගේ නිෂ්පාදනක මණ්ඩලය සියලු දෙනාව අපි තාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රශාන්ත වාහල් කුමර මහතා ප්‍රමුඛයේ ලයිව් ඇක්ෂන් කණ්ඩායම, සුනෙත් මහතා ප්‍රමුඛයේ ලයිව් ඇක්ෂන් කණ්ඩායම අපි තාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කරනවා. ඒ සියලු දේ හොඳින් සජීවීකරණය කරමින් අප සමග එක්කාසු කැමරා ශිල්පීන් සහ ඒ තාක්ෂණික කමිටුවත් අපි තාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. ඒ අතරතුර මාත් සමග එක්කාසු අපගේ විස්තර විචාරයේ සහෝදරයන්වත් අපි තාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කරනවා. නැවතත් මෙවැනි හරි අපූර්ව තරගයකින් ඔබ හමුවේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමුගන්නවා. ඒ කොළඹ SSC අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම ජයග්‍රාහී දිනයක්, ඒ වගේම සුබ රාත්‍රියක්.